Good morning and good night, dear colleagues. Let me express my gratitude to IGCS and participants to give us opportunity to conduct this important meeting in Eurasia region. Since 2017, we have come a long way in strengthening the relationship between the Kazakh Cancer Society, IGCS, and the American Eurasia Cancer Alliance. We have been engaged in IGCS activities, which led to my participation as an organizer of the IGCS conference in Kazakhstan in 2017 and 2020. Since the joint event in 2017, we have involved Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan in IGCS activities. As a result, we signed a memorandum of understanding. Now we are on the way to engage of Azerbaijan, Armenia and Georgia in IGCS activities. All country representatives here in speaker room, here Zaza from Georgia, here Professor Stepanyan in the room, and we are waiting for our Azerbaijan colleagues. We developed strong educational program with IGCS experts, conducted over 50 tumor boards within the ECHO project, while engaging a large network of gynecological oncologists from all regions of Kazakhstan and Central Asia. On behalf of Kazakh Cancer Society, I would like to thank IGCS and IECA for assistance and partnership, and we believe that conference attendance would greatly appreciate your extensive expertise and best practice sharing. Before starting conference, let me note that we have simultaneous translation to Russian and English, and please write your question to experts in the chat. Thank you. And I would like to give next opening remarks to IGCS CEO Mary Aiken. Oh, thank you so much. On behalf of Dr. Robert Coleman and the other leaders of the IGCS, thank you so much to Professors Dr. Dilara Kodova, Director of the Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology, to Zora Dushmov, Deputy Director of KAZOR, and of course Rehan, PhD Head of the Department of Oncology and Almaty Cancer Center, and of course my dear friend Sophia Michelson, Executive Director of the American Eurasia Cancer Alliance. The mission of the International Gynecologic Cancer Society, IGCS, is to enhance the care of women with gynecologic cancer worldwide. Through education and training and public awareness, the society works to achieve our mission through our strategic collaborations with regional and international organizations, hosting and supporting scientific meetings, promoting research and publications, providing mentorship and training opportunities, and patient advocacy programming. The concept of global health equity is embedded in the IGCS mission, and it's reflected in the breadth of our membership and the design and implementation of our programs. With over 3,000 members from low, middle, and high-income countries around the world, IGCS has purposely developed an inclusive membership framework that encourages interaction and growth across the diverse social, political, and healthcare systems. Through this framework, IGCS connects members with specific needs to those with corresponding resources and programs. We form partnerships, educate, train, and mentor clinicians, survivors, and patients and caregivers. 5 years ago, in 2017, the IGCS Council directed me to expand and grow the reach of IGCS. The IGCS Strategic Alliance Partner Program brought together leaders and members in the gynecologic oncology community and organizations throughout the world in a unique forum to communicate, share ideas, and work together on a global level. Building on the current community of individual IGCS members, this partnership program welcomed organizations and healthcare providers from regions around the globe to join us in an alliance. As partners, each regional group
gain special benefits for their individual members, as well as the opportunity to discuss important issues with the IGCS leadership. By becoming a part of our alliance, regional membership organizations are also joining forces with other groups and IGCS's current individual membership across the globe, increasing our ability to share resources and find solutions to the many issues facing gynecologic cancer patients and professionals around the globe. The Strategic Alliance Partnership Program is meant to provide mutual benefits to our alliance partners, the individual IGCS members, and the society as a whole, helping us to meet challenges facing the global gynecologic community and develop solutions as a team. Kazakhstan in 2019 joined the IGCS as one of our premier strategic partners, and has since that time, we have seen exponential growth throughout this time, with Kazakhstan welcoming Tajikistan, Kyrgyzstan, Mongolia, and others that send such a powerful, amazing message and signal to others in our Strategic Alliance program that shows a strong hub such as Kazakhstan. Together, we do so much that benefit not only the patients in the regions, the members in the regions, but also the patients. We do monthly clinical case tumor boards, engaging so many from the regions, chaired by Professors Nauman and Bacchus, and today we'll actually have a tumor board with them, with all of you. Participant and availability in our certificate programs that now includes pre-invasive cervix, our international advocacy network, and our current study with patients in ovarian cancer. Of course, our annual global meeting and participation in our ovarian disparity research program as well. Thank you again to everyone who worked so hard to plan this Congress, and to all of our outstanding speakers from the IGCS, and to all of you for placing your trust in IGCS. One day we'll be back in Almaty, and I cannot wait for that day, Dilara. Together we'll make a difference in the lives of patients diagnosed with gynecologic malignancies. Thank you, Mary, for your great support. And next speech, I would like to give, not speech, open remarks to American Eurasia Cancer Alliance Executive Director, to Sophia Michelson. Sophia? Okay, thank you. Very much. My name is Sophia Michelson. I represent American Eurasian Cancer Alliance. It's a partnership that was initiated 20 years ago by National Cancer Institute of the United States in order to strengthen partnerships between Eurasian top cancer centers and top cancer centers in the United States. Relationship later on had expanded and reached out to the societies in Eurasian and in Eurasian countries, as well as the United States, like International Oncological Cancer Society and Kazakh Oncology Society. I'd like to say a few words about cooperation with Kazakhstan in general. American Eurasian Cancer Alliance initiated cooperation in Kazakhstan just under a decade. And I will tell you right now what does make a very successful cooperation internationally productive. Something that Kazakhstan has, it's called all four. First of all, number one is a very cooperative government that was pro-approval of the National Cancer Control Plan, implementation of the National Control Plan. We had Central Asian Leadership Forum in 2015, hosted by Uzbekistan, and together with Kazakhstan leaders, we had initiated programs based on the plan that was originally supported by Kazakhstan Ministry of Health. Additionally, number two success factor is a leader of the cancer services in the country. And I'm very thankful and honored to be partner of academician Dilara Kaidarova. It's a talented, motivated, focused leader who is extremely capable of organizing cancer services throughout the largest country in Central Asia. Thank you, Dilara, very much. Proud to be with you and will be with you. Second of all, and the third
ingredient that usually comes out of a productive leadership is capable human resources that are partnering on the tumor boards, human resources that are partnering in research programs, exceptional people that will work in Kazakhstan. And number 4 is technical capability. Usually many countries put technical capabilities up front. It has to be number 4. It's a key ingredient. Without laboratories, without equipment, it's impossible to conduct research or to control cancer diseases in a country. However, it's not everything. And without supportive government, true leader, and capable resources that we have that we are partnering with in Kazakhstan, I would not see cooperation at the level that exists right now existing. Particularly thank you, IGCS, for partnering with American Eurasian Cancer Alliance and top experts of IGCS that are conducting endless tumor boards and are up at night, whether that's Central or Eastern time. It is night, and I very much appreciate all of you to be part of this exceptional program. My particular thank you also to the Association of Oncologists and Radiologists of CIS country. Association has been most productive for the past years, and I've been part of that association for the past 10 years. So those are the organizers of the Congress, and I'd like to thank them all. On behalf of American Eurasian Cancer Alliance and its expert, I wish great session, great luck, and health to everybody. Thank you so much. Спасибо большое. Thank you, Sophia, for your words, warm words. And thank you, Mary, Sophia, for your open remarks. We need to start our tumor boards. And I will give a speech to Professor Wendell Naumann from Levine Cancer Institute, for Dr. Flo Bakes from Ohio State University, and Professor Michael Fromowitz from MD Anderson. Thank you for that. It's been a pleasure to participate in the tumor boards, and I certainly thank Flor Bacchus for her help with that, and also for Michael Fromowitz for joining us. We have really 2 of the experts in the field to discuss some very complex cervical cancer patient case scenarios, and to explore the rationale for the decisions that we make in these cases. Can we have the slides, please? I will flip all slides. Подключи звук. Надо слайды подключить, Саша. Сейчас. Подключай. Okay. Next slide, please. So our first case is an unfortunate 45-year-old woman who presents with a stage 3B squamous cell carcinoma of the cervix based on clinical exam and hydronephrosis on imaging. Next slide. The biopsy shows a moderately differentiated keratinizing squamous cancer. Next slide. The PET scan shows multiple enlarged bulky lymph nodes, both in the puss and in the paraortic region. Next slide. So the first thing that we need to think about is, how do we approach this patient in terms of their treatment? Would we start chemoradiation? Would we start systemic chemotherapy? Would we think about surgical removal of the enlarged lymph nodes prior to chemoradiation, or removal of the surgical removal of the lymph nodes prior to systemic chemotherapy? And is there any benefit to this? Next slide. So in this case, the patient actually did go to surgery, and all of the lymph nodes were removed with robotic-assisted laparoscopic surgery,
including the right tube and ovary due to a dilated firm proximal tube. And the pathology revealed that all of the lymph nodes were positive, and also there was cancer in the right ovary. Next slide. So now with this information, would we go ahead with chemoradiation, or would we choose systemic chemotherapy, or due to the extent of disease, consider a more palliative approach? Next slide. So in this case, the patient was treated with extended field radiation and concurrent cisplatin. Her post-treatment PET CT scan actually looked very good. She went 1 year, and unfortunately after that time presented with a left supraclavicular mass. The imaging showed enlarged mediastinal and supraclavicular lymph nodes. A biopsy showed recurrent cervical carcinoma that is PD-L1 positive. Next slide. So in this situation, what would your chemotherapy backbone be? Would you consider platinum alone, cisplatin and paclitaxel, carboplatin and paclitaxel, some other chemotherapy backbone, or again, no treatment in the second line? Next slide. So if you were going to use chemotherapy, would you consider adding a biologic agent, either bevacizumab, pembrolizumab, or both bevacizumab and pembrolizumab? Next slide. So to discuss this case is Professor Flor Backus from the James Cancer Center at The Ohio State University in Columbus, Ohio. Flor? Thank you. Thank you for this presentation. And yeah, it's hard to know. Please feel free to put anything, hard to know what everybody would do without the polling here, but please feel free to put questions in the chat as we go through these slides. So I'll take next slide. All right, so we just heard about this case of a 45-year-old with a 3C2 squamous cell cervical cancer who has bulky pelvic and aortic lymph nodes. Next slide. So here are the NCCN guidelines, and it's a little bit difficult to see on the slide, at least on my end here. But so this is in the lower portion of the slide, you see if the patient has positive adenopathy by imaging. And so if the patient has a positive pelvic and aortic lymph node, it's recommended through the NCCN to proceed with extended field external beam radiation with concurrent platinum-based chemotherapy and then brachytherapy also. But I think also it is important to remember that we do have to rule out that there's no evidence of other distant disease, and that can be done with biopsy, because in those cases we should proceed with systemic chemotherapy. Next slide. So the presence of lymph nodes, what does that really mean? So it's a poor prognostic factor, and this is a prospective cohort study that used PET scans to evaluate lymph node staging. And this was a cohort of 560 patients. And as we can see here in the table on the left, if you have pelvic lymph node involvement versus no lymph node involvement, the risk of cancer recurrence increases by a factor of 2.4. If you have periaortic lymph node involvement, this goes up to over 5 times higher risk of recurrence. And of course, supraclavicular lymph node involvement, which is considered distant metastasis, has the highest risk of recurrence and also the worst disease-specific survival. And if you look stage for stage in the survival curve on the left here, which shows the disease-specific survival, if you look at those patients with a stage 1, which is the top lines here in the dark blue and the gray line, you see that overall stage 1 with no lymph node involvement has quite a good survival, but as soon as you have lymph node involvement, that drops off quite a bit. And the kind of teal blue looking line all the way at the bottom are those with stage 3 with positive lymph node involvement. They obviously do the worst. So regardless of the stage, but particular for those stage 3 with positive lymph nodes on top of that, those patients do the worst. Next slide.
So is there a therapeutic benefit of removing at least the periaortic lymph nodes? Well, Gold et al. Looked at this, and this was published in Cancer in 2008, and they reviewed 3 different GOG trials, 85, 120, and 165. And in these trials, it was mandatory to do some kind of periaortic lymph node assessment, whether that was surgical or radiographic. So 555 patients had surgical periaortic lymph node sampling, and 130 had radiographic staging. If we then look at just the stage 3 and 4 subsets, the 4-year progression-free survival was better for those with surgical staging compared to radiologic staging, 49 versus 36%, and the overall survival was 54 versus 40%. You can see that the solid line is the surgical staging, which shows a better progression-free survival and overall survival. Next slide. Additionally, when they looked at the site of recurrences for these patients and checked and studied this by method of staging, they saw that the periaortic lymph node recurrences were higher in those patients who had radiographic staging, about twice as high, almost 31% versus 15% in the surgical staging group. Basically just stating, and as others also have shown, that imaging is not a good modality not a great modality to say if there's periaortic lymph node metastases, especially not for microscopic lymph node involvement. There was no difference in disease recurrence outside of the pelvis, as you can see in this table as well. So the authors concluded that there's increased periaortic lymph node recurrence if staging was done with imaging versus surgical. Next slide. So, but what does it mean to have periaortic lymph node involvement? So this was a prospective multi-center study, 237 patients who all had locally advanced cervical cancer with negative periaortic lymph nodes on PET scan. They then had a periaortic lymph node assessment, and 12% was found to have positive periaortic lymph node despite a negative PET scan. The event-free survival rates were then calculated, and without periaortic lymph node involvement, the survival was actually reasonably good at 74%. But if you had a periaortic lymph node metastasis that was less than 5 millimeters and they had been resected, the survival was still pretty similar to those without periaortic lymph node involvement. But if you had an enlarged or in a larger periaortic lymph node metastasis greater than 5 millimeters, the survival was only 17%. So here again, periaortic lymph node involvement predicts a very poor prognostic, or a very poor prognosis and a high risk of distant recurrence. Next slide. So where does this thought come from that we should then, if you have enlarged lymph nodes, that we should just do this lymph node debulking? And so this was a study that was, or a table that was put together by Jimenez and Kovas, and shows a couple of the different studies that looked at nodal sites, the size of the lymph nodes, and then survival based on microscopic or macroscopic involvement and whether the lymph nodes were debulked or unresected. So as you can see in the table, if you had negative nodes, survival was very good. If you had microscopically involved lymph nodes in the middle column, survival was kind of different for the different for each of the different studies. If you had macroscopic lymph node involvement that was debulked, the survival was not that much different from those with microscopic nodes, showing some kind of support that debulking may be beneficial, especially when you compare that to the unresected column all the way to the right. You see that there was no survival in those that had unresected lymph nodes. Next slide. And another argument to remove these lymph nodes prior to starting treatment is this study. Also, these are all a little bit older studies. 113 patients that had a pelvic lymphadenectomy performed as part of adjuvant surgery after chemoradiation, which is not typically something we do anymore. But this study still is very illustrative of what the authors are trying to tell us. 85 out of 113 also had periaortic lymph nodes removed, and 16% of the patients had residual pelvic lymph node metastasis after receiving chemoradiation, and almost 12% of the patients had residual periaortic lymph node involvement after chemoradiation.
So this begs the question, should we be considering pre-treatment lymph node debulking? And when should we do that? At what size of lymph nodes pre-treatment should we consider this? One of the older numbers is maybe this should be done at 2 centimeters. If radiation cannot sterilize these lymph nodes completely, should we do this at 2 centimeters? Next slide. There's very little known really about the efficacy of radiation for pelvic lymph node metastasis. And this is one of the few studies that actually particularly looked to answer this question. It included 62 patients with cervical cancer. It was also, again, an older cohort, single institution. They had 111 metastatic pelvic lymph nodes that varied between 11 and 56 millimeters with a median of 25 millimeters. And these were determined by imaging. They all received curative radiation therapy, and about 2/3 of the population also received concurrent chemotherapy along with that, with total radiation doses of 45 to 61 gray, median of 50.4. And this was given in a typical 1.8 gray fractions. The 3-year lymph node progression-free survival was 98% in all 62 patients and 98% in all of the 111 metastatic lymph nodes. So there was one patient who had 2 lymph nodes that did not respond. 33 metastatic lymph nodes that were greater than 30 millimeters, so 3 centimeters, were controlled at a median dose of 55.8 gray. Next slide. And if you look at these curves here, or these figures on the right, we see on the x-axis the size of the lymph node metastasis, and on the y-axis, there's the total dose of the radiation given. For those patients in figure A is chemoradiation, figure B is just radiation. In the patients who had chemoradiation, there were no lymph node failures. In those who received radiation only, no concurrent treatment. With slightly larger lymph nodes, there was failure in 2 nodes. Those are the dark triangles. So the authors then concluded that the metastatic lymph nodes less than 24 millimeters can be controlled by a total of dose of 50.4 gray, but that larger lymph nodes may require higher doses of irradiation, approximately around 55 gray. Next slide. Are there some alternatives? Neoadjuvant chemotherapy to shrink the primary tumor and also shrink the nodes. Maybe do this prior to surgery or prior to starting chemoradiation to have a better chance of either being able to operate on this patient or to be able to give sufficient doses to sterilize now smaller disease. Let's look at this. Next slide. So this is a phase 2 trial of locally advanced cervical cancer. So patients had to have stage 2B to 4A or had to have positive lymph nodes. They then either received neoadjuvant chemotherapy with gemcitabine and cisplatin, or they received the standard chemoradiation. Primary endpoint was 3-year progression-free survival, and secondary endpoints were response rate and 3-year local regional survival, as well as overall survival and safety analysis. So it was a relatively small study. Over 200 patients were identified, but only 110 were eligible or agreed to participate, so only 55 patients in each group. Next slide. Interesting, though, even though you would think that neoadjuvant chemotherapy would be able to shrink this, neoadjuvant chemotherapy in this study was actually associated with a worse progression-free and overall survival, with a 3-year progression-free survival rate of 40.9 versus 60.9%, and a 3-year overall survival of 60.7 versus 86.8%. And so in the graphs, the red lines are the patients who received chemoradiation. So in this study, chemoradiation still should be done rather than giving neoadjuvant chemotherapy, and a larger follow-up randomized phase 3 trial is ongoing. Next slide. So in conclusion, the novel radiation techniques, such as intensity modulated radiation therapy, or IMRT, and volumetric modulated arc therapy, or VMAT, that allows the beam to rotate along the patient's body, they allow for higher doses with less toxicity and better control of larger lymph nodes.
And if you ask the radiologist now, even though there's not a ton of good data or really not any data out there, currently the radiation oncologists are getting more comfortable radiating at higher or bigger sizes of the lymph nodes, and also using higher doses to these areas to really make sure they're completely sterilized. And concurrent chemotherapy may enhance the tumor and lymph node response. So debulking may not be needed anymore for lymph nodes that are just 2-3 centimeters, but maybe this should still be considered for lymph nodes that are, for example, 4 or 5 centimeters. But we really don't know the exact cutoff where this should be. Debulking may be considered, though, if you consider for doing bulky lymph nodes, if there's no evidence of distant disease, if the primary tumor can be controlled with chemoradiation, and if the nodes are resectable and not invading into vascular or bony structures or the bony side wall. Next slide. So then she develops a recurrence, and her initial tumor was PD-L1 positive. Next slide. So here's a table that shows kind of the trials that have been conducted in recurrent cervical cancer. And you can see all the way to the right, GOG 179, 169. We have GOG 204 that compared then all the platinum doublets, combinations of cisplatin with either paclitaxel, gemcitabine, other topotecan, other agents. And then we came to GOG 240, where the new backbone of paclitaxel, cisplatin, or topotecan and paclitaxel was given with or without bevacizumab. And this is one of the first studies that actually demonstrated an overall survival in addition to progression-free survival, and significantly improved the progression-free survival and the overall survival now to up to 17 months. Next slide. And so that would be your backbone regimen, a platinum-based with taxane probably, or topotecan and Taxol with bevacizumab. But what about carboplatin? Can we replace the cisplatin for carboplatin? And this was studied in the JCOG 0505. They had a similar population. This was published in 2015 and showed a similar overall and progression-free survival whether carboplatin or cisplatin was used. Next slide. And here you see the subgroup analysis that goes across all the different subsets of population. You see that there's no difference in any of these groups except for those patients, and I circled that in the bottom, those patients who had not received prior platinum therapy. These patients that only received, for example, radiation with their initial primary treatments, those patients still benefited more from receiving cisplatin over carboplatin. So this should still be considered in that population. Next slide. And in the most recent trial, and I'm sure this will be discussed later on as well, and based for the FDA approval in October 2021 for pembrolizumab in this population. This was an international phase 3 trial of patients with recurrent or metastatic cervical cancer, no prior systemic chemotherapy, and who then received a platinum taxane combination every 3 weeks with or without bevacizumab. And the investigational arm received pembrolizumab, and the control arm received placebo. Next slide. And this, in this study, we see here that the greatest benefit was for those patients with PD-L1 positive, which is cervical cancer, which is the population it's approved for. And it showed an improvement in objective response rate, median progression-free survival, and most importantly, also a 24-month overall survival that is estimated at 53% for those who received pembrolizumab versus 41.7% for those who received placebo. And if we see in that subset analysis, we see that the benefit is in favor of pembrolizumab really in almost all the different subgroups. Next slide. So for this patient with recurrence, if you have access to it, cisplatin or carboplatin with paclitaxel
with or without bevacizumab and with pembrolizumab would be the recommended regimen to give. That is the end, and I'll be happy to take any questions. Thanks, Flora. That was an excellent review. I think probably we'll do the second case and then wait for all of the questions. Next slide, please. We have a question. Sorry, Professor Wendell and Professor Bakes, we have several questions. Yeah, go ahead. It's okay? Now we can do that or ask them at the end. I guess we can ask them now. Go ahead. Yeah. Yes, for that case. Was a central relapse or only MTS in lymph nodes? Ask. It was a central relapse recurrence or just MTS in lymph node? The patient had a relapse in the supraclavicular lymph nodes and mediastinal lymph nodes, so distant metastasis. Thank you. And it is necessary to remove para-aortic lymph nodes in third and fourth stages. For this case, the lymph nodes were all removed because they were all about, in the pelvis larger, about 5 centimeters. In the aortic areas, the lymph nodes were about 3 to 4 centimeters. So those were all removed because they're so enlarged. But yes, in a stage otherwise, and this is, I think, the current debate with the current radiation techniques, is this still needed or not? Can we get sufficient control? We don't have the exact answers at the moment, but I would still favor it for those ones with very enlarged lymph nodes. In a stage 4, I think that was the other question. No, if there's evidence of stage 4 distant disease, the patient should not have surgery. They should not have primary chemoradiation. They should proceed with systemic chemotherapy. What the regimen? So do you think there's a benefit to staging somebody with advanced disease over a PET scan now? Surgically staging. Yeah, I think it really depends on how you when you talk to your radiation oncologist also. So there's pretty good data that if you have positive pelvic lymph nodes, that the risk of periaortic lymph nodes is over 30%, maybe even higher, even if the PET scan is negative. So if they're not enlarged and your radiation oncologist is going to still give extended field or at least radiate up higher, then it may not be necessary. But if they're not otherwise not included with that high of a risk, there's some of the data that I showed that there's still a benefit there of removing those lymph nodes and to determine the accurate fields for your radiation therapy. Thank you. And last question, what regime of neoadjuvant chemo do you recommend in that case, I think they ask. Yeah, so in the trial that I showed there, also the randomized trial, there's several trials that are smaller. There's neoadjuvant trials for different reasons and for fertility sparing, and I think that will be a topic of discussion in one of the upcoming talks, not so much for a patient with bulky disease. In this trial, there was no benefit of giving neoadjuvant chemotherapy, so it would not be recommended to give neoadjuvant chemotherapy if your primary treatment is going to be definitive chemoradiation. And next question, do you use brachytherapy in central relapse? Do I use, sorry? Brachytherapy? Oh, brachytherapy, if there's a central relapse? Yes. Well, if the question is, do we use, if it's brachytherapy for treating the cervix, hopefully the patient has had external beam radiation followed by brachytherapy as part of their primary treatment already. And that is really the recommended regimen to make sure that you get the high doses to the cervix to use both of those. If the patient develops a relapse after that and they've received 90 gray to the cervix already,
there's really not much more radiation you can give. And the only option then for central recurrence, if it's pelvic confined and its central recurrence, would be a total pelvic exenteration. I'm not sure if that answers the question. Thank you, Dr. Bakes. At that time, no question. Okay, we need to proceed. Next case. For the next case? No? Next slide, please. So our next case is a 36-year-old woman who presents with vaginal bleeding and a 6-centimeter pelvic cervical mass. A biopsy reveals a small cell neuroendocrine cervical cancer, and a PET scan shows widespread nodal disease with lung lesions. Next slide. So this is the PET scan, and she has hilar lymph nodes that are positive. Next slide. So the biopsy shows a high-grade neuroendocrine carcinoma that is positive for somatophysin. In this case, the patient's tumor was also positive for high-risk HPV. Next slide. So when we think about this patient with metastatic small cell cancer, what is the preferred regimen? Would we treat her with platinum and etoposide, platinum etoposide and a PD-1, platinum and paclitaxel, platinum paclitaxel and bevacizumab, platinum paclitaxel and pembrolizumab, or all four agents? Next slide. So this lady actually underwent 6 cycles of cisplatin and etoposide. She tolerated it well. The primary tumor shrank to 3 centimeters, and all of the nodes decreased in size, but they were still FDG positive. There was resolution of all of the lung lesions. Next slide. So what would you do at this point? She's had a partial response to platinum etoposide. Would you continue this? Would you consider surgical removal of the cervix and the lymph nodes? Would you give consolidating chemoradiation? Would you change to a different chemotherapy regimen? Next slide. So this patient was treated with chemoradiation. 1 month after completing radiation, the pelvis shows complete resolution of disease. The lungs remain clear, but unfortunately, she developed new liver lesions. Next slide. So what is second-line treatment for these patients? Would you go back to platinum etoposide? Would you think about a different chemotherapy regimen? Would you resect this? Would you direct this patient to a palliative course? Next slide. So in this case, she is treated with topotecan and paclitaxel with bevacizumab. Unfortunately, after 3 cycles, she's noted to have progressive disease. Slide. So for third-line treatment, what would you pick? Would you use another regimen for small cell lung cancer? Would you use immunotherapy, targeted therapy? Do you have a clinical trial, or, again, best supportive care or hospice? Next slide. So to discuss this is Michael Fromowitz, and he is an expert and has a interest in small cell cancers of the cervix. And we were fortunate to have him discuss this case. Michael? Thank you, Wendell, and it's a pleasure to be here this evening, or this morning for you all in Eastern Europe or Western Asia. Next slide. So we're going to talk about the treatment of advanced high-grade neuroendocrine carcinoma of the cervix. Next slide. So as Wendell gave you the case, this is a 36-year-old with stage 4B small cell carcinoma with pelvic disease, as well as biopsy-confirmed
lung lesions. Next slide. And so the first question was what do you treat with? And, you know, I think remember that most of what we choose to treat for small cell cervical cancer is similar to what we use for small cell lung cancer as opposed to squamous or adenocarcinomas. So the data that Dr. Bacchus just showed you looking at platinums and taxanes and bevacizumab for squamous and adeno don't actually apply for small cell cervix cancer. In fact, none of those studies included patients with small cell cervix cancer. Next slide. So the NCCN guideline really looks for first-line therapy, recommends a platinum and etoposide. Again, these data are drawn from small cell lung cancer because small cell cervix cancer looks similar to small cell lung cancer microscopically or pathologically, and certainly behaves like small cell lung cancer in its highly, highly aggressive nature. Next slide. So at least in my practice, I see a lot of patients after upfront treatment for small cell cervix cancer. And I'm seeing more and more patients who are presenting with the combination of platinum and etoposide. So that's EP. E is etoposide, P is platinum, plus atezolizumab. So I'm seeing a lot of patients who are getting atezolizumab or a PD-1 inhibitor in addition to a platinum and etoposide. Again, mostly based on the small cell lung cancer literature. If you can hit the button. But one of if you could advance the slide, because there's an animation that's going to come up. If you look at the studies that have added a PD-1 to etoposide and platinum, the benefits are very, very modest. So the Empower 133 study, which is the study that essentially got atezolizumab FDA approved as a third drug in addition to platinum and etoposide and upfront for small cell lung cancer, really, you saw an overall survival benefit of only 2 months. Now that was statistically significant, but you know, I think there's an argument about the clinical significance of a 2-month survival benefit with a very, very, very expensive drug. And if you look at the Caspian study and Keynote 604, again, studies adding a PD-1 inhibitor to upfront platinum and etoposide, but with very, very, very small clinically relevant overall survival benefits of 1 to 2 months. So we are not using a PD-1 inhibitor in the upfront setting with platinum and etoposide for small cell cervical cancer. We are just using platinum and etoposide because we do not believe that the cost of the added PD-1 adds much benefit. Next slide. So in this patient, we gave her just the straight platinum and etoposide, which she tolerated well. We had complete resolution of the lung disease, and really what we were left with was cervical disease with some pelvic disease, with some pelvic nodal disease. Next slide. And so Dr. Naumann basically asked, you know, what do you do next? Do you continue platinum and etoposide? Do you perform surgery, consolidation, chemoradiation, or change to another regimen? I think that probably surgery at this point is, of these four, surgery at this point is probably the least, the least likely answer to benefit the patient. I think there's a lot of people who would just continue the platinum and etoposide, which I think is reasonable. There is some concern among the medical oncology community that there's only so much of platinum and etoposide that a patient can get. You know, a lot of medical oncologists will max out at 8, and this patient's already gotten 6. I think you certainly could change to another chemotherapy regimen, another small cell lung cancer regimen, but we've opted for consolidation chemoradiation. Next slide. And, you know, we've looked at our data. So we have a large database registry called Nectar. And this database now has over 500 patients with small cell neuroendocrine cervical cancer in it. And what we did is we looked at patients who essentially met this criteria. They're patients who were diagnosed with 4B neuroendocrine cancer.
They got some form of chemotherapy and had a good response. And then patients who had essentially resolution of their disease and were just left with pelvic disease got radiation. You can see here, those patients who were given radiation, that's the red line, did better than those who got chemo alone. And you can see there's an overall survival benefit of 20.3 versus 13.6 months. And again, these are patients who basically get almost like neoadjuvant chemotherapy and have resolution of all of their extrapelvic disease. We've found that there's a benefit to consolidation radiation. Next slide. If you look at those patients who just had who were stage 4 disease, next slide, please. If you look at patients who just had supraclavicular nodes making them stage 4 disease, they have an even bigger benefit to radiation therapy. So patients who have node-only disease with supraclavicular disease, that's someone who should really think about adding radiation to platinum and etoposide. But even those patients with liver or lung disease, if you can get resolution of the solid organ disease, consolidation radiation seems to have a survival benefit. Next slide. So this patient got her consolidation radiation. However, 1 month after completing her radiation, she now has liver mets. You've controlled the disease in the pelvis, so that worked out, but unfortunately she now has liver mets. Next slide. So what do you recommend? Do you restart your platinum and etoposide, a different chemotherapy regimen, the liver, or supportive care, hospice, palliative care? So if you look at the guidelines, you would go back to a platinum and etoposide if it's been more than 6 months. Okay, so this patient, remember, is only 2 or 3 months from finishing her platinum and etoposide, so she would be considered platinum and etoposide resistant, so you wouldn't go back to that. You saw from the scan that she has multiple liver lesions, so a liver resection is not going to be an option. And I would argue even in this patient, if she had a single liver lesion, surgery would not be a great option because of the rapid progression and the likelihood that there's microscopic disease elsewhere. So most of us would pick a different chemotherapy regimen. Next slide. And if you look at the SGO guidelines, so this was just published last year, and SGO says, the question the SGO guideline says, what are the treatment options for patients with recurrent disease? And it says, given the rarity of this disease, there is limited consensus for optimal treatment in the recurrent setting for neuroendocrine carcinoma. Clinical trials and targeted treatment based on molecular profiling must be considered, and treatment will need to be individualized due to the paucity of data or the lack of data. Next slide. And if you look at the NCCN guidelines, and you can see here where it says second line or subsequent therapy, the box is basically empty. So it's kind of anything goes. Next slide. So you can look at a small cell lung cancer regimen. So again, here are the small cell lung cancer drugs, mostly single agents. There are some combinations, but for the most part, these are single agent regimens. Next slide. Next slide. So because of the lack of data and really not great response to single agents, we at MD Anderson developed this regimen of topotecan, paclitaxel, and bevacizumab. Or at least we didn't develop it, we started giving it to patients with small cell cervical cancer. So what was our rationale for this? Well, first of all, you saw from the slide before that topotecan and taxotere are used as single agents for small cell lung cancer. So we knew that they had some activity in small cell lung cancer. Second, we knew that these 3 drugs were tolerable in patients with cervical cancer after chemoradiation. Dr. Bacchus showed you GOG 240 and how there were 4 arms. One of the arms was topotecan, paclitaxel, and bevacizumab, and we knew from, again, GOG 240 that these patients would tolerate it. We know that small cell cervix cancer expresses VEGF, the VEGF receptor, over 96% of the time. Next slide. And at least when we developed this regimen, all 3 of these drugs were FDA approved, so we knew we wouldn't have any trouble getting insurance companies to pay for it. So we knew that we would be able to essentially give this regimen and not have to worry about insurers not paying for it.
Next slide. So these are some unpublished data. We're actually the manuscript's in process right now. We're updating our experience with this regimen. The blue line are those patients who got topotecan, Taxol, and bevacizumab. The red line are those patients who got other regimens other than topotecan, Taxol, and bevacizumab. We now have, I think, 57 in our database, 57 patients who've gotten topotecan, Taxol, and bevacizumab. We compared them to 48 patients who didn't. You can see that there's what I would say clinically and statistically significant improvement in progression-free survival, 8.2 versus 3.1 months. And the overall survival also favors the topotecan, Taxol, bevacizumab, although it doesn't reach statistical significance, but it is 16.9 versus 14 months. So this is our standard regimen for first-line recurrence or progression after platinum and etoposide less than 6 months. Next slide. So now the patient progresses on topotecan, Taxol, and bevacizumab. What would you do? And basically, any of these options are reasonable. When we'll talk about other regimens, immunotherapy, we'll talk about a little bit. At least single agent PD-1 inhibitors don't seem very active, but I'll show you some data for combination, PD-1 and CTLA-4. Targeted therapies, clinical trials, even hospice at this point or no further treatment, I think is a reasonable option. Next slide. So again, you could go to another regimen. These are the regimens for small cell lung cancer. I've used a bit of temozolomide with minimal response in high-grade neuroendocrine carcinomas of the gastrointestinal system. A lot of the medical oncologists in MD Anderson will use temozolomide plus capecitabine. So I've used that in some patients with minimal response. Just now starting to use some lurbinectedin since that's recently been approved. So I don't have a lot of experience with that, but I'm a little more enthusiastic about that. Next slide. You can look at a targeted therapy, and there's no single mutation that we see in more than 15 or 20%, but there are a variety of mutations that we may see that are targetable. So this was a study of 97 patients that underwent KRAS testing. If you can advance the slide, because I have an animation that comes up. And you can see here, this is 100 patients that have had, can you hit the button, please? Okay, and so this is 100 patients that we've treated with our MD, that we've tested with our MD Anderson in-house next generation sequencing. So you can see here, both have a high, both the KRAS testing and MD Anderson, somewhere around a 20% PIK3CA mutation. So that's a targetable mutation. The MYC, PTEN, KRAS, all in the kind of 10 to 15%. So you can pick a regimen based on that, or a clinical trial based on that kind of molecular testing. Next slide. Single agent PD-1 has been somewhat disappointing. This is a trial we did at MD Anderson. This was a basket trial with single agent pembrolizumab. One of the baskets was high-grade neuroendocrine carcinomas, for which we put in 7 patients with high-grade GYN neuroendocrine cancers, 6 cervix and 1 vulva. And essentially, at the first assessment, we had 1 patient with stable disease, 6 who had progression. That patient with stable disease at 9 weeks got her imaging early because clinically she looked like she was progressing. However, the scan was read as possibly pseudoprogression, but she clearly progressed by 14 weeks. So even that 1 patient who we labeled stable disease did not have much of a response. And the median progression-free survival was only 2.1 months. Next slide. So single-agent PD-1 has not been shown to be very, very active. We're a little more enthusiastic about the combination of CTLA-4 plus PD-1. So this was the DART-SWOG study, which was essentially a basket trial of extrapancreatic neuroendocrine carcinomas. And this combination of PD-1 plus CTLA-4 had a response rate of 44% in patients with high-grade neuroendocrine cancers. And in that group of patients with high-grade neuroendocrine cancers, there were 3 patients with cervix cancer, 1 of whom responded.
Next slide. So we have an ongoing clinical trial. Next slide. We have an ongoing clinical trial that just opened in February. We've already put 4 patients on it, with hopefully a 5th patient to enroll later in early May. But this is AK104 or cadonilimab, which is a bispecific antibody for PD-1 and CTLA-4. And so, hopefully this combination, as shown in the SWOG DART study, hopefully will continue to be active. Next slide. So in summary, we believe in consolidation radiation for stage 4B disease, we believe it's a reasonable option if there's a good response to chemotherapy and there seems to be resolution of extrapelvic disease. For patients who recur more than 6 months after finishing platinum and etoposide, going back to platinum and etoposide is the best strategy. Next, for those that recur less than 6 months, we favor topotecan, paclitaxel, and bevacizumab, but you could also consider other small cell lung cancer regimens. Next slide. Single agent PD-1 or PD-L1 regimens have shown a very low response. Next, but we are enthusiastic for the combination of PD-1 plus CTLA-4 combinations. And as always, more trials are needed in this very, very rare disease. Next slide. So thank you. This is our tumor registry called Nectar, Neuroendocrine Cervical Tumor Registry. Next, and we also have a website with information, www.necervix.com. It's a good resource, I think, both for patients and for physicians. So thank you very much. It's a pleasure to speak to you this evening. Great talk, Michael. Thanks for the incredible detail in a relatively rare disease there. So, do we have questions? I know we don't have a lot of time. Yes, we have questions from our studio. Rayhan. Thank you, Professor Naumann and Professor Frumovitz, for great case and discussion. We have a question from our audience here. Question: what should we do in the case when we have high-grade neuroendocrine tumor with metastatic pelvic lymph nodes after radical hysterectomy? Should we provide first chemo, then radiation therapy, or radiation should be first? Great. That's a great question. So for patients who seem to have cervix-only disease who undergo radical hysterectomy, which is what we would do, and end up having a pathologically positive lymph node, we favor chemoradiation with cisplatin and etoposide. So instead of just chemoradiation with cisplatin, the combination of cisplatin, etoposide, and radiation, usually you get 2 cycles of cisplatin and etoposide with that, and then an additional 4 cycles of cisplatin and etoposide afterwards. So chemoradiation with cisplatin and etoposide, followed by additional cisplatin and etoposide. Patients can tolerate cisplatin and etoposide with radiation, with pelvic radiation. We drop the etoposide dose down from 120 to 100. And then you really want to give 4 cycles afterwards. There's now been 3 or 4, again, all retrospective studies, but they've all shown that you want to give at least a minimum of 5 total cycles of chemotherapy. Those who get 5 or 6 cycles have a longer survival than those that get 4 or less. Thank you. Thank you, Professor Frumovitz, for your great discussion. Thank you for answering. One question from Zaza. So, actually, it's not about the rare disease, not about the neuroendocrine cancers. I want just to ask you about the bulky tumors, which are very interesting. When we have a bulky disease in cervix, like stage 1B3, and there is one positive lymph node on a PET CT or MRI. So what is your options? So would you recommend radical surgery, or would you still go for chemoradiation? My opinion is that sometimes when we have bulky tumors, it's much better to remove
and to do good surgery and afterwards to send this patient to chemoradiation because a lot of times we have persistent disease. So what do you think about it? You know, I think if you look at most guidelines, I think there's two options there. We favor chemoradiation, again, with cisplatin and etoposide and radiation, followed by cisplatin and etoposide. The other option that you see in guidelines is neoadjuvant chemotherapy, cisplatin and etoposide, to shrink the tumor, and then a surgery at that point. You know, in our experience, the definitive chemoradiation seems to have a, you know, this is a patient who's going to do poorly, unfortunately, almost regardless of what you do. But at least, you know, there seems to be a bit of a benefit to chemoradiation over neoadjuvant chemotherapy and surgery. Yeah, we have a last question from our chat. What the grade of toxicity of regimen paclitaxel, topotecan, bevacizumab, and or etoposide, topotecan, bevacizumab, and what should we expect from this regimen? You know, so the main issue. So you know, there's the issues with you know, hair loss, the issues with neuropathy from the Taxol. Mainly blood counts tend to be an issue. So we just assume that patients are going to have issues with blood counts, and so we start with a colony stimulating factor essentially from cycle 1. We don't wait to see what happens. We just assume that they're going to become neutropenic and give them some sort of colony stimulating factor from the very, very first cycle. Thank you, Professor Frumovitz. Thank you. Okay, Professor Naumann, we haven't questioned at that time. We need to proceed. Or... Yes, that's fine. Thank you very much. This is a great opportunity, and I hope that in the future we can do this live in Kazakhstan. Thank you. Thank you for the great discussion, Professor Naumann, Professor Bakes, and Professor Frumovitz. Thank you for our great discuss, and we need proceed. And due to that very time difference, next talks will be pre-recorded. So let me thank to all panelists to our invaluable contribution of gynecological cancer care in Kazakhstan. Special thanks to Mary, Sophia for helping us organize our meeting. Next talks will be presented by IGCS President Robert Coleman on update on cervical cancer therapy. Please. Thank you so much, Dr. Padarova. It's so great to be with you. Of course, as I think I've said about every time I've done one of these in the last 2.5 years, I wish I could be there in person. So, one of these days, we're going to get there. This pandemic's going to be over, or we'll have a super vaccination program, and we'll hopefully be able to just be with you in person. But it's so great. You know, we enjoy this partnership so deeply, and we're so grateful to be working with you collaboratively on this global mission, particularly as it circulates around cervical cancer, which is the topic that I'm so pleased to be able to share with you. So I'm going to go ahead and share my slide, and hopefully this will all work for you. You can see. So I'm going to give a little update on locally advanced cervix cancer. There's been a lot that's been going on in the last several years, mostly in the last couple of years that we've seen some new approvals. And as many of you know, as these approvals happen, they get around the world and provide some wonderful opportunities for our patients. These are my disclosures. As you can see on this, I do a lot of drug passion and really the foundation of my career.
you. Of course, as I think I've said these in the last 2.5 years. I wish I could be there in person. So one of these days, this pandemic's going to be over, or we'll have a super vaccination program and we'll be able to just be with you in person. But it's so great to be here with you, part of the IGC. You know, we enjoy this partnership so deeply, and we're so grateful to be working with you collaboratively on this global mission, particularly as it circulates around cervical cancer, which is the topic that I'm so pleased to be able to share with you. Share my slide, and hopefully this will all work for you, and you can see. A little update on locally advanced cervix cancer has been going on in the last several years, mostly in the last couple of years that we've seen some new approvals. And many of you know, as these approvals happen, they get incorporated around the world and provide some wonderful opportunities for our patients. These are, as you can see on this, I do a lot of drug development. It's been my passion and really the foundation of my 25 plus years now. Graphic. I think it's interesting to see just where we've come from. Back in the early 80s, we initiated the the program in cervix cancer, starting with a drug that was kind of Latin. It was being developed by and it was started to enter into across solid tumors, and cervix cancer was no exception. Early in the 90s, got their hands on this from the kind of in the recurrent phase 2 setting to move into a phase 3 sit into initial stage cervix cancer. That it's our attempt at it with activity, adding various different elements, and you can see as we moved along, adding polio and paclitaxel, topotecan, we really didn't make a tremendous change in the overall survival. We did see some incremental improvements in progression-free survival and some increase in response rates. And while these trials themselves, these are experimental arms, didn't really show any benefit. Not much difference between they both showed at least some marginal increase over platinum alone. And so doublets became kind of the standard of therapy. And then you can see here that almost a decade later, we brought in the first biological agent, bevacizumab, which had single agent activity in this disease and demonstrated a substantial improvement in overall survival and now the way that we've done it in cervix cancer was to look at across a number of these agents, mostly as single agents, to look and see how they performed against, kind of what we've considered to be a benchmark. And you can see here that this dotted line represents a 12-month survival rate. I mean, it's harrowing to think our benchmark was 30% of the patients, less than a third of the patients alive at a year. Awful. But we use compounds, and you can see that some of these drugs, mostly platinums and taxanes, this benchmark, and you can see the biologic bevacizumab also met this benchmark. We did this in a series of adeno and squamous, trying to find drugs that. Now, I'm glad to say that although these were kind of not so exciting world, and we've moved into better and better drugs. A lot of these on a very unique component of cervix cancer, and that is that it is active. But there are options that we threw, and the ones I'm going to talk about, the drugs that have been have shown merit cervix cancer already, or ones that are on the pipeline. I think that is probably to see as a single agent, as a cytotoxic agent, is this, which is an antibody drug. Those of you are probably familiar with it.
there are three kind of major components, really four major components to the drug. Is that there's this antibody area that is used as a target forming to a tissue of interest. So in this case, it is tissue factor, which many of you remember is part of the clotting cascade, but it's also a factor that's expressed on cancer associated with tumor and metastasis. Then to this backbone is which cytotoxic warhead, and there's many of these. Most of them deal with either then or a microtubular. It doesn't have to be. And this particular element then binds to really the fourth component of a successful antibody-drug conjugate program, and that's the antigen. So if you can see the antigen of these blue spots of this cancer cell, this particular product would be brought in the lysosomes as to be cleaved. This would then release the drug, and that would cause a kind of a smart bomb or a kind of a focused cytotoxic therapy. This drug has been under evaluation for, we did the first in human, and interestingly, cervix cancer, we saw over 20% where we moved it to a phase 2 and set up a development strategy. And so this was a single agent over. We were looking for objective response by an independent review for patients who had metastatic cancer who had had at least one prior treatment line. And this is what we found. It was almost identical to what we saw in the phase 1B study. Those patients responded, so we had a 24% response rate, especially pretty remarkable in a recurrent cervix cancer population. But even probably more importantly, the duration of the response for the patients who did achieve a response was over 8 months. Now remember, was to look at overall survival for less than one third of patients at 12 months. So this was to see this kind of, and if you look at this graphic here, which is these waterfalls, you can see that that most of the patients were at least able to get through their first post-treatment assessment. So if you remember that, as you're sitting with a patient and you've prescribed this treatment, you have them come test for toxicity. If there's no progression or no deterioration of symptoms, you give them a second cycle and then for a CAT scan. And you can see that more than 80% of our patients did not have a CAT scan, which means that they made it through to the next, usually, 2. This is the progression-free survival and the overall survival. See here that the overall survival, so 50% of our patients now are living at, and these are patients who already recurred with progression, and the progression-free survival for the entire cohort was about 4.2 months. Now, the toxicity agent was very with what we had anticipated. People who are more concerned about would be the myelosuppression, the ocular toxicity. Fortunately, we did not have significant issues. And these adverse events that were very anticipated. So epistaxis, this is obviously one thing we were worried about with tissue factor, because we were now drug to target tissue factor. We saw that this was mostly just epistaxis and not high grade. The major issues were, and during the phase 1B time trying to mitigate the side effect, and we used cooling packs on the eyes and over the nares to help me feel that we were successful, because the majority there was a patient on this study of the cornea, and this is one of the reasons why the FDA
that patients be evaluated for every cycle of therapy in the United States. And so that is one of the things that we're evaluating right now in the real world. I love because the ocular toxicity happens on the first week of the second. It's very you can see that almost all these patients have had resolution in a relatively short period of time. The only toxicity that takes longer to resolve is, and of course, many of these patients platinum and taxane at the time that they progressed and went on study. So definitely something to keep an eye out for. On September 20th of last year, we got the approval for this, accelerated approval. And so it's pending a regular approval. In that approval, there's also the need to have an evaluation. Now, there's two kind of postscripts on this. One is that there needs to be a confirmatory trial. So you can see that for the United States, you need regular a phase 3 that's confirmatory trial for regular, basically this the same study, except now we've added and this is these topotecan, phenylalanine, gem, and these are investigator choice. So this primary endpoint is overall. Now, the other that because it's a single agent, of course we want to see if it combines well with other drugs. So we're looking at this in combination with immunotherapy. So we're also looking at different and really excitingly at it in a 4-drug regimen, which would replace paclitaxel. A trial of sodium vedotin, carboplatin, pembro, and bevacizumab. This being the kind of the backbone of the Keynote 826 trial, which I'm going to now in the United States as well. So immunotherapy obviously was just like angiogenesis. When we screen for patients who have high-grade precancerous lesions on the cervix, we look for abnormal. So it was very natural that be one of the biologics that we would target because we knew that angiogenesis was in cervix early. Since this is a viral cancer, we figured it would be of great PD-L1 staining to various degrees in our tumors. Fortunately, most patients, it says 60% L1 expression in our studies that we've been doing and checking for it. It's actually probably closer to 75-80% are PD-L1 positive. That do assess for it, either as a combined score and which cells that you're evaluating in that. For the original approval for it was a combined positive score greater than 1%. Now, the way that pembrolizumab received this approval was through a series of trials, exploratory response rate of 17% in patients who had one positive cervical cancer. You can see that almost half of those patients with bevacizumab, big number, but there were patients that had prolonged. This is a very typical single agent immune checkpoint inhibitor therapies, the L shape type of curve, which was cohort of patients down here. Need to try to find because these other patients rapidly progress while their exposure. You'll see this graphic in several of our studies with respect to this. So Keynote 828 was the expansion of this, a formal phase 2 trial of 100 patients. This PD-L1 negative therapy tumor patients. And you can see the number of prior therapies being that about 75% of these patients had only 1 or 2 prior therapies. This is the data that emerged of 14.3% response rate out of these 98 patients. It was a little bit higher in PD-L1 only cohort, about 17%, but you can see that there were complete responders here, and their length of these swimmers lanes are. Fortunately, the side effect profile of this agent was very consistent with what we've seen
in all the tumors so we didn't really see high rates of treatment discontinuation in this particular patient population, which is reassuring. And again, here's the PFS and OS curves. And again, L-shaped curve. So there is this group down here, probably 25% of patients, a substantial, clean way of identifying. It's certainly more complicated than just PD-L1 expression. And this is the overall. 12 months, we have about 40% of our alive in this cohort, again, with lots of prior an FDA approval, an accelerated approval in the United States in June of 20 patients who had a combined positive 1% on an FDA approval. Now, single agent immune checkpoints have started to come onto the scene. There were 2 other companies that were developing them specifically in this. This was a very large trial that was a ESMO virtual plenary. The Empower trial, which was looking at the PD-1 inhibitor, investigator choice chemotherapy. You can see it's with the usual suspects of available therapies. This is 608 patients that were found by both squamous and they're stratified by these variables here. But one of the things you'll see is that they were not strata PD-L1 expression. This turned out to be a major problem. Overall survival, and they had a number of secondary endpoints. And I thought in a very thoughtful way. So in the squamous cell was one of the analyses, they saw a significant in overall survival. So it was positive, and it was positive in the overall population. And those were the analytical endpoints of this cohort. Subgroups, you could see that there was basically, in fact, there's actually a little bit stronger effect in the adenocarcinomas, consistent with the primary endpoint of the trial to interpret this forest plot. Now, when we looked at progression-free survival, which was again an analytic on the positive OS, it had a hazard ratio of 0.75 and was statistically significant population. And when they looked at it in the squamous, but there was very little difference in survival in the adenocarcinomas. And again, the step-down analytical pathway was to look at OS, PFS, and then months. And you can see here, there's a 16.4, very consistent single-agent immunotherapy response rate against a very consistent therapy. And of course, this was positive for both the squamous and the adeno population. Fortunately, there would seem to be no significant difference in the patient quality of life and patient-reported outcomes. Provided, a very important signal. Well, we have a positive PFS, positive objective response, and no diminution reported outcomes. Well, you can see here on January 28th, decided to withdraw its application. That's here, and you don't need to go here, is that they did not have data that could separate positive and the PD-L1 negative. The other, because of the Keynote 820 positive from an accelerated approval to a regular approval. And so if you remember in the investigator choice arm, the available full approval is pembrolizumab, and it was not used as a comparator. So they were unable to come to an agreement with the agency, and so this was withdrawn. So the world, this trial is positive and should have a chance for an approval outside of the U.S. Now, obviously, there's a lot to the immunotherapy response, and because of that, there's been a lot of interest in wanting to expand this treatment with the use of other CTLA developed some data in Checkmate 358 looking at IPI
which is the CTLA4 and PD-L1. And this was studied in various different dosing schedules in patients who had confirmed squamous that had recurrent metastatic disease and less than 1 for metastatic disease. It was an investigator assessed. This is always going to be, potentially a bit biased by the investigator, but you can see that there seems to be a strong signal in the nation of therapies. Not as in the dosing between these two cohorts, but you can see that overall, a very that 12-month survival with more than so very exciting, very promising. And the same strategy was going to be employed by PD-1 still on that, and this was a two parallels that demonstrated significant effect agent, which was aligned with the response rate we see with single agent therapy, but an enhancement of that response in now has an ongoing non-comparative randomized phase 2 is enrolling in the United States and elsewhere in the world. We hope just how good this combination of other available that are, and I know I'm running out of time, but one that I think is quite A26. The immunotherapy, the G winning arm, and I'll just cut to very in positive or CPS positive population for progression. You can see the various different for O, and you can see the various populations how it's very strong and so this is just an improvement in our expectation for outcomes for our patients. We're very excited about this. It obviously was very persuasive in the United States, but let me put some on the outcome of this trial. So positive for OS, PFS, and objective response. Remember this graphic I shared with you before? So we use a basis platinum with some marginal benefit, biologic, and now we've added Pembro, the second biologic. So we have tripled expectation for median survival, which is fantastic to see. And they opined positive that this was a true advance and has now approved this. So it's starting to roll out for our patients. Now we have a lot coming. We've got so much interest in cervix cancer, and obviously there's this. This is just we obviously have an opportunity. This disease, and that should be, but globally provides new hope for our patients. So this is a disease that was. This is a light for which our previous talk on this short. It's a lot longer now because of about. So I hope I share with you the expansion of this field as time goes forward. We'll have even more opportunity to expand the hope for our patients. And with that, I'll just have one more disclosure. I have Eli, which is a pharmaceutical company in the United States, but this is my two newest children. They're now, this is about a year old. I have to update this picture because they're much bigger now. I can't hold them like this anymore. But thank you much for your time and your attention. Thank you, Professor Robert Coleman, for your speech and invaluable contribution to gynecological cancer care globally and also in Kazakhstan. We are sorry for a technical problem here in our audience, so we decided to make a 3 minutes break for download the system. Мы приносим свои извинения за
Apologies for the technical issues related to the sound quality. We're just about to take a short 3 minutes break. Hello, good morning, dear colleagues. We continue our conference, and thank you for President of IGCS, Professor Robert Coleman, who presented the talk on updated cervical cancer treatment. Next talk will be by Professor Keiichi Fujiwara from Saitama Clinic, Saitama Hospital, from Japan. He is the president-elect for 2022 and 2024. Please. Hello, everyone. My name is Keiichi Fujiwara. I'm a professor of the Saitama Medical University and an International University of Health and Welfare, GYN oncologist at Japan. And I'm serving as a president-elect of the IGCS. It's my great honor to have the chance to speak about the neoadjuvant chemotherapy for cervix cancer, Japan experience, at the Gynecology Oncology KCS, IGCS, AECA joint sessions. Okay, so the first of all, I'd like to make sure that what is the basic concept of the neoadjuvant chemotherapy first. So by giving the chemotherapy before the main therapy, you can give the neoadjuvant chemotherapy and the chemotherapy will make the large tumor become smaller. And it becomes possible to achieve less radical treatment without losing therapeutic gain. So this is what we are hoping. And another important benefit of neoadjuvant chemotherapy is we can know the response to the chemotherapy, which is not possible when you remove the entire tumor by surgery. So what is a great example of the neoadjuvant chemotherapy? It's very obvious when you see the history of the breast cancer treatment. So the radical mastectomy was the main the standard therapy for the breast cancer, but now you can give the neoadjuvant chemotherapy plus breast conservative surgery, so conservation surgery. So by giving the neoadjuvant chemotherapy, you can preserve the breast. So this is a kind of the typical goal of the neoadjuvant chemotherapy. So, as I said, the neoadjuvant chemotherapy is giving the chemotherapy before main therapy. So what is the main therapy for cervix cancer after neoadjuvant chemotherapy? So one is a radical hysterectomy. In some part of the world, including Japan, target is stages 1B3 to 2B. And of course, that's the worldwide standard main therapy is chemoradiation. Targeting stages are 1B3 to 4A. So what is the expectations for neoadjuvant chemotherapy in the cervix cancer? There's the two targets, as I said, for patients with the intention to perform radical hysterectomy or for patients with the intention to perform chemoradiation therapy. So for patients with the intention to perform radical hysterectomy, you can expect the down stages by neoadjuvant chemotherapy, and that will result that we may be able to omit the post-radical hysterectomy chemoradiation.
And maybe we can expect that the radical surgery may be possible, but for the typical expectation is now for the younger patients with the locally medium advanced cancer patients. Right now, the neoadjuvant chemotherapy trial is testing the giving the neoadjuvant chemotherapy followed by the fertility sparing surgery. So that is the kind of the typical goal, aiming the typical goal of the breast cancer surgery. And for the patients with the intention to perform the chemoradiation therapy, the chemo can shrink the tumor before the chemoradiation therapy, and the smaller the tumor, the better the radiation therapy effect. So we can expect that the better responses by giving the neoadjuvant chemotherapy before the chemoradiation therapy. However, there is the drawbacks of the neoadjuvant chemotherapy in cervix cancer. This is just in case that neoadjuvant chemotherapy is not effective, tumor progresses, as you can imagine. And also, so by encountering these adverse events, you cannot do the surgery because the stage is up stages staged, and you cannot achieve the radical hysterectomy, and you have to give the radiation therapy. And another drawback is the radiation therapy may become less effective when you give the chemotherapy first. So these are the meta-analysis literatures, the two literatures. You have to read what's going to happen if you give the neoadjuvant chemotherapy before the radiation, not the chemoradiation. So as you can see, this is a pretty old the review articles, 2003 and 2004. So we don't know how the neoadjuvant chemotherapy will affect if you give before the chemoradiation therapy. So right now, Interlace trial is ongoing, which is a phase 3 multicenter trial of weekly induction chemotherapy followed by standard chemoradiation first, standard chemoradiation alone in patients with locally advanced cervix cancer. So this is the trial schema provided by the PI, Dr. McCormack, Mary McCormack in England. So the patients with the stages 1B2 or to 4A. 1B2 is the older classification. So those patients will be randomized either induction chemotherapy followed by the standard the chemoradiation. So by the way, the induction chemotherapy is a carboplatin plus paclitaxel weekly regimen, and for the 6 cycles. And all the patients must receive the standard chemoradiation either alone or after induction chemotherapy. Right now, the trial is almost achieving the enrollment goal of the 500 patients. Probably the end recruitment will be ending August this year. So what about the surgery after the neoadjuvant chemotherapy? So the target patients population is those with the stages 1B3 to 2B. So those patients may need to define what is the standard therapy.
which is a control arm in clinical trials. So global standard is chemoradiation, as you know. And in Japan, real world data, if you look at this, the radical hysterectomy has been done in almost 50% in 2008, and decreasing to the 35% in 2018, 10 years later. Accordingly, the rate of the patients who are receiving chemoradiation therapy is increasing. But still, you know, almost the 1/3 of the patients with the stage 1B3 to 2B patients in Japan is receiving radical hysterectomy as a standard therapy. So what do we have the data of the neoadjuvant chemotherapy trials for stages 1B3 to 2B cervix cancer? So there's two randomized clinical trials comparing the efficacy and the safety of chemoradiation therapy alone or neoadjuvant chemotherapy followed by radical hysterectomies. In both two trials, there is no statistical differences in overall survival. And in terms of the disease-free survival, chemoradiation therapy arm was better than neoadjuvant chemotherapy plus radical hysterectomy. So you can find the one of those the trials published in the JCO in 2018, neoadjuvant chemotherapy followed by radical surgery versus concomitant chemotherapy and radiation in the patients with stages 1B2, 2A through 2B squamous cervical cancer randomized controlled trial by Dr. Gupta. As you can see, in the left-hand side panel shows the disease-free survival, and right-hand side panel shows the overall survivals. There's no differences in the overall survival, but the chemoradiation was better than the radiation, the neoadjuvant followed by the radical surgery in terms of the disease-free survival. Another trials I'd like to mention is the radical hysterectomy versus neoadjuvant chemotherapy followed by radical hysterectomy. This is a Japan Clinical Oncology Group trial 1020. And the result of this trial, overall survival and progression-free survival, there was no differences. Unfortunately, this trial was closed earlier based on the interim futility analysis. The trial was published by Dr. Katsumata in British Journal of Cancer in 2013. The publication is entitled Phase 3 Randomized Controlled Trial of Neoadjuvant Chemotherapy plus Radical Surgery versus Radical Surgery alone. As you can see, the overall survival, both overall survival and progression-free survival, there was no differences, but the neoadjuvant chemotherapy arm tend to be worse than radical surgery alone. So this is why the IDMC stopped trials by the futility analysis. So consequently, the number of the patients here enrolled is pretty small. And in the discussion, the problems of the JCO 1020 trials mentioned,
The problem is the neoadjuvant chemotherapy regimen. They used the bump, bleomycin, ankavin, mitomycin C, and cisplatin regimen, which is very, very old regimen for the cervix cancer. And in this trial, response rate was 47%. This is too low as a neoadjuvant chemotherapy for cervix cancer. I would say the response rate of the neoadjuvant chemotherapy should be better than the 60%. For example, the docetaxel carboplatin phase 2 trials and the irinotecan plus nitaplatin trials shows much better than the 60%. So based on the results, Japan Society of Gynecologic Oncology cervical cancer treatment guideline do not recommend this neoadjuvant chemotherapy for the early stage bulky diseases. And also, they do not recommend the patients population who are targeted to the chemoradiation therapy. It's too early to say. So what is the future directions for the neoadjuvant chemotherapy in cervix cancer? I think that the most important point is the result of INTERACE trial. So the result has to show chemoradiation after the neoadjuvant chemotherapy arm will be better than chemoradiation alone, or at least does not worsen the effect of chemoradiation therapy. Otherwise, giving the neoadjuvant chemotherapy will not be justified because the negative effect on the chemoradiation after chemotherapy. As I mentioned before, the fact that the chemoradiation, the neoadjuvant chemotherapy worsen the response to the radiation therapy alone, which was demonstrated by the two very important meta-analysis review articles. If the INTERACE study is positive, I would say based on the assumption that the INTERACE study result will be favorable, the following trial design can be envisioned for stages 1B3 to 2B, especially for non-squamous cell carcinoma of the cervix cancer, because the non-squamous cervix cancer is less effective to the chemoradiation therapy. So what I would propose that neoadjuvant chemotherapy plus radical hysterectomy plus adjuvant chemotherapy versus standard chemoradiation therapy, or neoadjuvant chemotherapy plus radical hysterectomy plus adjuvant chemotherapy versus radical hysterectomy plus chemoradiation therapy in the countries where the radical hysterectomy is pretty dominant. While I was preparing this talk, I just found that this article published by Dr. Gadducci of the Italy in the 2020. It's a very good review article if you want to look at the more detailed data for the neoadjuvant chemotherapy studies here. So I think I thank you for your attention, and you will enjoy the rest of the meeting. Thank you, Professor Keiichi Fujiwara, for your great talk on neoadjuvant chemotherapy on cervical cancer. Next talk will be presented by the Professor Flor Bakes from Ogaya State University. Please, Dr. Bakes.
Flora Backus. I'm a professor at the Ohio State University Wexner Medical Center and James Cancer Hospital in Columbus, Ohio in the United States. I'll be talking to you about sentinel lymph nodes in cervical cancer. Here are my disclosures, and none are related to this talk. The objectives for today are reviewing the rationale for sentinel lymph nodes procedures, sentinel lymph node procedures itself, and the outcomes in terms of morbidity and survival. So here are some examples of lymphedema that can happen after a pelvic lymph node dissection. You see different gradations of this from stage 1 to stage 4, but as you can see, there can be big discrepancies between each of the legs and getting significantly enlarged. CENTEREC is a national prospective multi-center study of early-stage cervical cancer patients between March 2017 and January of 2021. Patients underwent a radical hysterectomy with sentinel lymph node dissection plus or minus full lymph node dissection for those with tumors greater than 2 centimeters and had sentinel lymph node mapping. They then did surveys on lymph preoperative and at 3, 12, 24, and 36 months. Women with early-stage cervical cancer and used validated patient-reported outcomes measures. The incidence of lymphedema 3 months postoperatively was 5.6% in those who underwent sentinel lymph node mapping only versus 32.3% in those who had sentinel lymph node mapping with a lymphadenectomy. They also noted that early lymphedema significantly impaired severe physical, psychological, and social aspects of quality of life. Sentinel 2 is a randomized multi-center trial of sentinel lymph node biopsy alone versus sentinel lymph node biopsy and pelvic lymphadenectomy. This was done between March 2009 to June 2012, and patients were included if they had cervical cancer stage 1A1 to 2A1 and were node negative by frozen section. They had pelvic and colorimetric detection and lymphoscintigraphy with negative sentinel lymph node, and the primary endpoint was the frequency of patients having 1 or more early lymphatic complications at 6 months. So 206 patients were randomized. 10% of patients had positive sentinel lymph nodes. They saw 5.8% versus 7% macro or micrometastasis in those with sentinel lymph nodes versus those who also had full pelvic lymph node dissection, so no significant difference here. 14% of the patients received postoperative chemoradiation. At 6 months, the lymphatic morbidity of any grade was highest in the group, 31 versus 51%, and highest in the group who had a complete lymph node dissection. However, the more severe grades, grade 2 to 5, was 2.2 versus 0%. At 6 months, the neurologic morbidity of any grade was 11 versus 18%. So the goal of sentinel lymph node mapping is to decrease morbidity of lymphadenectomy, to provide prognostic information, inform treatment decisions, and this all should be done without compromising survival. So how can we do it? Sentinel lymph node mapping procedure can use isosulfame blue, methylene blue, or PET blue. It can use radiographs such as 99M technetium using lymphoscintigraphy or a gamma probe to detect a sentinel lymph node, or indocyanine green, which is an immunofluorescent dye that can be visualized with near-infrared imaging. So here we can see that the cervix would be injected at the 3 and the 9 o'clock or in 4 quadrants. That is kind of surgeon preference. And then the mapping will show, depending on what method you use, either blue or green. And important is that you excise all the sentinel lymph nodes, the mapped sentinel lymph nodes, and submit those for ultrastaging if they're negative on hematoxylin and eosin staining. Any suspicious nodes must be removed regardless of mapping. And if there's no mapping of the hemipelvis, then a site-specific lymph node dissection should be performed. And then a parametrectomy is performed en bloc with the resection of the primary tumor. So this is what it looks like. Here is in regular color. You can see the blue channels using a blue dye here. And here is with that near-infrared visualization of the indocyanine green dye. So it's in the dark, but this lights up very nicely. Successful mapping can be seen in over 50 to almost 90% bilaterally,
and unilaterally almost in every patient. The sensitivity is between 85 and 99%, depending on which study you look at, with a very acceptable false negative rate of 2 to 3% and a negative predictive value of 88 to 99%. However, in cervical cancer, we have to remember that a tumor size less than 2 centimeters has good detection of about 95%, good sensitivity and negative predictive value, whereas a tumor greater than 2 centimeters, the detection is lower, but also the sensitivity and a negative predictive value. Many tumors, if you have a tumor greater than 4 centimeters, you may not be able to use these injection methods. But for stage 1A and 1B1, this may be sufficient. Well, then in 2018, this study was published, and we're all familiar with this, minimally invasive versus abdominal radical trachelectomy, and also survival after minimally invasive radical hysterectomy in early stage cervical cancer. And this study showed that minimally invasive surgery had higher recurrence rates and really put an end to the minimally invasive approach to radical hysterectomy, and also made imaging a little bit more difficult. However, we do have some handheld options that you can use during open surgery. For example, there is the photodynamic eye, Hamamatsu, Japan, also called PDE Neo probe, number 2. And this is shows fluorescent mapping. You can see that it's a little bit clunky and bigger and can be difficult to use in a narrow pelvis. There's a SPY Elite, which you can use during minimally invasive surgery, or a SPY handheld imaging device, which you can see, and that combines the colorimetric and the immunofluorescent imaging in one screen. But what's another benefit of where do you find the sentinel lymph nodes? So if we look at studies that looked at where the sentinel lymph node maps, it mostly is in the obturator space, internal iliac area, external iliac area. Some are somewhere else in the pelvis, common iliacs, and rarely to other places such as perimetrial, presacral, or aortocaval. So this is a study of 135 patients. 95% of the lymph nodes were found in the external iliac or obturator space. But important to know is that 38% had a sentinel lymph node in an unexpected location that otherwise may not have been found or may not have been removed. 5% had a sentinel lymph node only in an unexpected location. Again, these nodes may not have been removed if you didn't use sentinel lymph node mapping. And 13% had a single node metastasis, not just a sentinel lymph node mapping, but a single node metastasis in an unexpected location. So it can really aid to identifying your nodes. How about recurrence patterns? And this is a study in endometrial cancer. So a pretty big study, retrospective though, 472, of lymph node dissection versus sentinel lymph nodes plus lymph node dissection. We saw a 4-year recurrence of 14% in those who had a lymph node dissection versus 9% in those who had a sentinel lymph node dissection plus full lymph node dissection. And a 4-year PFS was similar, or not statistically significantly different. Important here also, the pelvic sidewall recurrence was higher in those patients who had a full lymph node dissection versus those who had sentinel lymph node mapping and a lymph node dissection. And the authors posed that maybe because you're actually finding the sentinel lymph node and the high yield lymph node that has to be removed, you can prevent some of those pelvic sidewall recurrences of nodes that you otherwise may not have removed. So an added benefit to your sentinel lymph node mapping. Well, let's talk about the SENTEX trial. This is a prospective multi-center observational trial of sentinel lymph nodes in patients with cervical cancer. The primary endpoint is oncological outcome with a recurrence rate at 24 months after surgery, and this outcome is soon expected to be reported. The final pre-planned analysis of the secondary endpoint has been reported, though, and that was sentinel lymph node mapping and frozen section. So they had 391 patients with bilateral sentinel lymph node detection and intraoperative frozen section. 300 had a negative frozen section, end stage 1A to 1B1 cervical cancer.
91% had bilateral detection, so as said before, pretty common sites of these lymph node detections. However, frozen section failed to identify 54% of patients with FIGO stage nodal positive, so either macro or micrometastasis. And so this was consistent with other studies that also have reported a 40% false negative rate on frozen section. So frozen section is really not recommended for your evaluation of the sentinel lymph nodes, and better to do this afterwards. So what should we do with sentinel lymph nodes? We should do a regular lymph node assessment, a single cut through the long axis of the lymph node with H&E, and then ultra-staging serial section of the sentinel lymph node with immunohistochemistry. And this is an example. So if you have a non-sentinel lymph node, you do a single cut, you do an H&E stain. If it's positive, you stop. If it's negative, you stop. For a sentinel lymph node, though, you do a single cut with H&E. If it's positive, you stop. If it's negative, you do additional cuts through here. And then you stain that in addition to the H&E, also with the cytokeratin to see if you can see small volume micro metastasis or isolated tumor cells. So macrometastasis are greater than lymph node deposit or lymph node metastasis greater than 2 millimeters. Micrometastasis between 0.2 and greater than 0.2 millimeters or greater than 200 cells, but nothing greater than 2 millimeters. And then isolated tumor cells are small clusters of cells not greater than 0.2 millimeters, single tumor cells, cluster less than 200 cells, and it has to be in a single histological cross-section detected by routine H&E or IHC. So it's important that you do that serial cross-sectioning, because if you find an isolated tumor cell, what you think is an isolated tumor cell in one slide, you have to rule out that there's not more disease present in the other slides. So let's look at survival outcomes. Full lymphadenectomy versus sentinel lymph node biopsy only, and what about low volume metastases? So in Sentinel-2, the 206 patients were randomized. We talked about this a little bit before. Recurrence-free survival and overall survival were secondary outcomes, and it was powered for lymphatic complications. But when we look at this, we see no significant difference in the 3-year recurrence-free survival, 92 versus 94%. If we look at Sentinel-1 and 2 together, the recurrence rate was slightly different, but the 7-year disease-free survival was 85% versus 80.4% for those patients who had a full bilateral pelvic lymph node dissection versus those who had sentinel lymph node dissection. This was not significantly different from each other. And again, the disease-specific survival was not significantly different. The median time to recurrence was about 2 years, and the disease-specific disease-free survival was associated with depth of stromal invasion, vaginal spread, surgical margins, FIGO stage, pathologic risk levels, and adjuvant therapy, but not the method of lymph node dissection. As far as ultra-staging, so ultra-staging is good. You detect also the small volume metastasis, but now does a patient become stage 3C or still stage 1? So let's look at these low volume metastases in cervical cancer. So this is a study presented or done 10 years ago, but a big cohort of patients who had either clinical stage 1A, 1B, or up to 2A and B. And you see that the positive sentinel lymph nodes goes up as the stage goes up, and also the number of macrometastases goes up along with that. The number of isolated tumor cells stays relatively stable. So 21% in this study had macrometastasis, 7% micrometastasis, 4% isolated tumor cells, and 68% had negative lymph nodes. Here's the number of patients that got adjuvant therapy in each of these categories. So the majority of macro and micrometastases were treated, and about half of those with isolated tumor cells. So if you look at those patients with isolated tumor cells, even though only half of the patients were treated, they still did very, very well in terms of survival. Those with negative nodes are the dotted lines, the light dotted lines, but those with micro and macrometastasis did the worst in progression-free survival as well as in overall survival. So in conclusion, sentinel lymph node biopsy is safe and decreases the risk of complications, especially lymphatic morbidity. Sentinel lymph node has a high bilateral detection and low false negative rate.
and has similar survival outcomes compared to full lymphadenectomy. Patients with macro and micrometastases should receive adjuvant therapy. If you have any questions, I'd be happy to answer them. Thank you, Flo, for the excellent presentation. So it was really interesting. So next report on PD-L1 testing in adenocarcinoma and squamous cell carcinoma of cervix will be presented by Professor Zanoni from Italy. So let's listen. So Professor Zanoni. Good morning, everybody, and thank you for inviting me to this congress. It's a great honor to be here with you. Today, we will talk about adenocarcinoma, and in particular, we will speak about the new classification of this neoplasia that divides the tumor into categories. We will speak about HPV non-associated tumors and a few words about rare lesions. We start with HPV-associated endocervical adenocarcinoma. The beginning of the carcinogenesis, there is in situ endocervical adenocarcinoma. We can recognize it because the cells show dark nuclei and there are mitotic activity. The cells don't infiltrate the stroma around, and one most useful tool for the diagnosis is the positivity of P16. P16 means that there is a virus infection, high grade, and it is positive in every cancer associated with HPV infection. In this case, you can note the full positivity for P16. And for we pathologists, is very important that the positivity is unblocked. It means diffuse positive for P16. In cases in which P16 is positive only focally, we pathologists consider the test as negative. So P16 is a very useful surrogate to demonstrate the positivity for HPV. But there are some differential diagnoses in situ adenocarcinoma. In particular, it is very difficult to rule out tubuloendometrial metaplasia. That sometimes represents a mistake also in pap smear. We can confuse tubuloendometrial metaplasia with AGC. But fortunately, looking at histology, we can easily recognize the two diagnoses. Also using immunochemistry, P16 is positive for carcinoma, BCL2 is positive in tubuloendometrial metaplasia. Some years ago, the WHO decided to accept a new classification proposed by International Endocervical Adenocarcinoma Society. And in particular, adenocarcinoma of the endocervix was divided into two categories, HPV-associated and non-HPV associated. The first one is the more frequent, at least 75% of cases are associated with infection of HPV, and we pathologists can recognize the tumors by the presence of luminal mitosis and apoptosis that are not present generally in non-HPV cancers. Furthermore, the tumors are positive for P16 in the way that I showed before, that is unblocked diffusely. So if we put together mitotic activity in luminal area, apoptosis and positivity for P16, we can recognize the tumor as HPV dependent. But we can have also other different histotypes not associated with HPV. And in this context, we can use this very useful flowchart for pathologies. If the tumor is positive for HPV, the tumor is usual type HPV related. But if the tumor is negative, we can perform estrogen receptor. And if the tumor is positive for estrogen receptor, the tumor is endometrioid in histotype and most probably is endometrial in origin.
If the tumor is also negative for estrogen receptor, we can use GATA3. And GATA3 is positive in mesonephric histotype. And when the tumor is negative, we have to consider the possibility to have a clear cell carcinoma. This immunochemistry flowchart can be very useful to recognize the different histotypes that can occur in endocervical adenocarcinoma. From the morphological point of view, we divided HPV-associated tumor in usual type. The majority of the tumor are usual type, and in some variants, particularly viloglandular, very rare, generally with a better prognosis in comparison with other histotypes, and mucinous, signet ring, and stratified mucin-producing carcinoma that are variants of HPV-dependent cancer. Look at this picture, you can recognize a different pattern of endocervical glandular adenocarcinoma, comprehending viloglandular pattern like this and endocervical micropapillary pattern like this. All the tumor sharing the positivity for P16, that is the association with HPV infection. But when there is not HPV infection, we can recognize different histotypes like endometrioid, gastric type, minimal deviation adenocarcinoma, serous type, clear cell, and mesonephric, as we see later. We put recent advances in the diagnosis of invasive adenocarcinoma of the cervix. We can call in situ the tumors that don't infiltrate the stroma. We call microinvasive adenocarcinoma the tumors that invade the stroma less than 5 millimeters. And we call invasive adenocarcinomas the tumors that infiltrate more than 5 millimeters in the stroma. And we learned that HPV tumors are occur generally in younger age in comparison to non-HPV. There are small size, and fortunately they present in early stage. Whereas non-HPV tumors generally show the lymphovascular space involvement, generally are positive for lymph nodes, that means that are high stage, and they present a pattern C of invasion of the stroma. What does pattern C Silva mean? It is very interesting. It is a very interesting progress that we pathologists did in the latest years. If you think that since we are pathologists, we are not interested in the complication of surgery, we are doing a mistake. We are really interested in the patients because we are doctors and clinicians like you. So consider this complication of surgery. The woman had a microinvasive adenocarcinoma invading less 1 millimeters in diameter and undergo two lymphonoductal resections. And it is the complication. It is a very, very important lymphedema. Can we avoid it? Probably we found a criterion to distinguish the patients that need lymphadenectomy from the patients that don't do lymphoanedectomy. Look at these slides. There are three different patterns of invasion. When the tumors invade with regular pattern, we call it the type A. When the tumors infiltrate the stroma irregularly, we call it type C, Silva, of invasion. When the tumor is between, we call it pattern B. Look at the reality. This is an example of endocervical adenocarcinoma, which present pattern A. Look at the border of the tumor is very regular.
In this picture, you can find that the tumor has a focal area of irregularity, but in the vast majority of the tumor, the border is regular. We call this pattern type B. And finally, I'm showing you a pattern C. That means that every glance infiltrates the stroma irregularly, and sometimes the tumor is composed of single cells. We call this kind of invasion like type C. Now, which is the proposal flowchart to avoid unuseful lymphoanodectomy? If the tumor is endocervical adenocarcinoma in biopsy and it infiltrates in pattern A, a cone is necessary to follow the patient up. If persists pattern A, you can resect the tumor and we cannot perform the lymphoanodectomy because the tumor's pattern A is not associated with lymphnodal metastasis. If in the cone or in the lip we see that there is pattern B or pattern C, we can follow these guidelines. Pattern B generally need a cone and a sentinel lymph node because only 10% of cases associated with pattern B can be associated with lymphnodal metastasis. And since the percentage of lymphnodal involvement in pattern C is more than 30%, when we are endocervical adenocarcinoma that invades with pattern C, we can manage the patients with pelvic lymphnodal resection. So, for the clinical point of view, it's very important that the pathologist can represent you if the invasion is pattern A, pattern B, or pattern C, because you can choose a different management of the patient. If we consider to perform pattern Silva in every tumors, we are making a mistake because we demonstrated that only in HPV-associated tumor, pattern work. In other words, when the tumor is not associated with HPV infection, the pattern by default is C. And it means that in non-HPV tumors, we need lymphoanodectomy. In fact, if we consider different histotypes, we can see that only as usual type are distributed in the three categories, Silva A, Silva B, and Silva C, whereas non-associated HPV tumors like gastric type or clear cell are always type C. So it is not necessary to identify the pattern in non-HPV associated tumors. And to demonstrate to you the importance to define if the tumor is or not associated with HPV, I would like to show this diagram. You can see here the difference in survival between the two populations. HPV patients have a very nice, very good prognosis in comparison with non-HPV patients. And which are the tumors that are not HPV dependent. And you can see also here the difference in prognosis between the two populations that have the same survival when surgery is done without adjuvant therapy. But when we do surgery and adjuvant therapy, the prognosis is better for HPV-related tumors, which are HPV-independent tumors. Gastric type is the most frequent, and it is the most important histotypes that you have to consider when HPV is negative.
Also, in this subset of tumors, you can have in situ tumors. This is an example of gastric type tumor, which is the precursor lesion of non-HPV dependent tumor, probably lobular hyperplasia. So lobular hyperplasia actually is considered as precancerous lesion of gastric type adenocarcinoma. It is really important to recognize that gastric type is completely negative for P16. So in other words, the pathologist doesn't provide the use of P16 because it doesn't work in this fine kind of histotypes. And another important news is that the tumor is negative for HPV DNA. And so also in countries where prevention is done by HPV DNA, we cannot identify this tumor because the tumor is completely negative to infection for HPV. And from the immunohistochemical point of view, the tumor is strongly positive for the same markers that we see in stomach cancer. Probably at the basis of this carcinogenesis, there is a metaplasia phenomenon. So, as recalled before, the most important histotype is gastric type. When we have this histotype, consider the possibility to be associated with post-Jaeger syndrome. In fact, at least 1/3 of these tumors are associated with post-Jaeger syndrome. And from the clinical point of view, when you see these histotypes, consider this possibility and send for the genetic counseling the patients. Another frequent histotype is mesonephric carcinoma. Mesonephric carcinoma typically occurs in the lateral wall of endocervix, where there are mesonephric remnants. And we can divide the tumor into two main categories: spindle growth and papillary growth. The spindle growth is more aggressive and the prognosis is not well in most of the cases. GATA3 is very useful because it's positive in mesonephric adenocarcinoma. The last type is a clear cell carcinoma that can occur in any age. Recently, we saw a case in 40 years old, HPV negative. Very important to know that this tumor are HPV negative, and the prognosis can be not good because these tumors are discovered very late in the patient, probably when there is also lymphnodal involvement. From histological point of view, nothing can be useful to diagnose the histotype. And now be careful to these two different histotypes. Micropapillary cervical adenocarcinoma is very rare. Some of the cases are associated with HPV, some other not. But independently, if the tumor is or not associated with HPV, the prognosis is very poor. So be careful if the tumor is HPV or not HPV. But be careful also for histotype. Micropapillary, independently, if it is positive or negative for HPV, has a very bad prognosis. Look at these tumors that can be confused with ovarian tumors, and double T1 can be useful to distinguish the two tumors. Another important features that has clinical significance is endocervical adenocarcinoma with MELF pattern of invasion. Generally, this diagnosis is very important for endometrial cancer. And we learned that most of the tumors are associated with lymphnodal metastasis. And it also happens for endocervical cancers, because when there is a MELF invasion, the possibility to have lymphnodal metastasis is very high
independently if the tumor is or not associated with HPV. So HPV, non-HPV is important, micropapillary and MELF is important also because they are very informative for your management. These are examples of MELF involvement, that means microcystic, elongated and fragmented cells. And now, a few words about molecular biology, because we know that in most organs it represents the future of the pathology. We can treat the patient personally with precision medicine. Unfortunately, the cervical adenocarcinoma doesn't give more satisfaction as endometrial cancer gives us. And in particular, Genome Atlas studied a subset of endocervical cancer, and we showed that there are not particularly changes, molecular changes. And if we stratify the tumors, we know that a subset of tumor was badly interpreted because they share the same mutation of endometrial carcinoma, and probably they represent a true endometrial carcinoma. But from the clinical point of view, we can divide the endocervical adenocarcinoma in two types. The first one is epithelial mesenchymal transition, the second one PI3K at KT pathway, the second one hormone therapy. But the most important news is that we have find therapeutic target like BCR4 that can be indirectly treated by lapatinib. But there are also important PDCD1, that means that the tumor is positive for PD1, and we can use immunotherapy, and also RD1A and PTEN can represent a targeted genes for the therapy. So probably it represents the future of the pathologies. And furthermore, we found that pattern R tumors are biologically distinct from pattern B and C that are very similar. Is in favor of the fact that the pattern R is less aggressive than pattern B and C. In conclusion, it is really important to divide the tumors into two categories, HPV and non-HPV, but also put attention in HPV tumors in infiltrative patterns, because A, B, C deserve different treatment. Pay attention to micropapillary pattern and MELF, because independently, if they are not positive for HPV, they have a very bad prognosis. And finally, molecular biology is not so precise for endocervical cancer, but probably it could play a role for the future of the cancer. Thank you very much for your attention. Thank you, Professor Zanon. It was an excellent talk. So let me now, you will talk to Professor Jubilee Brown from Levin Cancer Institute. She will present talk on surgical cancer, treatment of cervical cancer, open versus robotic surgery, and cervical cancer. So please, Professor Brown. Hi there. My name is Jubilee Brown. I am the professor and division director of gynecologic oncology at the Levine Cancer Institute at Atrium Health in Charlotte, North Carolina. I'm so honored to be here with you today, and I hope that everyone is healthy and safe. It's my honor today to speak about open versus robotic surgery in cervical cancer. Allow me to share my screen. Perfect. So I'll be talking about open versus robotic surgery in cervical cancer. These are my disclosures. The objectives today are to review the recent surgical trials surrounding cervical cancer and to determine how these trials should be incorporated into treatment paradigms. How do we best care for women with early-stage cervical cancer? What we see is that the trends in surgical approach between 2007 and 2018
largely became predominated by minimally invasive surgery. This paralleled what happened in uterine cancer with the publication of the study LAP 2. We saw a massive increase in the number of patients with endometrial cancer who underwent minimally invasive surgery because there was no change in outcome when we compared laparoscopic to open approaches, with equivalent cancer outcomes and less morbidity. Well, with cervical cancer, we extrapolated from these data, and we assumed that the data for laparoscopy and robotics would apply to cervical cancer. So we shifted our practice to incorporating laparoscopic and robotic approaches for cervical cancer. As you can see here, multiple retrospective reviews evaluated outcomes from laparoscopic radical hysterectomy. And as you may expect, things like estimated blood loss were lower, operative time was higher, length of stay was decreased. The nodal count was more or less the same. And I think what's remarkable is the data are quite similar, favoring minimally invasive surgery, but these were all retrospective trials and did not evaluate outcomes. So in 2018, the LAC trial was published in the New England Journal of Medicine. And of course, we all know about this, but let's talk about it because it sets the stage for the rest of the discussion. The disease-free survival rate for minimally invasive radical hysterectomy is not inferior to open radical hysterectomy. This was the hypothesis. And the objectives were to prospectively assign patients to either minimally invasive surgery, laparoscopic or robotic, and compare them to open abdominal radical hysterectomy. Disease-free survival rate, so the percentage of patients disease-free at 4.5 years, and the rate of recurrence and overall survival rate were the objectives of the study. This was a phase 3 multi-center randomized trial, which included at the time the earlier FIGO staging to allow stage 1A1 with LVSI, stage 1A2, and stage 1B1 clinically. So that was up to 4 centimeters of tumor. Type 2 to 3 radical hysterectomy was performed, and the sites required accreditation, but it really was 10 cases and 2 unedited videos. So, of course, we'll talk about the surgical learning curve. Adjuvant chemotherapy, radiation, or both were delivered according to the practices of the center, and this was not specified. There was a data safety monitoring board, and the trial was closed early. In June of 2017, it was noted that there was an imbalance in deaths, and the trial was suspended. And after this was confirmed in November of 2017, the trial was permanently closed. At that point, accrual was 631 out of a planned 740 patients. Now, the statistics were based on a disease-free survival of 90% at 4.5 years and specified a non-inferiority margin of 7.2% for minimally invasive surgery. What that means, if things had gone as planned and 740 patients were enrolled, this would give 87% power to declare minimally invasive surgery non-inferior. This was an intent to treat analysis. And interestingly, the secondary outcomes were reported without p-values because there was no specified plan to adjust for multiple comparisons. So when this was initially resulted in 2018, 319 patients had undergone minimally invasive surgery. 312 patients had been performed open, and it was not noted how many screened and failed. The predominant percentage of minimally invasive cases were straight sticks laparoscopy with only 16% robot assisted. 91.9% had stage 1B1 disease. And again, that was up to 4 centimeters using the earlier FIGO staging criteria. There were 33 centers utilized worldwide, and the arms were balanced, as you see. Perimetrial involvement was higher in the minimally invasive arm, but this was not significant. And superficial invasion was present in more patients who underwent minimally invasive surgery.
Of note, 21% of patients, so 68 patients, did not undergo their randomized surgery. They either withdrew, aborted, or switched the modality. There are a lot of factors that were not reported in this New England Journal of Medicine article, and those include histologic subtype, grade, tumor size, LVSI, depth of invasion, perimetrial involvement, vaginal margins, positive nodes, and there was no formal pathology review. Also, very interestingly, when we look at this, we see the disease-free survival rate at 4.5 years of minimally invasive versus open surgery. And on the right, you see that this would favor open surgery by 10.6 percentage points. However, this does not meet the predefined criteria for a non-inferiority trial. Now, the 4.5-year disease-free survival did show a benefit to open surgery, but these are incomplete statistics. The hazard ratio for disease recurrence or death from cervical cancer was 3.74, and you can see the differences in percentage outcomes. It is interesting, isn't it, that 97% of patients who had open hysterectomies didn't recur. I don't know about you, but that's a better outcome than we see in our practice. Also, when we look at the rate of available survival information for this 4.5-year disease-free survival primary endpoint, it was only about 60% of patients where we had this initial survival, and that only gave 84% power. So, of course, that means that there is a substantial risk that if we apply this, we're missing something. We're incorrectly assuming that open surgery is better than minimally invasive surgery because of that error. Overall survival, similarly, showed a hazard ratio for death from any cause of 6, favoring open surgery. And the hazard ratio for death from cervical cancer was 6.56, favoring open surgery. Same for local regional recurrence. And so we also see no differences in adjuvant therapy, but we don't know how many people met Sedlis criteria. And that becomes important as we look at further data. The recurrence data is also interesting. All of the pelvic non-vault recurrences in the MIS, all of the recurrences in the MIS group were pelvic non-vault recurrences. And the recurrences occurred in 14 of the 33 centers. There were 19 versus 3 deaths. And so you can see the 3-year overall survival yielded this hazard ratio of 6, and the 3-year rate of death from cervical cancer yielded a hazard ratio of 6.6. Note the nodes. Who should have received adjuvant therapy by Sedlis criteria? We really don't know. And who was compliant with adjuvant therapy recommendations and what were the treatments administered? We don't know. That's not provided. The authors concluded that minimally invasive surgery is associated with a lower risk of disease-free and overall survival. And a simultaneous publication by Rahane in that same Journal of the New England Journal of Medicine showed a decline in survival, 9 versus 5% in all-cause mortality, as adoption of minimally invasive surgery increased. But this was a retrospective database study. So with these 2 studies, the statistics for the LAC trial have not shown, are not substantial enough to have shown a non-inferiority model. It's an inconclusive trial. And we know that with the Rahane data, with this retrospective database study, we can't draw clinical conclusions from that. Importantly, at SGO just last month, Dr. Ramirez updated the LAC trial findings and found that the hazard ratio for recurrence was 4.7. The hazard ratio for PFS was 4, and the hazard ratio for overall survival was 2.7, all favoring the open surgical arm. Additionally, carcinomatosis rates were higher, 24% versus 0% in patients who recurred. So more carcinomatosis
in the minimally invasive arm. But interestingly, the disease-free survival for tumors greater than 2 centimeters was actually worse. And they were unable to comment on outcomes for patients with tumors less than 2 centimeters. Quote, "It remains unclear as disease-free survival event rates were low." And the study was not designed or powered to look at these exploratory outcomes. So we have, based on the LAC trial, essentially disregarded all minimally invasive surgery for all patients with early stage cervical cancer. And it remains to be seen if this is valid. I would argue that based on the additional data, these data are still not conclusive for all cervical cancers. And really, it's impossible to tell about the importance of size. But it is concerning that minimally invasive surgery has been eliminated for all tumors when the trend is certainly there. Small tumors have less recurrent episodes. This clearly needs more study. Most importantly, we have to think about not harming our patients. So how do we put this together? The questions are the hypothesis and objectives sound? Was the design acceptable? Is a 33-site international study, is that impressive or is it problematic? And did all of the surgeons surpass their learning curve? What about the contribution of the platform? Most of these cases were laparoscopic, not robotic. And are the statistics sound? Was there a selection bias? And I think, importantly, does tumor size matter? Did you get enough parametrial tissue? Is there an adequate anterior dissection and a uterosacral dissection or margins with minimally invasive surgery? One would think yes, but that wasn't evaluated. Are outcomes related to the learning curve? And is the conclusion valid? So some of the things that we say, minimally invasive surgery is associated with a lower risk of disease-free and overall survival. This clearly was a large trial. It's the best we have. But are the weaknesses enough to invalidate the trial? Most people say that it's not enough, that we want to protect our patients. And so many, if not most centers, have stopped performing minimally invasive surgery for all their patients with all cervical cancer. I think there are a lot of questions that remain to be answered. Are there enough data to evaluate low-risk cancer, less than 2 centimeters? And can we make any conclusion about the size of the tumor? How do we reconcile this with other published data? And what do we do? Well, let's examine all the data. So we actually looked at our center's data, 126 patients, 44 open versus 82 minimally invasive surgery. The 3-year disease-free and overall survival were actually higher in the open compared to the minimally invasive surgery group, though this did not reach statistical significance. But we reclassified patients based on the updated FIGO 2018 staging. And of the 14 patients who recurred, 11 of the 14 were actually reclassified to patients that we would never do this for. They were the old 1B2s, the new 1B2s, so basically large tumors. Only 1 of 9 minimally invasive surgery patients underwent adjuvant therapy despite recommendations, compared to every patient who met SEDLIS criteria for open cases. They got their adjuvant therapy. And that's important because in the LAC trial, we don't know what the compliance rate was with patients in minimally invasive surgery versus open cases. So the 2018 FIGO staging may be useful to refine indications for minimally invasive radical hysterectomy in early stage cervical cancer, specifically with regard to size. And those disparate outcomes between minimally invasive surgery and open approaches may be explained by differences in compliance with guidelines for adjuvant therapy. Additional data have surfaced. So UPAL looked at 704 patients in a retrospective review and found 6 versus 9% of patients recurred in open versus minimally invasive surgeries. And this included patients with small tumors. They did identify a significant surgeon discrepancy in sizing the tumor. So 25% of surgeons incorrectly identified patients as being less than 2 centimeters. And in fact, the pathology recognized that the tumors were over 2 centimeters at the time of pathologic review. There was no difference in survival and no difference in recurrence rate or survival in other single institution studies. But as Dr. Bogus noted in a commentary, this may indicate that better surgeons get better outcomes.
And does the manipulator matter? Clearly, when we screw a manipulator through a tumor and do not close off the vagina prior to colpotomy, it stands to reason that there could be a higher risk of tumor dissemination. And so Marty Martino looked and described a novel technique to minimize contamination for cervical cancer surgery patients by closing the vagina below the tumor prior to removal of the specimen. The Sucker study was a European multi-center retrospective observational cohort study that compared minimally invasive versus open surgery for stage 1B1 cervical cancer. Interestingly, these investigators specified no manipulator use and avoided tumor spread to evaluate the risk of relapse. These authors enrolled 1,000 patients, 715 minimally invasive, 378 open, and there were similar outcomes in both 3-year progression-free and overall survival in minimally invasive surgery versus open surgery when using these techniques, no manipulator and preventing spread of tumor or having it be open to the cavity. The memory study is one that we have participated in, and this is not yet published, although it has been presented. Dr. Lateo is the first author on this. This is a retrospective multi-institutional study which showed no difference in progression-free survival or overall survival between groups. And granted, we have to wait on the publication, but it's important to know that these data do exist. So what do? Well, we do a better study. So Falconer and others have started the RAC trial. So this is robot-assisted approach to cervical cancer. 800 participants will be randomized 1-to-1 with stage 1B2 to 2A1 squamous adeno or adenosquamous carcinoma. And the primary endpoint is recurrence-free survival at 5 years. The ROC study is also a robot versus open trial in the United States. This is currently recruiting with 840 planned participants with 3 years disease-free survival. And this trial specifies containment prior to colpotomy with FIGO 2018 staging. So the existing data are certainly inconclusive, but they are concerning. There are multiple confounders: surgical expertise, size of the tumor, follow-up, manipulator, containment. We really need future studies to address these issues and determine the safety of the robotic approach for early-stage cervical cancer. Thank you so much. I appreciate it. Hope you all are healthy and safe. Thank you, Professor Brown. It was an excellent talk. So now let's give a next talk to Dr. Edward Trimble from the U.S. National Cancer Institute, and his talk on perspectives of WHO cervical cancer initiative. So let's listen. I'd like to thank the organizers, our friends at Kazior, at the Cancer Society of Kazakhstan, the International Gynecologic Cancer Society, and the America-Eurasia Cancer Alliance, led by Dr. Sophia Michelson, for their kind invitation to join this session. I'd like to speak today on some of my observations on the WHO Cervical Cancer Initiative, and I'm going to focus on some of the areas that I think need strengthening to help us all around the world in terms of lowering the burden of cervical cancer on women in all our countries. In terms of disclosures, I have none. My wife, Dr. Cornelia Trimble, is a consultant to GSK, Inovio, Merck, Franz Viral Therapeutics, and Rubius. So the call to action for cervical cancer was issued by Dr. Tedros, the Director General of the World Health Organization, in 2018. And at that time, he called for a global initiative for cervical cancer prevention and control. And he had a broad vision. It included
vaccination for HPV, screening and treatment of pre-invasive disease, treatment of women found to have invasive cervical cancer, as well as effective symptom management and palliative care. So that was a proposal in 2018. The member countries that belong to the World Health Organization then worked with the WHO staff to develop a strategic plan, and that strategic plan was endorsed by the World Health Assembly, comprised of ministers of health from all member countries in 2020. And these are the goals of for the 2030, that by that year, 90% of girls would be fully vaccinated with the HPV vaccine by age 15. That in terms of screening, 70% of women would be screened using a high-performance test by the age of 35 and again by age 45. In terms of treatment, that 90% of women with precancer and 90% of women with invasive cancer would be managed with effective and timely treatment, and that we would be able to both observe a 30% reduction in deaths from cervical cancer. So these are the goals for 2030, and I think they help us focus our thoughts on what we need to do as a global community and in each country and each region of each country to meet those goals. So where do we stand in terms of HPV vaccination? We know that this has been, it's a safe and effective vaccine. The quadrivalent HPV vaccine, or Gardasil 4, was approved in my country by our Food and Drug Administration in 2006. The bivalent vaccine, Cervarix, was approved in my country in 2009. And today, both the available vaccines are recommended for both girls and boys in the United States by our American Committee on Immunization Practice, which is an advisory to the US CDC. In addition, HPV vaccination is recommended by the World Health Organization Strategic Advisory Group on Immunization, which is called SAGE, as well as the Global Alliance for Vaccines and Immunization, or Gavi. Just this month, the WHO SAGE endorsed a one-dose vaccination regimen for girls for Cervarix, Gardasil 4, and Gardasil 9. And that's very important news because we had a global shortage of HPV vaccinations. So going from 2 doses to 1 dose means obviously that we have potentially almost double the availability of HPV vaccines. And it's obviously much easier to give girls and boys 1 dose than it is 2 doses or 3 doses when the vaccines first became available. So we're hopeful with this recent announcement or recent recommendation from the World Health Organization that it will mean that more girls, and in countries that choose to vaccinate boys, more boys will get the vaccine. The most recent data, however, suggests that less than 10% of girls in low and middle income countries who are eligible for HPV vaccines are getting those vaccines. So we're hopeful that we can make the adoption of HPV vaccination of girls as widely as possible, as soon as possible. We know that although the COVID situation has decreased the vaccination rate for all childhood vaccines, at least temporarily, that the
public investment in vaccination and education about vaccines may make the uptake of all recommended vaccines, including the human papillomavirus vaccine, more acceptable and more readily available around the world. Another important issue that we need to think about is the innovations in health data. And certainly we've seen the importance of having electronic medical records that can be easily shared between different places in the health system, between primary health clinics, between district hospitals, between regional hospitals, between cancer centers. And so it is important as we build and strengthen healthcare systems around the world that we integrate electronic medical records so that we can easily share information. One factor that can make this easier is the use of unique personal identifier numbers or UPIN numbers and biometric identifier systems, sometimes using a fingerprint, sometimes using an iris scan. And the combination of UPINs and biometric identifiers means that in theory, anytime a person comes to the healthcare system, that person can be identified and linked to medical records anywhere, in theory, anywhere in the country. If we build these systems, then we can have registries of who's been vaccinated. We can have screening registry of who has been screened. We obviously we can link. We can build national cancer registries. We can track how individual patients are treated, and to ensure that no one is lost to follow-up. And we can link our cancer registries with our death registries. So all these data systems must talk to one another and need to be followed closely to see who has been vaccinated, who has not been vaccinated, who has been screened, who has not been screened. What happens to women who have an abnormal screen? Do they get the right treatment? Do they get the correct referral? Are they treated in a timely manner? What treatment do they get? In addition, we've seen what can be done with the digital imaging, which can be used then to guide radiation therapy planning, as well as to capture in the radiation therapy equipment come with software that can capture details of clinical data. So that data can be used to plan the imaging data, as I said, to plan radiation therapy, and the radiation therapy data can then directly feed into the clinical data. We can also do distant treatment planning and quality assurance, quality compliance with the use of digital data from our radiation therapy plans. This is particularly important in areas that may not have enough physicists or radiation oncologists to staff every single site where radiation therapy is delivered. And so I think we can work very effectively to increase the number of patients who get appropriate therapy with radiation by using distant treatment planning and distant assessment of the quality of the care they're receiving. We've also had a number of innovations in communication, certainly in terms of cervical cancer prevention and control, as well as more specifically HPV vaccination. We've seen effective communications campaigns that involve parents, community and religious leaders, teachers, and civil society to teach people about cervical cancer,
to teach people about the cause of cervical cancer, namely the human papillomavirus, and the importance and safety of HPV vaccination. And certainly there have been two examples that come to my mind, one in Rwanda, one in Malaysia, where the government developed a 2-year educational campaign to educate community leaders, to educate religious leaders, to educate parents and teachers about cervical cancer as preparation for rolling out HPV vaccination. And in both countries, they were able had consistently achieved 90% vaccination of eligible girls because they laid the groundwork with that 2-year educational campaign. We've also learned the importance of monitoring social media for misinformation with a way to respond immediately with accurate information from trusted sources. And we've seen in some countries, particularly in Denmark and Japan come to mind, where that immediate response was not available. And so a lot of misinformation was spread through social media, and the vaccination rates in Denmark and Japan dropped very rapidly because of the lack of a quick and accurate response. We've also been able to use mobile telephones to remind patients about the need for screening and other health promotional activities, as well as to reach them for follow-up after an abnormal screen. It's also useful for patients to report symptoms or patients to ask questions of the nurses or doctors taking care of them. We now have the ability to do virtual tumor boards and Project ECHO, such as is used widely with the International Gynecologic Cancer Society fellowship programs. And finally, we now know how we can also do telepathology and telemedicine so that we can bring doctors together to review slides, as well as to bring doctors and patients and their families together over long distances. So we need to take advantage of what we've learned about communication to help us address cervical cancer. Now, I want to spend some time talking about the treatment cascade from when an individual is diagnosed with invasive cancer to treatment and follow-up. We know it's important that there be strong links from the clinic to a center of excellence with experience in the care of women with cervical cancer. And it's important that we make sure that a woman is not lost to follow-up and a woman gets to that center as quickly as possible. In many cases, patient navigation may be key to ensuring that the woman gets to where she needs to be as soon as possible. It may be needed that there be help with transportation for the individual with possible cancer and a family member, help with lodging, as well as help with out-of-pocket expenses. In some countries, universal health care coverage does include diagnosis and treatment of cancer. In other countries, it does not. And so a woman and her family, they go into debt to pay for imaging, pathology, and treatment, or may avoid that treatment because she and her family cannot afford that. It's important that women have access to accurate diagnosis and staging, including pathology, including imaging. And as I said, in some cases, universal health care does not pay for this, and a woman may not be able to afford the tests that are appropriate to stage the cancer. It's important that women have access to timely, high-quality surgery if surgery is appropriate, as well as anesthesia and postoperative care. And we certainly have heard from a number of countries that this can be a challenge in terms of long waiting times before surgery can be scheduled, or in some cases,
a lack of equipment or blood in the blood bank or anesthetic agents because of challenges to the supply chain. We also need to ensure that women have good postoperative care, which includes a well-equipped intensive care unit and recovery floors, as well as well-trained oncology nurses. As I mentioned, we now know that we can affect the treatment planning for radiation therapy by using the data from imaging studies. This could be imported electronically into the treatment planning and decrease the amount of time needed for the radiation treatment planning. So we need to make sure that that is that ability to transfer the data and to guide the treatment planning is in place. Timely access to high quality radiation therapy is very important. We've heard of a number of sites where they have well-trained radiation oncologists, but not enough machines. And so women may wait 6 months to a year to start treatment. We've heard of sites that have good external beam equipment, but not brachytherapy. And we know that both external beam therapy and brachytherapy are critical components of definitive radiation therapy for cervical cancer. It's also important that sites that treat women with cervical cancer know how to treat symptoms and know how to provide good survivorship care so that a woman is able to complete her treatment and then return to normal family life, normal work life as much as possible. This includes access to effective palliative care, and it's important that we understand that the term palliative care includes both effective symptom management as well as effective end-of-life care. We've also learned the importance of multidisciplinary care for women with cancer. Again, I want to salute the good work of the International Gynecologic Cancer Society in bringing all the disciplines together, both for training fellows as well as for discussion and at our tumor boards. So this includes experts in anatomic and clinical pathology, in radiology, in gynecologic oncology, in radiation oncology and physics, medical oncology, in palliative medicine, in oncology nursing and social work, but also with the primary care nurses and doctors and community health workers who help with the diagnosis of invasive cervical cancer, as well as can provide day-to-day and week-to-week care, and so need to be part of the treatment team so that they know what symptoms can be they can manage, when to call the specialists at the regional cancer center, and when to bring the patient back for routine follow-up as well as for any health issues. So thank you for your attention, and as I said, I'm delighted to be part of this session, and I want to thank the organizers for including me. So thank you, Ted. It was very interesting, and we're now moving to our last but not least talk. Our hostess, Raihan Bolotbekova, will present us 5 years experience of Kazakh Cancer Society in collaboration with IGCS. So please. Thank you. Thank you, Dr. Tsitsishvili. Dear colleagues, first of all, I would like to thank you to Professor Kaidarova, IGCS, and American Eurasian Cancer Alliance for giving the opportunity to participate and to present our IGCS Kazakhstan Cancer Society experience result for 5 years.
Kazakhstan is a country in Central Asia which bordered with Russia, China, and numbers of Central Asian countries with population of more than 19 million people. Healthcare in Kazakhstan is provided by a network of primary, secondary, and tertiary care facilities which operated by Ministry of Health. Kazior is responsible for all cancer control programs in Kazakhstan and is providing multidisciplinary approach to cancer treatment, education, and training. Our institute is making cancer policy in Kazakhstan, and for this day, 3 nationwide screening programs were provided from 2008, which included cervical cancer screening program. According to the National Cancer Registry, gynecological cancer accounts more than 11% from all cancer in Kazakhstan. Cervical cancer is one of the most cancer in Kazakhstan after breast cancer, with detection of cancer more than 1,800 new cases annually. Endometrial and ovarian cancer have almost the same statistics, with the detection of cancer around 1,000 new cases annually. The International Congress Progress and Controversies in Gynecological Oncology and Breast Cancer was held in 2017 in Almaty. The goal of this conference was to improve access to quality cancer services globally through the international collaboration and the creation of research platform. More than 500 attendees reviewed key concepts and skill sets in the field of gynecological oncology. This was an excellent opportunity to develop collaboration among US NCI and Central Asia cancer centers. In the result of Congress, 2 memorandum of understanding was signed between IGCS and Kazakhstan Cancer Society, and IGCS and Uzbekistan, IGCS and National Cancer Institute, experts and cancer care leaders of Eurasia countries discussed of outcome and perspectives of IGCS strategic alliance partnership. In the end of the Congress, more than 70 GYN oncologists from Central Asia cancer centers joined a membership of IGCS. After successful meeting in 2017, in 2020 we provided a jointly session with IGCS in the framework of Kazior Jubilee Conference, and more than 500 participants from Eurasia country participated in this session, and conference was online, and all participants from Eurasian country and all participants from Europe and USA were participated. Since 2017, over 50 tumor board sessions were held in the framework of ECHO project. We especially prepared the most complex and interesting cases for our experts, and I want to express my deep gratitude to our mentor, to Professor Wendell Naumann, to Dr. Flor Bakes, to Professor Jubilee Brown, to Mary Aiken, Dr. Ross Glasspool, pathologist Professor Zanoni from Italy, Dr. Cohen from Belgium, and all other experts for your invaluable contribution to gynecological cancer care in Kazakhstan and globally. I want to note Susan and Ashley, who are always ready to help. Thank you for your assistance in all levels of our work. IGCS has developed an inclusive membership. Since 2021, Kazakhstan enlarged alliance through involvement of Tajikistan and Kyrgyzstan to collaboratively work, and for the last months we provided 7 joint tumor boards with IGCS experts. For now, Kazior and Kazakhstan Cancer Society participated in several studies. First, I want to note our participation in Every Woman study, which provided under the guidance of World Ovarian Cancer Coalition. Kazior is a hub of 10 regional Kazakhstan cancer centers, and we started work in this study in January 2022.
Next, our study, we joined to opportunistic salpingectomy campaign and study for ovarian cancer preservation under the guidance of Canada GYN oncologist Gillian Henley. Thanks to Mary Aiken and IGCS that they are involved us to this study. And we are on the way of provided third study, granulosa cell tumor study in Kazakhstan. This study will be under the principal investigator will be Jubilee Brown. And thank you for Professor Brown for her initiative to start granulosa cell tumor study in Kazakhstan. We take part in all IGCS meetings and all activities of IGCS. Thank you for organizing committee of IGCS 2021. We won on photo contest and hope that IGCS 2022 will be offline and we will be able to visit a meeting in New York in September 2022. As you know, IGCS consul nomination was opened from April 18 to May 18, and Professor Kaidarova's candidacy was nominated for the IGCS consul of Asia and Oceania. And we kindly ask our colleagues from Asia countries, all IGCS members, to support and vote for candidacy of Professor Kaidarova until May 18. Your vote matters. And thank you for your attention. Thank you for all organizing committee of this conference, for IGCS experts, for Professor Kaidarova, for Sophia Michelson from AICA, for our collaboratively work. See you soon. Hope see you in New York. Thank you. Actually, it's not a bad idea. Yes, it's not a bad idea. Yes, it is a great idea to see you all in New York. So maybe we're now moving to the closing remarks. Closing remarks, okay. Yes, and speech. Okay, so Professor Kaidarova she's joining us after a short session in the next audience. Yes, we have a parallel, we have a simultaneous sessions here in our meeting rooms and. Thank you, Raihan. Here is speaker room. We have representative from Georgia, Zaza Tsisishvili. From Tbilisi, yes, I know. Yeah. Well, actually, it's a big pleasure to be here. Thank you so much. Thanks to you, we have a really good chance to collaborate and to meet each other all the time in Almaty. Not only in Almaty, but it's a very important place for us. And we're really happy to collaborate with IGCS, so it's our pleasure to be among such a world-known professors and doctors from around the world, especially from the US. So it would be our pleasure to join it and to collaborate with you under your umbrella. I mean, you're really a big leader of this region, and you're pushing all the ideas, so it's a big honor and big pleasure. So. Thank you, Zaza. I think we will collaborate. Well, and it's going to be our pleasure. So. Yes, and your gynecology society, Oncogynecology Society, I know maybe 20 years, more than 20 years, it is a very big, huge society, and we hope that you will attend our... With pleasure. Thank you very much for you. And let's give the next speech head of Oncogynecology Department of Azerbaijan Cancer Institute to Shamistan Aliyev. Shamistan, are you here?
Shamistan. Okay. And Artyom? Artyom from Armenia. Hello, Dilara. Hello, Artyom. Nice to meet you. We are here without you. Unfortunately, without you. Yeah. Because I've started with you at 7 o'clock in the morning in my country, and I got the shower, then I drive to the hospital, and you say I'm in another outfit at the moment. So what I love here, I love the concept of making the access to healthcare globally. This is a very important idea, and I'm very supportive of your efforts to make, the equal access to high-quality healthcare globally. This is very, very important initiative, and I'm very supportive of everything you're doing. I'm very happy to see my friends here, and your initiative and your alliance has very strong educative value, because the education is the most important in terms of making this access equal globally, because we are the countries, we have capabilities, we have machinery, we have robots, laparoscopes, drugs, etc., etc. But the education is the most important thing, and I'm very happy to be involved in this initiative. Thank you, Dilara. Happy to see you all, and wish you great success in your initiative. Thank you, Artyom, and we're very glad to see you. Unfortunately, you are not here in Almaty, but I hope maybe next time you will be here, yes, and we will meet, and we have many plans to do. I'm with you with my heart. I have a very, very bad complication here. I cannot leave the patient. I'm sorry. I understand that. Yes, and unfortunately, that's a part of our life. So. No. I hope your patient will be fine. Yes. But my heart is with you. Thank you, Artyom. Likewise, so it's Thank you. always a pleasure to see you. Okay, thank you. And Shamistan, are you here with us? Okay, Shamistan, we will meet, maybe you will call us, and we still have many challenges in the management of gynecology cancer care across every Asia. Yes, and Strategic Alliance Partnership give us a platform to generate innovative ideas and great opportunities to improve to prevention, diagnostic and treatment in gynecology cancer in Kazakhstan, Central Asia countries, and I hope in Caucasus countries. Yes, and we will be together to do many good things for all, of course, for all our patients. Absolutely right. Yes, thank you for your attention. Thank you for IGCS, for our speakers, for our panelists. It was a great meeting, and I hope we will meet. Not in New York, maybe. In New York, at IGCS. Not online. Not online. Yes. So actually, thank you for this opportunity. So it's a tremendous job. So you have done. It's really amazing. Like you are always doing this, and thank you so much for your invitation. It's a pleasure and honor for me, and I really hope that we will have a chance to collaborate. We will have a chance to give our patients the highest possible quality. So thank you so much. It was a pleasure to be here, and it was really exciting meeting. So thank you. Thank you, and of course thank you for our organizer, for Rayhan, and for Yerlan, and for big team, for our oncogynecology team. Yeah, absolutely. And yes, I think we will do together many good things
Bye-bye. Thank Yeah, you. thank See you. you. Bye. Thank you. Bye. See you. Bye.
Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем нашу конференцию, открываем секцию саркомы мягких тканей. И первая презентация эпидемиология сарком и организация помощи больным саркомами в Республике Казахстан. Термином саркома мягких тканей обозначает группу злокачественных опухолей, возникающих в нескелетных мягких соединительных тканях, и составляет 0,2-2,6% в общей структуре злокачественного образования человека. Почти все злокачественные опухоли мягких тканей являются саркомами, которые составляют 0,7% от всех злокачественных опухолей человека. Республика Казахстан абсолютное число вновь выявленных случаев в 2020 году составило 381 случай, или это 1,9, показатель 1,9 на 100 тысяч населения. Чаще всего эти опухоли отмечается в возрасте 20-50 лет. У детей в структуре онкологии заболеваемость саркомы составляет 10-11%. Преимущественная локализация саркомы мягких тканей конечностей до 60%. Причем примерно 46% это нижние конечности и около 13% верхние. Симптомы саркомы мягких тканей неспецифичны и различаются в зависимости от размера и локализации опухоли. Опухоли чаще всего проявляются в виде безболезненной, постепенно нарастающей массы. Симптомы, как правило, возникают вследствие увеличения давления на соседние органы и ткани. А клиническая картина зависит от локализации опухоли. Мы представили вам ситуацию по саркоме мягких тканей в течение 10 лет. Как вы видите, заболеваемость она практически остается на одних цифрах. Смертность последние 2 года отмечает снижение смертности. Также вы можете отметить, что за 10 лет у нас отмечается повышение 5-летней выживаемости на 4,2%, что связано с применением последних препаратов химиотерапии, также лучевой терапии и расширение показаний для реконструктивных операций. Ситуация по регионам. Алматинская область 42 пациента, Восточно-Казахстанская и остальные регионы. Цифры одинаковые, 32-30 человек в течение года. И низкий показатель заболеваемости у нас это Павлодар и Туркестан. Диагностика саркомы мягких тканей заключается в УЗИ-диагностике, рентгенография, компьютерная томография пораженных конечностей легких, магнитно-резонансная томография для определения объема поражаемых мягких тканей, ПЭТ-КТ-исследование и обязательно это морфологическое исследование с обязательным компонентом иммуногистохимии. Рентгенологические признаки саркомы мягких тканей, как вы видите, образование в толще мышц, достаточно объемное образование. Мы представляем данные нашего центра, то есть это те пациенты, которые проходили лечение у нас в институте. МРТ и КТ, реконструктивная компьютерная томография с 3D-реконструкцией в обязательном компоненте для определения поражения магистральных сосудов, для определения тактики объема предполагаемого оперативного вмешательства. ПЭТ-КТ-исследование также проводится у нас в институте для определения отдаленных метастазов и для определения распространения опухоли. Также обязательно компонент диагностики саркомы мягких тканей – это морфологическая верификация диагноза. Это стандартное морфологическое исследование, электронное микроскопическое исследование, иммуногистохимическое исследование. И в крупных клиниках у нас пока это не делается, молекулярно-генетические исследования. Обязательно перед гистологом стоит вопрос – это дифференцировка опухолей, число метозов, некроза опухолей после химиотерапии и суммарно-гистологическая градация. Это G1 общий балл 2,3, G2 общий балл 4,5. В зависимости от этой градации, естественно, меняется тактика лечения. То есть
первым этапом будет или хирургическое лечение, или будет предоперационная химиотерапия и лучевая терапия. Эти градации обязательно нужны для определения тактики лечения при саркомах мягких тканей. В верхнем левом углу вы видите биопсию опухоли, как правильно делать и как неправильно делать. Запомните вот эту верхнюю схему, она будет в дальнейшем показана на пациенте. Факторы прогноза. Степень злокачественности, это размер опухоли, локализация, обязательно глубина относительно поверхностной фасции. Край резекции гистологом должен определяться, это 100%, это линия резекции, имеется рост опухоли или не имеется рост опухоли. Гистологическая форма и ответ на лекарственную терапию или лечебный патоморфоз опухоли. Это обязательно, потому что после предоперационной химиотерапии определяется лечебный патоморфоз опухоли, затем определяется схема химиотерапии, или она будет первой линией, или переход на вторую линию. Обязательный консилиум специалистов для выбора тактики лечения. Должен присутствовать патоморфолог, радиолог, диагност, лучевой терапевт, специалист по локальной гипертермии, если есть в клинике аппарат для проведения гипертермии, химиотерапевт, хирург. Естественно, плюс специалист по реконструктивной хирургии. Потому что зачастую на местах хирурги не могут удалить опухоль, потому что они не владеют элементами реконструктивной хирургии. В принципе лечения. Цель лечения опухолей сарком мягких тканей – это удаление опухоли, профилактика рецидива и профилактика отдаленного метастазирования. Этапы ведения больных местно распространенным саркомом мягких тканей. Первый этап – гистологическая верификация формы. Обязательно степень злокачественности определить и молекулярно-генетические исследования. Второе – установка диагноза по системе ТНМ, осмотр, УЗИ, МРТ, спиральная компьютерная томография и так далее. Опухоли легкие, региональные лимфоузлы. И консилиум специалист для выбора тактики лечения. Это, как я в предыдущем слайде сказал, это патоморфолог, радиолог, химиотерапевт и хирург. Выбор тактики лечения. Как вы видите, после определения патоморфологического определения опухоли, если выставляется градация G1, только первичные опухоли и поверхностные опухоли менее 5 см по системе ТНН. Это первая А-стадия. Здесь подразумевается оперативное лечение первым этапом. Назначение по многим авторам, назначение адъювантного облучения при саркомах низкой степени злокачественности, а также при как позитивных, так и негативных краях резекции считаются нецелесообразным. При градации G2, G3 и при G1 более 5 см эти пациенты подвергаются комбинированному лечению. В случае сарком низкой степени злокачественности и отрицательных краях резекции лучевая терапия является необязательной. Вот я сейчас возвращусь на предыдущие слайды. Ну ладно, в дальнейшем расскажу дальше. Комбинированное мультимодальное лечение – это лучевая терапия, дистанционная лучевая терапия, она предоперационная или послеоперационная, фотонная лучевая терапия, брахитерапия и андронная лучевая терапия, нейтронная, протонная, ионная, если имеются аппараты в данной клинике. Химиотерапия адъювантная, неадъювантная и лечение гипертермии, как я сказал, если имеется оборудование в данной клинике. Но надо обязательно помнить, что при лучевой терапии и гипертермии, химиотерапии эти компоненты комбинированного или мультимодального лечения, которые должны применяться обязательно с хирургическим вмешательством. После предоперационной химии или лучевой терапии обязательно компонентом идет оперативное вмешательство. По поводу схем терапии, да, на данный
На данное время у нас используется 6 схем химиотерапии, адреносин, такс, циадик и препараты по схеме ВАИ. Но эти схемы вам подробно расскажут мои коллеги в следующих лекциях по поводу химиотерапии. В нашем центре с 2012 года введена высокодозная химиотерапия. Как вы видите, пациентка после нерадикальной операции по месту жительства на данной ситуации провести хирургическое лечение не представляется возможным. И после 3 курсов высокодозной химиотерапии состояние данной опухоли переведено в операбельное. Пациент удачно прооперирован. Хирургическое лечение. В принципе, это футлярность, обязательное удаление опухоли вместе со всем содержимым фасциального футляра. Зональность, удаление вместе с опухолью, окружающими здоровыми тканями и еще и тканей, находящихся на пути регионального лимфотока. Блочность – это удаление опухоли в пределах выбранных границ единым блоком. И обязательный компонент – это абластичность, комплекс приемов, препятствующих растению опухолевых клеток в процессе операции. Если онкологи, которые слушают онкологи региона, запомните, что при правильной онкологической технике рецидив может возникнуть в 10% случаев. При неправильном и неонкологическом подходе рецидивы возникают уже в 56% случаев. В нашу клинику поступают пациенты с местно распространенными уже процессами, то есть после неоднократных операций или вмешательств по месту жительства, как вы видите, удручающее состояние. И вот, как на предыдущих слайдах было указано, что ни в коем случае нельзя проводить биопсию в поперечном направлении, потому что футляр мышц, он идет сверху вниз. И, как вы видите, после таких биопсий очень сложно подобрать хирургический подход, хирургический разрез, как видите в данном примере. Примеры из клинической практики. Как эти огромные опухоли, здесь уже нельзя сказать, что вина или врачей, или больного, но, к сожалению, к нам отправляют объемы опухоли, которые превышают более 30-25 сантиметров в диаметре. Этот же больной во время операции, как видите, с техническими трудностями была удалена опухоль путем перевязки и реконструкции вены, артерии бедра. Я вам покажу несколько случаев, когда больным отказывают по месту жительства или предлагают ампутационную хирургию. Как я вам сказал, что хирург должен владеть тактикой реконструкции и сосудов, и местных тканей. Данный пример из клинической практики прорастания надкостницы бедренной кости и суставной поверхности, суставной сумки тазобедренного сустава, как видите, удаление опухолей с краевой резекции кости, удаление суставной сумки, пластика суставной сумки. Далее пациент неоднократно оперирован по месту жительства. К сожалению, после каждой операции у больного возникает рецидив. Как видите, выделение седалищного нерва, полное удаление, радикальное удаление опухоли. Здесь также выделение сосудов. Саркома мягкой ткани грудной стенки. Особенности в том, что данные опухоли, они прорастают, и реберные промежутки проникают и в брюшную полость, и в плевральную полость, как на данном примере. Проведена торакотомия с резекцией 10, 11, 12 ребер, с удалением участка диафрагмы, а также пластикой грудной стенки. Данный пациент молодой человек, сейчас ему уже 32 года, в принципе, живет. Пока все хорошо. Многие опухоли, находящиеся в районе сосудов и прорастающие последние, естественно, здесь прибегаем к удалению опухоли с протезированием магистральных сосудов. Данная техника у нас налажена, практически
все опухоли, расположенные вблизи сосудов, мы спокойно убираем с пластикой последних. И я говорю, вот, допустим, нижние слайды, это пациентка, которой неоднократно убирали по месту жительства, убирали не радикально, учитывая то, что боялись не закрыть дефект. Как вы видите, радикальное удаление опухолей с пластикой, перемещенными кожно-фасциальными лоскутами. Здесь также протезирование сосуда. И данная пациентка также неоднократно оперирована по месту жительства. После каждого удаления опухолей края резекции R1, то есть рост опухолей, удаление опухолей произведено с пластикой дефекта. Данная пациентка с Мангистауской области, как видите, неоднократно ее оперировали, неоднократно облучали. В конце концов, отмечается прорастание опухолей кости свода черепа, радикальное удаление опухоли с резекцией свода черепа, костей свода черепа и пластика перемещенным комбинированным кожно-фасциальным лоскутом и свободным кожным лоскутом. Ну, здесь примеры сложного расположения опухоли на ключичной области вблизи магистральных сосудов. Это плечи головного ствола. Данный пациент также неоднократно оперирован, выписан на симптоматическое лечение, но самостоятельно обратились в нашу клинику. Произведено удаление опухоли с резекцией лопатки, сохранили конечность, порезали пластику. Пациент прожил 7 лет, но в конце концов он умер от метастазов легких. Данные случаи запущенности, при данных случаях, естественно, хирургами, которые не владеют различными техниками операции, больной также предложено симптоматическое лечение. Ну, его мы спасли, но, к сожалению, спасли путем удаления тазовой кости, конечности и пластика дефекта передним лоскутом из бедра на сосудистой ножке. Пациент прожил 5 лет, в конце концов, также погиб от метастазов легких. Какие медицинские проблемы? Это плохая выявляемость, неадекватная диагностика, отсутствие онкологической настороженности у врачей общего профиля. Очень часто хирурги общего профиля в виде образования почему-то начинают скрывать эту опухоль, диагностируя пациента гематому. Оказание медицинской помощи непрофильными стационарами, несоблюдение стандартов и протоколов лечения сарком, к сожалению, ампутационная хирургия. Рекомендации восточноевропейской группы по лечению сарком. Это лечение сарком костей и мягких тканей должно быть комбинированным. Лечение должно выполняться в специализированных научных центрах. Необходима сертификация специалистов по лечению сарком. Необходима техническая оснащенность центра высокотехнологическим оборудованием. И необходим поток профильных больных. Рекомендации также ESG, Восточно-Европейской группы по лечению сарком. Ну, это, так скажем, идеальный вариант. Если бы это все работало бы, то, естественно, показатели у нас были бы намного лучше. Это трехуровень оказания медицинской помощи. Диагностика – это ПМСП, онколог. Второй уровень – биопсия, уточнение диагноза. Неадъювантная, адъювантная химиотерапия по стандартным протоколам. Это проводятся онкоцентры. И органосохранное лечение, высокодозная химиотерапия, реабилитация должна проводиться в Республиканском онкологическом центре. Благодарим за внимание. Так, уважаемые коллеги, у нас второй доклад. Distinguished colleagues, our second report will be made by our colleague from Paris, France, Sarah Winter, from Curie Institute. She's going to talk about Ewing sarcoma. I don't know if you can see my slides.
Видим. Yes, we can see. Pediatric oncologist in Institut Curie in Paris, and today I'm going to talk to you a little bit of Ewing sarcoma and try to explain and to tell you what we are currently doing in France. Sorry. Okay, so to begin with, just a few words on epidemiology. So you can see on this map that the repartition and the incidence of Ewing sarcoma worldwide is very different across and among the countries. And for instance, the incidence is pretty high in European countries, in North America, in Russia, but there is almost no cases of Ewing sarcoma, for instance, in Africa. So one could say it's because we lack data, but as you can see on the right part of the slide, if you look at the incidence among American people in the US, there is a big difference between white Americans and African American Black people. So this suggests, although we don't have any proof yet, that there is like a common genetic background, and that European descent and probably favors the emergence of Ewing sarcoma. Who will develop Ewing sarcoma? It's a disease that mainly affects children and adolescents and young adults, with a peak incidence at the age of 15. Sex ratio is 3:2 for men, and as you can see on the picture, usually Ewing disease will develop in the diaphyse more than epiphysis, and especially on like big long bones such as the femur, the tibia, or the fibula. Pelvic region can also be affected, and usually the prognosis is worse. When you look at the prognosis and overall survivor, there is a big difference between localized disease and metastatic disease. If the disease is localized, the overall survivor is between 70 and 80%, whereas if you have metastatic disease outside the lungs, this overall survival drops to less than 30%. So then when you think of Ewing sarcoma, you will perform a biopsy. This biopsy can be performed by surgeons or by radiologists. And so Ewing sarcoma belongs to the group of small round cell sarcomas, as you can see on the different pictures. And the cells are monomorphic with a round nucleus. And one characteristic, usually you will perform immunohistochemistry analysis, and you will have a very strong expression and a very strong staining of CD99 on most of the cells. So this is not something specific, but this will probably suggest that this is Ewing sarcoma. So, but as I told you, so this staining of CD99 is not specific, and now we almost always perform more analysis using, for instance, molecular tools, because a few, 20, 30 years ago, it was demonstrated that Ewing sarcoma is characterized by a translocation, a chromosomal translocation between chromosomes 11 and 22. And this translocation leads to a fusion protein involving two genes, EWS and FLI1. And so this will produce a chimeric protein, and this is a characteristic of Ewing sarcoma. So this slide is a bit messy and complicated, but
this is just to show you that this fusion protein, so EWS-FLE1, is involved in many pathways, involving many different proteins, such as cyclin D1 or TGF-beta or many things. And so this is why it's not so easy. I will come back on it later, but this is not easy to develop like targeted drugs, because this you cannot just target this transcript, because it will have consequences on many different cellular pathways. And so this is what we usually use, or first and still now we use FISH, which is a fluorescent in situ hybridization. So I'm sure you know, you use two different probes, and if there is a fusion, so you will have they will be mixed together. You can also use a PCR or quantitative PCR to look for this transcript. And now more and more we use other tools such as RNA-seq, and you look at the profile expression of the tumors. And this is interesting because it has led to the discovery and the characterization of other sarcomas. And when you use these techniques and these new techniques that we use more and more here in Europe, so as I told you, the first transcript and the characteristic transcript is EWSR1 and FLE1. But now we know that there are many other transcripts with different partners. So two main partners are EWSR1 or FUS. But there are other partners such as ERG or ETV1, ETV4, and so these transcripts will also define a Ewing sarcoma, and maybe in the future we will have other transcripts. So this is why also, of course, the development of these new molecular tools are very useful for the characterization of tumors, and so that children and people can be treated in the proper way. So back to clinics now, and so usually patients will present with a history of local regional pain. So since it usually happens to young adults or adolescents, the diagnosis may be delayed because sometimes the parents or even the doctor think this pain is related to bone growth, or it might be related to, for instance, sport injury or something. But when the pain is strong, so usually the patient will have an X-ray, and as you can see, you have signs of aggressivity, and so you will have to perform another local exam, which is MRI. So this exam is very important because it will help the surgeon afterwards to perform proper surgery, because I will come back also on it later, but it will the surgeon will have to use this primary imaging to perform proper surgery. So you can see that the tumor, for instance, in the middle image picture is very extended, and this is also very important because you will have to study the relationship and the extension, for instance, and the articulation or in the cartilage. Then, as you probably know, so the main site for metastasis in Ewing sarcoma are the lungs. So the chest CT scan is mandatory for the diagnosis and to assess the staging of the disease. So it's not always very easy, because you can see you can have very small nodules, and sometimes they are like under 30 millimeters. So you can see that there are like radiological rules to define metastasis. So when it's clear, like when you have several or even one nodule that is
that measures more than 1 centimeter, you can say it's metastasis. When you have just one very small nodule, you can say, okay, it's not specific. But when you are in between, sometimes you will have to ask the surgeon to go and look for these nodules and to analyze them, because this has to be done before any treatment, because if you have metastasis afterwards, the patient will have to receive lung radiotherapy. And you have to know it before chemotherapy, because these nodules will probably disappear after chemotherapy. It's not like for osteosarcoma, for instance, when you don't need to know whether there are metastases, because if you think so, the treatment will be only different chemotherapy. And then the other sites for metastases are usually for instance, the bones, and as you can see on this PET, FDG PET CT scan, you have metastases in the raches and the spine, and you can have many metastases. And when you have such a case, the prognosis is, of course, worse. So what is currently recommended in France and in many European countries is to perform a standard X-ray of the tumor site, a local regional MRI where you can see the extension and you can look for skip metastasis, a chest CT scan, and an FDG PET CT scan. What is currently debated is whether we have to perform bone marrow aspirates or trephine biopsies. Historically, we had to perform trephine biopsies and also many bone marrow aspirates, because we think that cells can be in the bone marrow, but you had to perform 20 years ago 10 bone marrow aspirates. But today we know that the FDG PET CT scan is very sensitive, so we don't know, and maybe in the future this bone marrow analysis and aspirates won't be recommended. So when you have the risk assessment and the disease extension, you will have to treat the patient, of course, and you will have to discuss with other pediatricians, the surgeon, the radiation oncologist. And what is the main principle of the treatment for Ewing sarcoma is a multi-drug treatment, and it has to be very intensive. You have to use chemotherapy drugs like vinca-alkaloids, alkylating agents, and anthracyclines. So this is the protocol we currently use in France and in Europe. So it's based on Euro-Ewing protocol. So at the beginning, you have two different arms that had to be compared. So the results are not really published yet, but we know that the VIDE arm or strategy was not more efficient and was more toxic. So today we only use this VDC, i.e. induction chemotherapy. So it's the combination of 3 different drugs, like vincristine, doxorubicin, cyclophosphamide, ifosfamide, and etoposide. And these courses have to be given every 2 weeks. This is something important, and this has been demonstrated by the Americans and by the COG, that if you give these courses every 2 weeks, the efficacy and the overall survival is better than if you give these courses every 3 weeks. So this is something important. Afterwards, you will have to perform local treatment that will be chemotherapy or radiotherapy, and then, depending on the histologic analysis, the patient will either receive further courses of IE and VC, or it will receive high-dose chemotherapy with busulfan and melphalan if the patient is said to be a bad responder, meaning that there are many alive cells in the analysis of the tumor. So back to local treatment. So I'm not a surgeon, so I won't give you many details, but it's well characterized and demonstrated that surgery is a very important part of local treatment,
and that the prognosis is usually better when you can perform surgery. But of course, sometimes when the tumor is located in a very difficult place for the surgeons, it won't be able to perform any surgery. So the local treatment will consist in only radiotherapy. And so this local treatment will be performed after induction chemotherapy, meaning after usually between 8 and 9 courses of VDC-IE. So as I told you, so surgery, because surgery will be performed and has to be performed if the surgeon tell you that it can resect and take out all the tumor, meaning it can perform wide resection called Henneking technique based, this is very important, on initial tumor extension. If the surgeon tells you, okay, I can take out like a little bit of the tumor, it won't be so big, it has no interest, and it can be even dangerous. Regarding reconstruction surgical techniques, there has been many progresses in this field. And of course, what is important is after the treatment, the physical and psychological rehabilitation, especially when the patient has had amputation. Radiotherapy, so sometimes you will have to give preoperative radiotherapy, so the patient will receive around 50.4 grays, and when it's after chemotherapy, for instance, when the resection is not complete, the dose is a bit higher with 54 grays. And for the lungs, as I told you, when you have metastasis, the treatment will consist in lung radiotherapy, and the dose is between 12 and 15 grays, depending on the age of the patient. And this is just a slide because in France we have had this protocol for metastatic disease outside the lung, meaning for patients with metastasis, mainly bone metastasis. And so just like before in the Euro-AWING, you will have BDC and IE courses. And then after 4 courses, you have a response assessment. And if the patient doesn't respond properly or enough, we will switch to TIMIRI courses. And what is also interesting, so this protocol has high-dose chemotherapy, so intensification, and also try to show that a maintenance treatment for 2 years might improve the overall survival, because as I told you, the prognosis is often is not very good in metastatic disease. So what is currently also discussed and what will be maybe discussed for the next protocols is the optimal dose of radiotherapy and the importance of a maintenance treatment, especially for patients with a bad prognosis, and what is also difficult is for patients who relapse, because we know that the five-year overall survival, if you relapse, especially early after the end of treatment, the prognosis is really, really bad. So this is just a slide to show you that there are many we try to use many other drugs and many other approaches, especially for high-risk patients or for patients who relapse. These are mainly phase 1 or phase 2 assays, including like PARP inhibitors or even CAR T cells or even bevacizumab, many therapeutic approaches. And in France, we also use many tyrosine kinase inhibitor like regorafenib, pazopanib. For the moment, we don't have clear results, but I hope that in the future we will have our other therapeutics. So just to conclude, so the prognosis of Ewing sarcoma has not really improved in the last decades, although the local treatments have improved, for instance. So this is very important to have multidisciplinary discussion, especially for tumors that are in site that are very difficult for surgeons. And of course, this is very important to have
the development of new therapeutics and especially new targeted therapeutics. And thank you for your attention. Thank you very much. Are there any questions to Ms. Sarah Winter? Do you have any questions? Dear colleague from Paris, are you listening me? Yes. I want one question for you. Thank you for your presentation. Have there any futures in treatments patients with visceral sarcoma Ewing? Because now we have some patients with sarcoma Ewing of renal, lung, and colon, and other. Yes, of course, I have mainly talked about Ewing bone sarcomas, but of course you have soft tissue sarcomas or, yes, visceral sarcomas. You're right, and the principle and the treatment, the rules are the same. We use VDC and IE induction chemotherapy, and then the principles of surgery and radiotherapy are the same. For instance, for soft tissue sarcomas, soft tissue parts, usually we say that the prognosis is better. It's not true for like pancreas or renal sarcomas, but yes, we use the same protocols. What is sometimes difficult is that we cannot sometimes combine radiotherapy and a high dose, for instance, chemotherapy, because if it's like in the middle of the bowel or something, it's you cannot use both. So this leads to very difficult discussions whether you should favor like radiotherapy or high dose chemotherapy. Thank you. You're welcome. Есть еще вопросы? Are there any more questions? Thank you very much. У нас очередным выступает Фиденко Александр, но сейчас он занят на другой секции, поэтому мы переходим на следующий доклад. Это Курманалиев Акбар Канатович, Центр опухоли костей, мягких тканей, меланом. Наш опыт лечения саркомы, разбор клинического случая. Пожалуйста. Садись. Можно, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня в рамках проходящего конгресса хотелось бы представить один из случаев, который значит, наблюдается в нашем центре. Пациентка находится в стадии, да, в активной стадии лечения. У нас пациентка с саркомой мягких тканей ягодичной области справа. Значит, изначально установлена 3-я стадия по системе ТНМ.
коротко изложу анамнез. В феврале 2020 года пациентке было выполнено удаление опухоли мягких тканей. Иммуногистохимический диагноз верифицирован как плеоморфная липосаркома. Пациентке, значит, согласно стандартам лечения, в марте 2020 года после операции проведен курс лучевой терапии путем АМРТ на область ложа опухоли. Далее пациентке проведено 4 курса адъювантной полихимиотерапии и фосфамид в высоких дозах из расчета 10 грамм на метр квадратный, также доксорубицин в стандартной дозировке. К сожалению, через неполный год, прошло около 10 месяцев, случился рецидив опухоли. Также были выявлены метастазы в легких. В мае уже 2021 года пациентке было выполнено удаление рецидивной опухоли. Иммуногистохимически подтвердила липосаркому высокой степени злокачественности. Пациентка была консультирована в рамках ESG, специалистами ESG. Было рекомендовано проведение второй линии химиотерапии по схеме Гемтакс. Однако положительный эффект был непродолжительным, и после 5 курсов вновь у пациентки был выявлен рецидив и прогрессирование метастазов в легких. В связи с чем в октябре 2021 года пациентке уже в качестве третьей линии терапии был назначен препарат тробектидин. Здесь, к сожалению, да, не очень хорошо видно, но вот один из крупных метастазов, и очень много у пациентки было мелких метастазов. Пациентке было проведено, но это данные на март месяц, было проведено 6 курсов химиотерапии, значит, препаратом тробектидин, и впервые достигнута относительно длительная стабилизация заболевания по данным ПЭТ-КТ. ПЭТ-КТ было вообще проводилось с тех пор, как у пациентки были впервые установлены метастазы в легких, старались контролировать по именно данным методам диагностики. Вот. Сейчас пациентка продолжает лечение. Значит, конечно, вот у нас были некоторые вопросы для обсуждения, возможно, мы их позже сможем обсудить, но перед нами на сегодняшний день встали следующие вопросы. Учитывая, что изначально у пациентки был так называемый L-тип опухоли, к которому относятся липосаркомы и леомиосаркомы, предпочтительнее ли было начать лечение с тробектидином вообще? Может быть, нам не нужно было применять в данном случае высокодозную терапию в качестве терапии первой линии. И терапия тробектидином, возможно, как раз и была методом выбора. Вот это, да, один из таких основных вопросов. Длительность теперь терапии тробектидином. Учитывая, что у пациентки уже проведено 6 курсов химиотерапии, мы добились стабилизации по метастазам в легких. Да, то есть в отличие от тех пациентов, которые получают, например, иммунотерапию при меланоме, где лечение не должно останавливаться, скажем так, в течение 2-3 лет, пациенты с саркомами – это немножко другой профиль, и при достижении стабилизации в легких там мы не можем так длительно и проводить лечение в связи с более выраженными токсическими явлениями. Поэтому сейчас вот вопрос стоит о том, что продолжать ли лечение, так как множественные мелкие метастазы, они, к сожалению, являются нерезектабельными. А по рекомендациям торакальных хирургов удаление одного метастаза в целом нам не дает каких-то выигрышных аспектов данной ситуации. Поэтому вот встал еще вот такой второй вопрос. Ну, третий вопрос, он стоял на повестке дня в процессе подготовки доклада, учитывая, что у пациентки был постоянный болевой синдром, все-таки ее прооперировали, но первые два вопроса, они остаются стабильными. Но тем не менее, сейчас уже пациентке проведен 7-й курс, и мы вот готовим ее к 8-му курсу химиотерапии и планируем
как бы забегая вперед, скажу, сделать все-таки ПЭТ-КТ, и после контрольного ПЭТ-КТ пациентка уже будет консультирована, я думаю, в рамках ESG специалистами. И будем в зависимости от результата ПЭТ-КТ решать дальнейшую тактику лечения. Но будем надеяться на благоприятный как бы исход в данном случае и надеемся получить все-таки более длительный ответ на лечение. Ну, общие принципы лечения сарком очень подробно изложил Ганем Ангельдиевич, я не буду останавливаться. Немножко о медикаментозной терапии. Ну, на самом деле, как вы все знаете, в лечении сарком такого сильного прогресса, к сожалению, за последние 20 лет у нас не произошло, да, как при других некоторых онкозаболеваниях, как при меланоме в частности, где есть действительно как бы прорывные, скажем так, революционные методы лечения появились в плане лекарственной терапии именно. Единственное, у нас вот препарат тробектидин показал достаточно хорошую клиническую эффективность у пациентов с различными гистотипами сарком, хотя препарат изначально был ориентирован на L-типы, но в реальной клинической практике мы как бы применяем данный препарат в принципе для пациентов с любой разновидностью саркомы. И он себя хорошо зарекомендовал как при лечении L-типов, так и при лечении и синовиальных сарком, недифференцированных сарком и прочее, прочее. Единственное, конечно, в группе ангиосарком пока не было у нас как бы каких-то хороших, ну, положительных ответов. Также одно из основная вообще наша, скажем так, рабочая схема для наших пациентов – это, естественно, препарат, схемы, содержащие ифосфамид в высоких дозах. Расчет ифосфамида в основном у нас идет из расчета 8-10 грамм на метр квадратный для пациентов с саркомами, как в качестве неадъювантной, так и адъювантной опции. Извините. Ну, здесь мы видим, в принципе, рекомендации из национального протокола диагностики и лечения. Вы все хорошо с ними знакомы. Здесь, конечно, препараты или схемы, комбинации препаратов выбираются в зависимости от гистотипа опухоли, от состояния пациента и прочих факторов, которые могут повлиять на исход лечения. Здесь. Это вот, кстати, да, тот основной арсенал. И хотел бы еще обратить внимание на как бы таргетный препарат, который очень часто мы назначаем пациентам с саркомами мягких тканей, также различных видов. Это препарат пазопанип. Практически, ну, на сегодняшний день, скажем так, единственный и ну, как бы наиболее популярный и показавший свою высокую эффективность у пациентов с саркомами. Мы на различных тумор-бордах, которые проходили в стенах института, демонстрировали, значит, отдельные также клинические случаи, где препарат пазопанип, он показал достаточно высокую эффективность даже при метастатической саркоме. И очень много, кстати, таких пациентов, которые находятся либо уже в ремиссии после лечения, либо в процессе лечения, которые несколько лет принимают, значит, данный препарат. Ну, здесь как бы по препарате тробектидин, международное торговое название Йонделис, я думаю, в принципе, все с ним знакомы. Показаниями к применению данного препарата является рецидивирующий платиново-чувствительный рак яичников в комбинации с пегдоксорубицином и прогрессирующая саркома мягких тканей у пациентов, нечувствительных к антрациклинам и фосфамиду. Разрешите, я вернусь к нашим вопросам, потому что Александр Александрович пришел, наш эксперт. Александр Александрович знаком с данной пациенткой. В общем, консультировали. И у нас вот есть вопросы, на которые мы бы хотели получить от вас экспертное мнение.
Вы эту пациентку знаете, пациентка, я вам напомню, с саркомой мягких тканей ягодичной области справа. У нее отмечалось прогрессирование после операции и первой линии адъювантной химиотерапии. Ей было назначено рекомендациями ESG схема Гемтакс, после которой у пациентки отмечается прогрессирование на фоне лечения. Сейчас пациентка получила 6 курсов терапии трабектидином и получена стабилизация метастазов в легких. Рецидив был, это вот мы данные КТ, ПЭТ-КТ демонстрировали для широкой аудитории. У нас вот на повестке дня 2 вопроса остались неотвеченными. Это, учитывая L-тип опухоли изначально у пациентки, который иммуногистохимически был подтвержден, предпочтительнее ли было начинать нам вообще химиотерапию с трабектидина? И второй вопрос, если стабилизация в легких, она будет длительной, то как лечение, насколько можем мы продлить, или уже можно остановиться и наблюдать за данной пациенткой? По первому вопросу, начинать по сегодняшним рекомендациям лечения первой линии использовать трабектидин нельзя, поскольку он рекомендован в качестве второй и более. Конечно, есть клинические исследования, я о них тоже буду говорить в своем докладе в качестве первой линии вместе с доксурубицином, там интересные показатели по эффективности. Соответственно, дальше длительность терапии. Длительность терапии до прогрессирования. Это препарат все-таки обладает достаточно уникальным механизмом действия, он не только ограничивается цитостатическими характеристиками. И есть больные, которые вот в моей практике получали 38 курсов трабектидина, считайте по времени, это более 3,5 лет при абсолютно нормальной переносимости. И еще более интересно, что частичный ответ развился через 8 месяцев после начала терапии, и это тоже характеризует использование трабектидина. Удаление рецидивной опухоли при стабильной картине метастаза в легких, я считаю, что это не имеет смысла, если это не используется с паллиативной целью, если это не вызывает каких-то неприятных ощущений у пациента. А вот пойти на хирургию как рецидивной опухоли, так и метастазов из легких, это вопрос, который можно ставить при понимании, что в течение года от начала терапии нет признаков прогрессирования ни по рецидивной опухоли, ни при метастатическом поражении. Такие пациенты у нас есть, и они, в принципе, по такому вот субъективному пониманию живут дольше, чем основная масса вот этой вот когорты больных. Так, у нас вопрос у нас. Да, я презентацию закончил. Спасибо за внимание, уважаемые коллеги. Пожалуйста, вопросы эксперта. Сейчас микрофон дадут? Микрофон, пожалуйста. Если рассматривать этот случай, и если метастазы в легких стабильны, вопрос радиохирургии, стереотаксис, гамма-нож при саркоме. Возможен ли такой вариант? Да, конечно, возможно. Конечно. Потому что у нас был такой случай, мы применили гамма-нож, и, в общем-то... Это вопрос количества раз, да, вопрос сложности 2, вопрос размеров 3, вопрос сложности маркировки 4, вопрос адекватности выполнения компьютерной томограммы 5, когда мы видим на картинке там 5 метастазов, после этого хирурги торакальные залезают внутрь и видят, что их 15. Это как раз вопрос именно к радиохирургии. Нужно быть четко понимать, что то количественная картинка, которая дает нам объективный метод, она правдива. А при саркомах мягких тканей это чуть реже, а при остеосаркоме, например, это сплошь и рядом, когда по КТ мы понимаем, и идет рентгенологическое описание, что единичные метастазы, они четко описаны по сегментам легкого, после этого идут либо на видеоторакоскопию, либо на торакотомию, и из операционной звонят, говорят, а что нам делать, мы тут нашли их там несчетное количество. Кто-то занимался так называемым, как Михаил Иванович Давыдов говорил, ковырянием. Это он критиковал тогда моего хорошего друга Евгения Левченко, который из Института Петрова занимается изолированной перфузией легких как раз у пациентов с саркомами, и после этого делает метастазэктомию.
Методика интересная, но есть очень четкая модель этих пациентов, кому это показано. Поэтому это именно вопрос к радиохирургии, не к хирургии обычной. Это надо хорошо взвешивать, конечно, и все рассмотреть. Да. И это зависит еще от морфологических подтипов, потому что, как показал опыт, у них в зависимости от морфологии специфичность метода разная, что касается и КТ, и МРТ. Спасибо большое. Если вопросов нет, я предоставляю слово Пиденко Александру Александровичу, доктору медицинских наук, руководителю отдела лекарственного лечения опухолей Московского научного института онкологии имени Герцена. Мышку не могу. Александр Александрович, у вас тогда... А что-то не работает? Вот, мышка, вот она. Александр Александрович, это у вас 2 доклада подряд, да, получается? Как скажете. Только я его найти не могу. Первый доклад, в принципе, таргетной терапии. Пойдем, нижние 2 доклада. Да? Попробуем. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Я, к сожалению, опоздал на предыдущий доклад, и, может быть, часть слайдов, которые будут у меня, она будет повторяться, но я не буду на них подробно останавливаться. Я думаю, что данные по распространенности сарком мягких тканей, об этом уже говорили и Ганеман Вильдеевич, и Аль-Фараби Канадович. Здесь четкое должно быть понимание одного. Это орфанная группа больных. В эту орфанную группу больных входит порядка 120 разных болезней. И подходы к их лечению, казалось бы, мы используем всего 3-4 схемы химиотерапии, но подходы значимо отличаются. Я попробую все-таки, наверное, в этом докладе больше остановиться на так называемом L-подтипе и что есть нового для Республики Казахстан в плане опыта. Часть уже была затронута в предыдущем докладе в виде клинического примера. Это начало работы, а основные показатели по эффективности, на них я более детально остановлюсь. Распространенность вы обсуждали? Да, может быть, я пропущу просто это. Локализацию обсуждали. Локализацию обсуждали, статистика, диагностика, эти вещи стандартные, стадирование тоже. Стандарты первой линии, это было в предыдущем докладе, я как раз тоже не буду подробно останавливаться.
Итак, трабектидин, о нем уже несколько слов говорили. Я хочу тоже для казахской аудитории рассказать небольшую предысторию. Когда препарат был изобретен, это была испанская компания PharmaMar, и он был синтезирован из такого морского животного оболочечника. Это был фактически биологический продукт. Когда стало понятно, что это с появлением трабектидина открылся новый класс лекарственных препаратов, это было выделено отдельное новое МНН, отдельная группа этих препаратов. Сейчас уже появилось второе поколение, и он проходит изучение по ряду других нозологий. Вот когда Европейское медицинское агентство по результатам исследования второй фазы препарат зарегистрировал для использования на территории Евросоюза, они подали документы в американское, соответственно, FDA. FDA посмотрел документы и сказал, что, наверное, данных по второй фазе маловато. И выпустили препарат в программу расширенного доступа, в которой он находился более 7 лет. Потому как это орфанное заболевание, это редкие опухоли. Набрать быстро однородную группу пациентов с одной и той же морфологией, с одной и той же локализацией, с одним и тем же распространенностью в плане метастатического поражения достаточно сложно. И саркомное сообщество, имеется в виду врачебное, пришло к тому, что мы инициировали исследование третьей фазы, которое было проведено в течение года на территории Соединенных Штатов, некоторых стран Европы. И компаратор там был, как это ни удивительно, просто докарбазин. Мы понимали сами, что препарат работает и высокоэффективен. Он работает при очень своеобразном профиле пациента, но если он работает долго. При этом пациенты живут при хорошем качестве жизни, и болезнь контролируется и может контролироваться годами. И таким вот образом в 2021 году по рекомендациям очередного пересмотра НССН он относится к режимам предпочтения для использования в качестве второй и более линии для пациентов с диссеминированным процессом, с лип или миосарком. Для Европейского медицинского агентства расширено было показание, по-моему, 5 или 6 лет назад туда включили еще синовиальную саркому, поскольку он обладает высокой эффективностью. Еврокомиссии 2017 год, вы видите, это как раз то, о чем я говорил. Это исследование сравнения с докарбазином, которое было инициировано. Инициировано оно было в клинике МД Андерсон. Это заместитель директор департамента по лечению сарком Шрияс Пател. И его команды туда включено было порядка 30 центров на территории США, и набор произошел очень быстро. Видите, 518 пациентов это набрали за год. Какие результаты были получены? Разбивка по пациентам, по морфологиям. Здесь ничего выдающегося. Вот первый график, который показал различие значимое терапии докарбазином по сравнению с терапией трабектидином. Медиана времени без прогрессирования составила 4,2 месяца в группе трабектидина по сравнению с 1,5 в группе докарбазина. Естественно, отдельно отсматривалась популяция пациентов с леомиосаркомами с такими же приблизительно цифрами, как и в общей популяции. Выживаемость без прогрессирования для пациентов с липосаркомой, для пациентов с леомиосаркомой также показало достоверное преимущество использования трабектидина по сравнению с докарбазином. И около половины пациентов получило более 6 циклов терапии в группе трабектидина по сравнению с 16-24 в группе докарбазина, что лишний раз подтверждает эффективность и хорошую переносимость препарата в этой когорте больных. Преимущество по выживаемости без прогрессирования практически по всем исследуемым параметрам многофакторного анализа. Вы видите, основное преимущество – это по морфологическому подтипу, вне зависимости от нахождения леомиосаркомы, например, в матке или на конечностях, были результаты более убедительны в пользу использования трабектидина. Ну, собственно, мы это и знали прекрасно, просто это нужно было сделать для того, чтобы провести препарат через регистрационное исследование третьей фазы, которое на тот момент требовало FDA, чтобы зарегистрировать на территории страны. И надо отдать должное, что компания в течение
этих 7 лет добросовестно обеспечивала лечение порядка 2500 пациентов, которые были включены в программу расширенного доступа, и делалось это с их стороны абсолютно бескорыстно. Показатели общей выживаемости. Вот здесь вот такая самая, такой вопрос, камень преткновения. Здесь нужно говорить о том, что самое сложное – это выделить и нарисовать профиль этого пациента для тробектидина. Потому что мы знаем, что, например, липосаркома, их выделяют 3 варианта по степени злокачественности. Это G1, это опухоли, которые представлены такими липоматозными клетками. Раньше это называлось атипичные липоматозные опухоли. Это опухоли, которые не метастазируют, а местно рецидивируют. Соответственно, у них хорошее течение, они прогностически неплохо себя ведут. Дальше вопрос G2, промежуточной степени злокачественности. Там бывают миксоидные липосаркомы, это совершенно отдельный тип, к нему очень чувствительны, они очень чувствительны к тробектидину. Есть просто липосаркомы G2 без миксоидного компонента, они, как правило, располагаются на конечностях и метастазируют в легкие, как обычные саркомы. При этом миксоидные липосаркомы метастазируют абсолютно в любые части организма, и наиболее излюбленное место – это кости позвоночного столба. То есть мы говорим о большой гетерогенности внутри одного морфологического подтипа. Соответственно, нарисовать профиль пациента, который будет получать наибольшую выгоду от терапии тробектидином, в этой ситуации не так просто. Но первое, что мы должны понимать, что это пациенты должны быть с липо- или миосаркомами. Второе, мы должны быть уверены в адекватности морфологического заключения и глубине знаний морфолога именно в саркомах мягких тканей, потому что французы в свое время опубликовали исследование, которое было проведено в институте Гюстава Руси, и исследование проводилось по оценке адекватности патоморфологических ответов среди морфологов, которые работали в институте, которые специализировались на опухолях мягких тканей и которые не специализировались на опухолях мягких тканей. Так вот, процент ошибки у тех, кто не специализировался, превышал 70. Это внутри крупнейшего учреждения на территории Франции, которое было и до сих пор является референсным центром по лечению больных саркомами мягких тканей. А когда они оценили материал, который присылали из других центров на территории Франции, процент ошибок приближался к 90. Это есть работа, она опубликована, она вызывает всегда бурную критику у тех, кто считает себя специалистом именно в плане патоморфологии мезонхимальных опухолей. И на сегодняшний день вот экспертная оценка говорит о том, что человек может называться экспертом, если он проработал в этом направлении более 10 лет и только этим и занимался. Это то, что говорится на всех вот саркомных конференциях. И я просто призываю вас к тому, что нужно подходить очень многофакторно, принимая решение о выборе именно того пациента, который будет потом лечиться годами. И будет лечиться годами при хорошем профиле токсичности, нормальной переносимости, нормальном качестве жизни и будет возвращен фактически в строй, на работу там, или чем он занимается по жизни, выполнять свои банальные обязанности. Но безопасность тробектидина в сравнении с докарбазином, здесь тоже понятно, что по токсичности, по всем грейдам, вы видите, левая колонка – это тробектидин, и по первым 5 параметрам, естественно, он токсичней по сравнению с докарбазином. Эта часть понятна, но мне не очень понятны с точки зрения реальной клинической практики, например, такие различия, как рвота. Да, для тробектидина это 14 случаев, грейд 3, а для докарбазина, который высокоэмитогенный препарат. И если вы применяете эти схемы, которые длятся там в течение 4 дней, например, 1000 мг на квадратный метр, которые ранее использовались для терапии диссеминированной меланомы, это
тяжело переносимо. Это действительно тяжело переносимо. Это вопрос, так сказать, к аналитике данных по токсичности. Трабектидин, люди, которые начинаем, больные, которыми мы начинаем терапию трабектидином после ифосфамида и доксорубицина, называют это волшебными каникулами без какой-либо токсичности. Начинают расти волосы, они абсолютно нормально переносят препараты. И единственное, что мы видим, как врачи, это вот транзиторное повышение уровня сывороточных трансаминаз, которые без каких-либо действий приходят в норму у 90% больных к началу следующего курса. Чем объяснить этот механизм? Ну, у нас есть определенные предпосылки на сегодняшний день с научной точки зрения, но углубляться в это не будем. Это такой даже не гепатит, а это некий лекарственный гепатоз или ответ на введение препарата, который нормализуется по показаниям трансаминаз к началу следующего курса. Выводы, наверное, основной из выводов: если вы начали терапию трабектидином, у вас есть эффект в виде стабилизации, и вы провели 6 курсов, ни в коем случае не бросайте, не останавливайтесь. Это важно. И вы будете видеть когорту больных, которая будет отвечать вам частичным ответом, но это будет отсрочено. Что еще из основного? Конечно, там эффективнее по сравнению с докарбазинами, но я вам тоже рассказал предысторию этого исследования, для чего оно было сделано, для чего был выбран такой корпоратор. И основное тоже важная часть – это для кого, для каких морфологических подтипов. Это L-подтип, это леомио, вне зависимости от локализации, и это липосаркомы плюс пациента с синовиальными саркомами, естественно, не в первую линию лечения. Это результаты исследования третьей фазы, по которому он был одобрен в Соединенных Штатах. Я тоже здесь не буду более детально останавливаться, я вам только что об этом рассказал. Это подгрупповой анализ пациентов с леомиосаркомами матки. Вы знаете, что леомиосаркомы матки, они идут отдельной клинической рекомендации. Это принято как и в НССН, и в ЭСМО, так и в Российской Федерации. Я, честно говоря, не знаю, как в Казахстане, поэтому была выделена отдельная подгруппа пациентов с леомиосаркомой матки для того, чтобы оценить эффективность в отношении общей популяции и леомиосаркомы, расположенные вне матки. Это исследование, я уже о нем заикнулся в начале, интересное исследование, использование комбинации доксорубицина и трабектидина в качестве первой линии. Исследование было рандомизированным, было включено 150 пациентов, пациенты с диссеминированными леомиосаркомами. Стратификация проходила на леомиосаркому матки и нематочного происхождения, и местно распространенный, и либо метастатический процесс. Вот вы видите частота ответа до выполнения хирургии в процентах: доксорубицин 13%, комбинация доксорубицина и трабектидина 38%. Контроль роста опухоли в группе доксорубицина 79% и 92% в группе комбинации доксорубицина и трабектидина. Я хочу обратить внимание, что эти пациенты, которые подлежали некому варианту хирургического лечения. И, соответственно, вот процент указан, сколько из них было прооперировано. Переносимость. Переносимость, конечно, доксорубицин с трабектидином несколько токсичнее, чем просто доксорубицин. Вы прекрасно знаете, что токсичность доксорубицина, она дозозависима. Если мы используем режимы, которые с дозировкой 50 мг на квадратный метр для терапии рака молочной железы, мы получаем один профиль токсичности. Если мы переходим дозировку к 90 мг на квадратный метр, естественно, мы получаем грейд 3, грейд 4 в совершенно других цифрах. Но мы должны понимать, зачем мы это делаем, поскольку при саркомах мягких тканей четко показана дозозависимость в отношении эффективности. Если в режиме MAID, который старый, мы использовали дозировку 60 мг на квадратный метр доксорубицина, и эффективность этого режима была порядка 20-21%, то
что высокодозные режимы поднимают показатели эффективности практически вдвое при двукратном увеличении показателей общей выживаемости. Это вот основное, что нужно помнить. Естественно, был посыл, давайте добавим к доксорубицину трабектидин в качестве первой линии, посмотрим, какие дало это результаты. Ну, комбинация, понятно, что показала значимые различия по сравнению с группой доксорубицина, как по показателям времени без прогрессирования, так и по показателям общей выживаемости, которая в этом исследовании была вторичной конечной точкой. Вот график показателей по общей выживаемости. Доксорубицин 24,1 месяца при 35 месяцах в комбинированной группе. Вы видите, hazard ratio достаточно для того, чтобы понимать, что различия статистически значимы. Выживаемость без прогрессирования, общая выживаемость в зависимости от гистологического подтипа. Здесь много данных, это сборная солянка исследований, которые были посвящены трабектидину, но основное, что нужно понять, что, например, хондросаркома, которая здесь указана, дальше возникает вопрос, а какая хондросаркома? Хондросаркома может быть G1, а человек с ней будет 20 лет жить без каких-либо наших воздействий на опухоль или на больного. Может быть хондросаркома G3, которая обладает иногда таким вот волнообразным течением. Мы делаем попытку какой-либо терапии, скажем так, надеясь на то, что, например, морфолог ошибся у молодого пациента и даем высокотоксичную терапию, думая о том, что это может быть хондробластический вариант остеосаркомы, не дай бог пропустить, и получаем отсутствие ответа. Или, например, мы не лечим пациента вообще, он приходит к нам через 3 месяца, при этом роста опухоли не наблюдается ни по первичной опухоли, ни по метастатическим очагам. Отпускаем еще на 3 месяца, через полгода он к нам приходит, что-то где-то подсыпало новое. Потом приблизительно в той же паре все это и хранится. То есть вот течение волнообразное, оно характерно для различных морфологических подтипов. Или, например, солитарная фиброзная опухоль, которая тоже возникает вопрос, она какая? Есть 3 степени злокачественности. 3-я степень злокачественности при повышении клеточности, увеличении полиморфизма клеток – это трансформация в саркому high-grade. А 1-я и 2-я степень злокачественности этой опухоли – это местно рецидивирующий процесс, который практически не метастазирует, и пациенты с ней живут годами и без всякого лечения в том числе. Поэтому здесь нужно подходить к оценке этих данных очень взвешенно. Принципы лечения и портрет пациента с саркомой матки. Ну вот с маткой на самом деле проще всего, потому что в матке очень гомогенная группа леомиосарком. Их практически не бывает G1, они все G2 или G3. То есть можно разделить так, low grade, их в матке нет. Это единичные случаи, казуистические, и даже морфологи, которые занимаются изучением этого направления, они говорят, если гистолог увидел хоть один метоз в поле зрения в микроскоп, это уже high grade. Можно дальше ничего не считать. И здесь группа одинаковая, я имею в виду в плане морфологической гомогенности внутри леомиосаркомы. Ну, естественно, нужно использовать трабектидин также в качестве 2-й и более линии лечения. Здесь схемы, по большому счету, ничем не отличаются от тех, которые мы используем для лечения сарком мягких тканей, но отдельно принято выделять на сегодняшний день лечение сарком матки. Здесь также вот выделена подгруппа из исследования регистрационного, где 39 пациентов были пациентки с леомиосаркомой матки из 134 общего количества. В группе трабектидина выживаемость без прогрессирования была в 2,5 раза выше. Эти же данные были показаны и для леомиосарком матки. Вы видите, 40 месяцев, 4 месяца по сравнению с 1,5 месяцами. И общее, вне зависимости от локализации, это 4,3 и 1,6. Также показано преимущество в пользу использования трабектидина по сравнению с докарбазином. Эффективность не отличается от сарком мягких тканей и сарком матки. Это нужно просто для себя запомнить. Я вот не очень понимаю, все время идут споры на ЭСГО, это Европейское общество онкогинекологов. Они считают, что
саркома в матке – это какая-то другая саркома. Это просто та же самая саркома, которая просто находится в матке. Там меньшее количество морфологических подтипов, да, безусловно. Есть эндометриальные стромальные, high-grade, low-grade, есть аденосаркомы, есть смешанные, которые мезенхимальные эпителиальные опухоли, и наиболее часто встречающиеся это леомио. Для нас, как для клиницистов, разницы по большому счету быть никакой не должно. За одним исключением, что если леомиосаркома находится, например, на конечности, то с 90% вероятностью первый очаг метастазирования будет легкий. Если эта леомиосаркома находится в матке, вероятнее всего, многоузловые рецидивы будут в полости малого таза и брюшной полости. Следующий этап метастазирования – это печень. Это все объясняется ангиоархитектоникой системы оттока венозной крови от органов малого таза, естественно, система воротной вены, которая дренируется. И как бы здесь все это объяснимо. Потому что в любом случае путь метастазирования он гематогенный. Здесь приведены исследования, в которых включались пациенты с леомиосаркомой матки. Вы видите, по результатам анализа более чем 50% пациентов получило преимущество от использования этого препарата при медиане времени без прогрессирования через 3 месяца практически у половины пациентов, через 6 месяцев у 1/3, памятуя о том, что при диссеминированном процессе медиана общей выживаемости у пациентов с саркомой мягких тканей не превышает 11 месяцев, а мы используем препарат, это вторая и последующие линии. По переносимости я не буду вдаваться в подробности, я думаю, что вы прекрасно знаете, мы не один раз об этом говорили. В терапии тробектидином нужно помнить о 2 вещах. Первое – это контроль по показателям функции печени и почек. Если мы видим, что у нас трансаминазы могут подниматься, это нормально, они вернутся к своему нормальному уровню. Если мы видим, что одномоментно начинают страдать показатели функции почек, вот здесь нужно насторожиться. Нужно насторожиться, потому что крайне редко бывает такой побочный эффект в виде синдрома рhabdomyolиза. И, к большому сожалению, вот те случаи, которые были по миру, они не превышают там 0,1%, но часть из них была летальными. Соответственно, если вы видите комбинированное повышение уровня трансаминаз и показатели по креатинину и мочевине, здесь нужно насторожиться, потому что следующий этап это может быть начинающаяся цитопения, вот тут нужно будет насторожиться совсем и начинать активные действия в виде профилактики и антибактериальной терапии, и замещения белков. Это вот следующий этап, когда начинается такое вот развитие странной картины, как бы то, что я видел и то, что описано в практике, начинающейся полиорганной недостаточности. Но на моей практике вот рhabdomyolиза было за всю жизнь 2, один из них закончился летальным. И у Сергея Алексеевича Тюлянина он проводил исследования по раку яичников, где была комбинация вместе с келексом, и у них тоже там был один летальный случай. Всего на общую популяцию мировую, где уже так называемая real world data измеряется десятками тысяч пациентов, процент этого нежелательного явления не превышает процент аллергических реакций на аспирин. Ну вот здесь данные как раз исследования 2 и 3 фазы и реальной клинической практики. Видите, медиана времени, медиана общей выживаемости по показателям real world data приблизительно одинаково. Если исследование 2 фазы показало 20,6 месяцев, то данные реальной клинической практики это 18 месяцев. И это лишний раз как раз подтверждает ту гипотезу, что когда общие данные мировые собираются, реальные показатели несколько ниже, чем у рафинированных больных, которые включались в клиническое исследование. Ну и основные выводы, наверное, я вам их уже озвучил, но самое основное из них, перед тем, как принимать решение, вдумайтесь и пройдите еще раз через все ступени, начиная от патоморфологии. И если вы найдете этого пациента, которому будет препарат
эффективен, вы будете наблюдать и собственную врачебную радость от того, что вы сделали, что человек будет жить долго, долго и долго при минимальной токсичности, хорошей переносимости. На этом у меня все. Есть ли вопросы? Спасибо за интересный доклад. Александр Александрович, вопрос такой. Был ли опыт применения терабектидина у пациентов с ангиосаркомами? С каким-то? С ангиосаркомами опыт был. Этот опыт был в исследованиях первой и второй фазы, и там не было показано эффективности. Я не использовал, потому что там достаточно репрезентативная была когорта пациентов. Там же, когда проходит первая фаза, именно по саркомам любой лекарственный препарат, он находится в таком диагностическом поиске. И если на первый пилот в виде 24 пациентов с саркомами выскакивает хоть один эффект, дальше уже начинают развивать эту группу на вторую фазу. Потому что вот редкие опухоли, они все стоят в приоритете первой фазы. Потому что у нас крайне скупой терапевтический арсенал, и всегда находимся в поиске. И также обидно, например, как в поиске нашли для диссеминированной формы саркома Юинга препарат, это блокатор инсулиноподобного фактора роста, который дальше изучался в раке легкого и в ряде других нозологий, а в саркомах из-за того, что он коммерчески был невыгоден компании, поскольку целевая популяция пациентов была небольшой, они прекратили все, так сказать, исследования в этом направлении. А мы вот сидим, ждем, когда он выйдет по результатам третьей фазы в других нозологиях, чтобы мы смогли его использовать. А эффективность была очень хорошая у предлеченных пациентов с Юингом, которых просто нечем лечить больше. Если вопросов нет, то перейдем ко второму докладу. Сан Саныч, пожалуйста. У меня следующий, второй, да? Да. А какой? Меланома? Современные международные подходы к терапии пациентов с меланомой. Сейчас. Отлично. Ну, переходим к следующему направлению. Вообще исторически меланомы занимались всегда саркомщики. Это была брошенная болезнь до начала 21 века, которая никому была не нужна с точки зрения химиотерапевтов. Были крайне ограничены опции лекарственного лечения до момента появления чекпоинт-ингибиторов и ингибиторов БРАФ и МЕК. Обратите внимание, здесь представлена динамика заболеваемости и смертности за последние 10 лет. Это данные на Российскую Федерацию. Заболеваемость неуклонно растет, а смертность, начиная с 2009-2008 года, начинает снижаться. О чем это говорит в первую очередь? Это говорит только о том, что мы нашли ту терапевтическую опцию, которая позволяет большому проценту пациентов переживать
5 лет с диссеминированным процессом. И именно это влияет на вот наши окончательные показатели. Заболеваемость, она никуда не девается, к сожалению. Это инсоляция, это все вещи, связанные с ультрафиолетовым излучением, это типы кожи. Даже там, если взять там, многонациональные территории Российской Федерации, взять тот же самый Казахстан, разные расстояния, разные поля, разные уровни ультрафиолетового излучения и радиации. Если открыть карты, например, по излучению, будет видно, где процент этих пациентов должен быть больше. Если брать, к примеру, ту же самую Австралию, когда белых, рыжих ссылали в виде каторжников, когда они открывали этот континент, и поэтому самый большой процент, самое большое пятно по уровню ультрафиолетовой радиации находится именно там. Плюс белый тип кожи, плюс рыжая кожа. И вот мы имеем тот процент, который как бы не отличается от всех остальных по территории земного шара. По стадиям, наверное, 1/5 пациентов, которые обращаются к нам уже с диссеминированной стадией. Вы знаете прекрасно проблемы, которые связаны с дерматологической хирургией, когда пациенты приходят в непрофильные учреждения, удаляются образования на коже, не отдаются на плановое морфологическое исследование. Дальше пациент приходит с диссеминированным процессом. Мы не понимаем, где находится первичный очаг, и только после морфологического исследования морфолог говорит, что это метастаз меланомы. Опции для терапии первой линии на сегодняшний день, я их уже озвучил, это чекпоинт-ингибиторы, это комбинация БРАФ-МЕК. И по большому счету на сегодняшний день, наверное, все. Были показаны данные высокой эффективности комбинации чекпоинтов с ЛАГ-3. Эти исследования были опубликованы буквально месяц назад. Исследования 3-й фазы, они многообещающие. Дальше посмотрим, когда это будет уже клинически доступно. Итак, применение PD-1 ингибиторов в первой линии терапии диссеминированной меланомы. Видите, не очень корректное сравнение, это с 0,6 Keynote, проведено сравнение с анти-CTLA-4 препаратом Ipilimumab и Pembrolizumab. Мы знаем прекрасно, что сам по себе ИПИ, он менее эффективен, нежели в комбинации с ИПИ и НИВА. Но здесь задача была показать то, что когда мы делаем какую-либо терапию до прогрессирования, а есть ли тот момент, когда нужно остановиться? Поскольку этот стоп, он нам экономит средства, он нам экономит препарат, он дает каникулы пациенту без какой-либо токсичности и при этом без прогрессирования. И было показано, что при стоп-терапии через 24 месяца нас ждали более чем интересные результаты при оценке той группы пациентов, которая не спрогрессировала. Итак, значит, у 8% пациентов, которые на момент окончания терапии имели частичный ответ, впоследствии был достигнут полный. То есть мы прошли 24 месяца терапии, полный ответ не был достигнут, но впоследствии, в период наблюдения, был достигнут полный ответ. И после завершения двухгодичного курса, двухгодичная общая выживаемость 96%, трехгодичная 93%. Это как раз к разговору о том, что творится с кривой смертности, которая снижается в течение последних десятилетий. Время без прогрессирования после завершения двухгодичного курса терапии в первой линии. Видите, 85% с полным ответом, 82% с частичным ответом. И у 40% пациентов, закончивших терапию со стабилизацией, ответ сохранялся в отсутствии терапии в течение более чем 2 лет. При этом двухгодичное время без прогрессирования составило 85%. Это пациенты, которые закончили терапию ранее, не завершив 24-месячный интервал, в связи с развившимися нежелательными явлениями или по каким-либо другим причинам. Соответственно, мы провели анализ в зависимости от наличия или отсутствия БРАФ-мутации.
Уровень ответов на терапию пембролизумабом по сравнению с ИПИ был выше достоверно вне зависимости от наличия или отсутствия BRAF-мутации в этой группе пациентов. Это исследование комби-D, исследование 3 рукава, один рукав ингибитора BRAF, доброфениба, второй рукав это и третий оба это доброфениб и трамитиниб. Вы видите показатели 4-летней и 5-летней выживаемости. И максимальная длительность терапии не определена. То есть мы ведем пациентов на тирозинкиназных ингибиторах до прогрессирования. Это к вопросу о токсичности, да, и к ряду фармакоэкономических вопросов. Конечно, мы не говорим о группе больных, когда есть висцеральный криз, когда нам нужно выбрать того пациента, которому молниеносно нужно минимизировать симптомы. Это всегда нужно ставить на чаше весов. Это результаты того же 6-го кейноута. 4-годичная выживаемость без прогрессирования составила 27%, при максимальной терапии 2 года, а 5-летняя выживаемость без прогрессирования по результатам комби-D составила 19%, но это на постоянной терапии. 2 года и 5 лет. 3 года пациент живет без препарата и без прогрессирования болезни, если мы используем чекпоинт-ингибитор. Но опять-таки возвращаясь к тому, что должен быть правильно на чаше весов наличие или отсутствие висцерального криза или какой-либо выраженной симптоматики при наличии мутации V600E. Общая выживаемость на комбинированной терапии 28-33% это по результатам комби-D. И общая выживаемость на терапии пембролизумабом 5-летняя составляет 43%. В любом случае показатели на чекпоинт-ингибиторах они выше. Что можно сказать в заключение? Что препарат действительно демонстрирует значительное улучшение общей выживаемости. Превосходство над ипилимумабом, эта часть, она тоже понятна. Здесь был взят компаратор, который был использован в самых первых исследованиях, когда было выявлено, не то что выявлено, а открыто понимание механизма действия анти-CTLA-4 и анти-PD-1. Пембролизумаб продемонстрировал вне зависимости от статуса BRAF свою эффективность также. Ну и, естественно, очень хорошие показатели были у той группы пациентов, которые не достигли полного ответа через 24 месяца терапии, но при этом достигали полного ответа уже без лечения в группе динамического наблюдения. Адъювантная терапия 3-й стадии, да, мы уже прекрасно знаем, что у нас есть и 2-я стадия, и в 2-й стадии тоже эффективные чекпоинты. И, конечно, когда был переход с 7-й версии на 8-ю, у нас чуть-чуть поменялся процент пациентов с 3-й стадии, потом еще здесь добавляются вопросы, это биопсия стержевого лимфоузла, насколько она часто выполняется, в зависимости особенно от локализации, если это на коже, туловище, эта часть понятная, если кожа головы и шеи, здесь вопрос поисков этого стержевого лимфоузла, регионарных зон лимфотока, и здесь, соответственно, колебания процентного соотношения, например, по пациентам 3-й стадии по нашим канцерегистрам и, например, в сравнении с американскими и европейскими. Это как раз различия в системе стадирования, я не буду на них подробно останавливаться, вы прекрасно это знаете и так, и если нет, то можно поднять и посмотреть. Понятно, что в зависимости от стадии показатели выживаемости, они должны отличаться. Чем более распространенный процесс, тем меньше количество пациентов проживает те искомые 4, 5, 6 или 8 лет уже на сегодняшний день, через которые мы перешли. Адъювантная терапия, зарегистрированные препараты с 15 по 18 год, это ипилимумаб, ниволумаб, доброфениб, трамитиниб. Не будем указывать здесь и коби и так далее, это вторые просто, скажем так, одноклассники из другой компании. Основная суть в том, что это только анти-CTLA-4, анти-PD-1, либо это BRAF-мек-терапия. На сегодняшний день вот в том зарегистрированном перечне, который есть, других дополнений нет.
Keynote 054 – это адъювант меланома, рандомизация 1 к 1, более 1000 пациентов. Одна группа получала пембролизумаб раз в 3 недели, вторая группа получала плацебо. При прогрессировании допускался кроссовер. Пациенты, которые прогрессировали и были по расслеплению в группе плацебо, переходили на группу терапии пембролизумабом. Таким образом, все пациенты, которые участвовали в этом исследовании, получали терапию пембролизумабом. Показатели по безрецидивной выживаемости в общей популяции показали снижение риска развития рецидива болезни на 47%. Также было показано это в зависимости от стадии, начиная от 3А, заканчивая 3С. Естественно, 3А это показатели выше, они практически около 90 и 80% колеблются. При 3С это 65 и 42. Вне зависимости от BRAF-статуса, здесь также видно, как расходятся кривые при наличии или отсутствии BRAF-мутации. И безрецидивная выживаемость был проведен подгрупповой анализ многофакторный по всем показателям, которые мы устанавливали исходно вне зависимости от уровня экспрессии PDL, вне зависимости от пола, возраста, стадии подгруппы 3 стадии, количества лимфоузлов, позитивности лимфоузлов, наличие или отсутствие изъязвления и наличие или отсутствие мутации в гене BRAF. Безрецидивная выживаемость значительно выше у пациентов, получавших пембро по сравнению с плацебо при медиане наблюдения в 3 года. То есть мы уходим на вот этот длинный хвост, который нам изменяет показатели основные онкологические. Это заболеваемость, на которой мы, к сожалению, не можем при меланоме менять. У нас нет никаких скрининговых процедур. Конечно, мы можем пользоваться кремами с ультрафиолетовой защитой и так далее и тому подобное, но мы можем влиять на показатели смертности, применяя PDL-1 ингибиторы в качестве адъювантной терапии меланомы. В докладе 3 стадия на сегодняшний день, вы знаете, прекрасно выделены подгруппы 2 стадии, которые тоже показывают преимущество в виде увеличения показателей выживаемости в адъювантной терапии. Это PDL-1 позитивная популяция. Различия, видите, с плацебо на 3-летней отсечке составляют более 20%. Безрецидивная выживаемость значительно выше, также при медиане по сравнению с плацебо при длительности более 3 лет. Событий по прогрессированию было на этот момент 473 из той 1000, которая, вы помните, была в самом начале. И первичная конечная точка в зависимости от PDL позитивности или ее отсутствия и в одной, и во второй группах. Но нежелательные явления, наверное, нет смысла детально на них останавливаться. Все прекрасно за уже последнее время знают иммуноопосредованные реакции, характерные для использования иммунотерапии. Я не буду подробно останавливаться. Вы знаете уже прекрасно разработанные системы и методички по мониторингу, на каких этапах мы должны смотреть и гормоны щитовидной железы, и другие всякие параметры, которые позволяют нам на ранней стадии выявить, что возможно развитие иммуноопосредованных реакций, и как с ними бороться, тоже понятно, когда назначать гормональную терапию, когда назначать моноклональные антитела. Мы уже это за последние, наверное, лет 10 выучили. Ну и по результатам понятно, что назначение пембролизумаба у пациентов с меланомой 3 стадии в адъюванте, оно безусловно показано, и оно действительно позволяет снизить кривую смертности, а это, собственно, то, ради чего мы все с вами активно и трудимся. Исследование Checkmate – это исследование по сравнению НИВА и ИПИ, прямое рандомизированное исследование, одно из таких вот показательных, когда стало понятно, что эффективность PD-1, PDL-1 блокады, она намного выше, чем блокады анти-CTLA-4. Здесь показано преимущество терапии в виде снижения риска рецидива на 4-летней отсечке в группе ниволумаба составило 52%, при 41% в группе с ипилимумабом. Общая 5-летняя выживаемость в группе Дабра и Трами, также это адъювант, вы видите показатели 5-летней выживаемости, на 60 месяцах это 34%.
Здесь показана общая пятилетняя выживаемость у пациентов, в принципе, получающих иммуноонкологическую терапию. Верхняя – это комбинация НИВА-ИПИ, голубым цветом – это НИВА, и серым цветом – это ИПИ. Естественно, вот в данном рукаве комбинация наиболее эффективна. Это исследование Combo-AD, это также адъювантная меланома. Одна группа – это 2 плацебо, подходящих по своей структуре и форме, и комбинация доброфениба и трамитиниба. Что же получилось? Получилось, что и использование этих препаратов, этой группы препаратов у пациентов с меланомой резицированной 3-й стадии при наличии BRAF-мутации снижает риск развития рецидива болезни практически на 50% в рамках 5-летнего периода наблюдения. Здесь также представлены абсолютно такие же графики, которые мы показывали, если вы вспомните, для пембролизумаба, когда эффективность терапии зависит от подстадии 3-й стадии. И, естественно, при 3-й А-стадии показатели выше и значимо падают при 3-й С-стадии. Ну, общая выживаемость, да, здесь как бы проведена такая общая оценка дабра-трами плюс дабра плюс плацебо. И, соответственно, вторая группа – это дабра-трами и виморофенип по основным нашим онкологическим показателям. И вот как выглядит на сегодняшний день эволюция. Эволюция началась всего лишь в 2010 году. До этого у нас, чтобы у нас был декарбазин, у нас был мюстафоран, когда он еще был, у нас был паклитоксел, который мы сейчас, в принципе, используем, когда у нас нет эффективности на иммунотерапию, и при этом отсутствует BRAF-мутация, да, стандартная химиотерапия. Ну и по большому счету и все. Но зато посмотрите, каких высот мы достигли на 5-летней отсечке. Если учесть, что средняя продолжительность работы врача-химиотерапевта это порядка 30 лет активной рабочей жизни, да, мы уже кусок 1/6 оттуда выцепили. Это достойные результаты и результаты, которыми можно гордиться. Ну и в заключении, анти-PD-1 терапия – это эффективный вариант адъювантного лечения вне зависимости от наличия BRAF-мутации по стадии. Ну и как бы тот дополнительный арсенал, который мы используем на сегодняшний день, действительно позволяет нам, как я уже говорил, добиться самого конечного результата работы онколога – это снижение показателей смертности от онкологических заболеваний. На этом все. Спасибо большое. Есть ли вопросы, я готов ответить. Конечно. Александр Александрович, спасибо большое за такой содержательный доклад. Но вопрос по метастатической меланоме, я просто не хочу упустить шанс задать этот вопрос вам. Метастатическая меланома и комбинация пембролизумаба с BRAF-ингибиторами. В том случае, если BRAF-ингибиторы были в адъюванте. Короткий период на адъюванте, там 4 или 5 месяцев прогрессирования, поражение центральной нервной системы, и комбинировать пембролизумаб, сменить одноклассников теперь уже, как вы говорите, с одной группы виморофенип с кателиком, пембра. Вы вот дошли до абсолютно следующей темы другого доклада, когда мы комбинируем иммунотаргетную терапию и как бы, да, по стоимости, по классам идем. Не говорим сейчас о медицинской эффективности, когда мы достигли там 75% 5-летней выживаемости, потом еще добавили туда, смешали химию, не химию, а таргетную иммунотерапию, и у нас еще на подходе LAG-3 которых тоже можно будет использовать вчетвером. Но стоимость уже это получается стоимость Майбаха. Да, какой бюджет может потянуть это. Но у нас есть шанс с 75% подняться до 90%. И вот опять-таки чаша весов. То, что вы говорите, попытки менять одноклассников, они используются. Используются, и есть публикации, где повторная эффективность
показано. Но возникает вопрос как бы клональности. Меланома же это клональная опухоль. Есть клоны, когда мы, например, блокируем мутацию, давая таргетную терапию, брав MEK-ингибиторы, потом рано или поздно у диссеминированных пациентов все равно возникает прогрессия. Прогрессия возникает, чем она обусловлена? Развитием резистентных клонов. Если мы используем тактику так называемых каникул блокадных, когда мы сначала блокируем мишень, потом ее отпускаем, даем какое-то время на другой терапии, чтобы количество чувствительных клонов опять увеличилось, меняя лечение, в этом есть определенная логика. Но вот сказать и разложить вашу ситуацию первое, второе, третье достаточно сложно. Потому что это уже подход, он абсолютно индивидуальный. Это зависит от конкретного пациента. И дальше целая ступень вопросов. А как долго получал? А как долго обследовался головной мозг регулярно? Когда были выявлены это метастатическое поражение? Следили ли за этим? Это была ли случайная находка? Как это расценивать? Это висцеральный криз или это просто то прогрессирование тех очагов, которые были не выявлены адекватно на первичном этапе? Как-то так. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо, Александр Александрович. Мы продолжаем. Следующий доклад Альфер Виканатович. Увеличение выживаемости у пациентов БРАФ положительной метастатической меланомы при терапии ингибиторами БРАФ МЭК. Телефон твой. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Очередной темой, у меня небольшой доклад. В общем-то, Александр Александрович изложил основные моменты. Увеличение, несколько слов хотелось бы сказать об увеличении выживаемости у пациентов с БРАФ-позитивной метастатической меланомой при комбинированной терапии БРАФ плюс MEK-ингибиторами. До начала доклада я бы хотел сказать, что в целом, да, как бы вот Александр Александрович говорил, что раньше меланома вообще-то никого не интересовала каких-то 5-6 лет назад. И, по сути дела, кроме химиотерапии, которая давала очень низкий процент ответов в любом виде, около 5%, и интерферона как адъювантной опции лечения меланомы у нас ничего не было. И, к сожалению, мы тогда, конечно, были, скажем так, более бессильны. И 5 лет назад, где-то в этом же, наверное, зале говорилось о том, что такая опция, как таргетная терапия, комбинированная таргетная терапия или иммунотерапия, для наших пациентов она является как бы мечтой или утопией на тот момент, мною было сказано. Но, к счастью, на сегодняшний день ситуация с 2018 года она кардинально поменялась в лучшую сторону. На сегодняшний день у нас, насколько я вижу, у нас 100% доступность по препаратам для любого гражданина республики.
Это касается и таргетных препаратов, это касается и иммунотерапии, вне зависимости от того региона, в котором пациент проживает. И сейчас как бы любой пациент в любом регионе получает самую современную терапию, и когда пациенты в определенных ситуациях приезжают как бы на консультацию или обращаются, мы всегда им говорим, что ваши врачи дают вам лучшую терапию, которую вы можете получить сегодня в принципе в мире. Как бы акцентируем их внимание на то, что и вы, и гражданин Европы или Соединенных Штатов получает точно такое же практическое лечение. Вот у нас, к сожалению, выпал пока антисетилейт-4 блокатор, это препарат РВОЙ, но этот вопрос он все время поднимается, и по всей видимости рано или поздно он также будет решен, и тогда мы со 100% уверенностью уже будем говорить о том, что это действительно терапия наравне со странами Запада или Соединенных Штатов. А вот Александр Александрович говорил, насколько, несколько слов о диагностике тоже хотел сказать. Сейчас практически можно оценить диагностику пациентов с меланомой, я бы оценил даже на 5, наверное, потому что те рекомендации, которые есть в национальном протоколе, это полное обследование всего тела путем ПЭТ-КТ или просто КТ по секторам, плюс обязательно МРТ головного мозга, оно практически сейчас по нашим наблюдениям выполняется 100%, и редко пропускаются какие-то случаи, когда пациент внезапно запрогрессировал. То есть, в принципе, я бы сегодня сказал, что ситуация она под контролем, достаточно хорошим. Сегодняшнюю презентацию я буду основные моменты показывать. Это один из таких ярких случаев. Это пациент 70 лет, обратился с меланомой кожи. Изначально была 2-я С-стадия, которая считается одной из неблагоприятных даже по сравнению с 3-й А. 2-я С, она всегда считалась неблагоприятной в связи с тем, что было у пациента изъязвление на момент обращения. Пациент из анамнеза, он болеет, получается, диагноз установлен в январе 2021 года. Пациенту, как часто бывает, было проведено удаление в частном медцентре, образование кожи, гистологическое исследование проведено не было. Далее, в июне 2021 года, то есть спустя 5 месяцев, у пациента отмечен рецидив, после чего он уже обратился в специализированный центр по месту жительства, где было уже проведено удаление соответствующим образом и проведение гистологического исследования. На момент обращения, глубина была 4 мм с изъязвлением, и на молекулярном генетическом исследовании была выявлена мутация BRAF V600. Согласно, как вы знаете, нашим стандартам, пациент находился под динамическим наблюдением. И в декабре у пациента было отмечено на очередном контроле прогрессирование в виде рецидива и появление сателлитов вокруг рецидива и в переоперационной области. У пациента был отмечен высокий уровень ЛДГ. Это уже на момент, получается, 2-го рецидива заболевания, видите. И у пациента были множественные метастазы в легких, осложненные пневмотораксом. К счастью, для наших пациентов и для нас, на сегодняшний день у наших пациентов появилась, как все мы ее называем, скорая помощь в виде таргетной терапии, которая дает нам быстрый эффект. То есть, если при равных условиях, когда можно пациенту назначить иммунотерапию или таргетную терапию при уже установленном метастатическом процессе, важно определиться, какой метод лечения выбрать для данного пациента, потому что как таргетная терапия, так и иммуноонкологическая терапия демонстрируют хорошие показатели по всем клиническим параметрам.
И здесь важно выбрать именно правильную тактику. Естественно, для данного пациента нужен был быстрый, полный по возможности ответ, и время до ответа должно было быть очень коротким. Здесь, конечно, продолжительность ответа уже мы как бы оставили, что называется, на второй план. Да? Как показывает, значит, исследование, как раз именно у комбинации таргетных препаратов, в данном случае у тафинлара с мекинистом, частота объективных ответов по сравнению с иммунотерапией, она выше. Это 68% против 45%. И даже в комбинации ИПИ-НИВА, комбинация таргетных препаратов, она показывает лучшую частоту объективных ответов. Вот в нижней графе мы можем видеть, это 68% по данным исследования комби-ДВ против 58% при комбинированной иммуноонкологической терапии. На левом слайде как раз тот график, да, который демонстрирует так называемый эффект Лазаря, о котором часто говорят. Это то, чего мы добиваемся для пациентов с большим количеством метастазов, у которых статус ПАЭКОК высокий, да, и те пациенты, которым нужен очень быстрый ответ. Естественно, здесь методом лечения является таргетная терапия в монорежиме или еще лучше в комбинации, в зависимости от ситуации в клинике. Но сейчас, к слову сказать, да, вообще как бы практически мы не видим пациентов, которые получают какую-то терапию таргетную, имеется в виду, в монорежиме. Практически 100% пациентов они находятся на комбинированной терапии. Ну, этот слайд Александр Александрович показывал. Здесь представлены данные по 5-летней общей выживаемости, которые составили 34% в общей популяции. Да, это все пациенты с метастатической меланомой. Есть более тяжелые пациенты, которые были включены в исследование комби-ДВ. Это исторически пациенты с метастазами в головной мозг. Это так называемая 4-я стадия, М1С, группа наиболее неблагоприятных пациентов. Это также одним из факторов риска здесь, не риска, а неблагоприятного прогноза является высокий уровень ЛДГ и поражение более 3 органов или систем. То есть, когда у пациента вообще имеется в целом больше 3 метастазов. Но это уже было сказано. Возвращаясь к нашему пациенту все-таки, вот в процессе лечения через 3 месяца, да, там неполных 3 месяца практически прошло, пациенту был пролечен, находится на лечении комбинированной таргетной терапии. У пациента отмечается частичная регрессия рецидивного образования. Сателлитов, к сожалению, вот здесь не очень видно, но их достаточно много было. Но сейчас сателлиты тоже постепенно начинают исчезать. Ну и по легким, да, если вот динамики посмотреть, естественно, есть остаточные еще метастазы, но мы должны понимать, что за 2 месяца регрессия более чем 80% очагов. Это очень хороший эффект, да, вообще для пациента. Вот, ну, в настоящее время пациент он продолжает терапию по стандартному протоколу, курируется, да, своим врачом по месту жительства. Вот. Ну, показания к применению BRAF-ингибиторов, тафинлара в частности сейчас, это лечение взрослых пациентов с нерезектабельной или метастатической меланомой с обязательным определением гена BRAF V600. У нас в Казахстане, да, как мы знаем, пока на сегодняшний день налажена только диагностика BRAF V600E, но это наиболее часто встречаемая мутация.
Вот. Но также мы должны помнить, что есть другие более редкие разновидности данной мутации, и при определенных ситуациях и случаях, в общем-то, мы направляем материалы пациентов в Российскую Федерацию наиболее часто, чтобы узнать, есть ли у них еще какие-то редкие мутации. Ну, способ применения и дозы вам всем известный широко. Я бы хотел остановить... Ну, здесь также коррекция доз при возникновении различных нежелательных явлений также очень четко изложено в инструкции. Я бы хотел несколько слов сказать о побочных явлениях. К сожалению, именно вот частые побочные явления в виде температуры, головной боли, они более купируемы. Но у нас вот за последние несколько месяцев были случаи, 2 случая, обе женщины жительницы города Алматы на длительной терапии. Ну, длительной я подразумеваю более 6-8 месяцев. У них развилось, значит, осложнение со стороны зрительного аппарата в виде отслоения сетчатки и такая ретинопатия, которая очень трудно коррегируется и требует часто отмены препаратов. Поэтому если у ваших пациентов возникают какие-то, появляются начальные даже проявления проблем со зрением, призываю вас максимально быстро направить пациента к профильному специалисту, потому что осложнение очень опасно, и практически одна из обратившихся пациентков, она на один глаз, он стал нефункциональным, скажем так. Другие осложнения, они в основном приходящие, и спустя 1-2 месяца все-таки они нивелируются в процессе лечения, либо они более-менее контролируемые. Так. Все противопоказания, особые указания по применению препарата есть в инструкции, я подробно не буду останавливаться, мы уже по регламенту идем. Следующий. Спасибо, коллеги. Если есть вопросы? Вопросы есть, коллеги? Следующий доклад Булатова Айман Булатовна, заведующая отделением Центра онкологии многопрофильной областной больницы города Петропавловск. Профиль пациента с меланомой высокого риска, практический взгляд врача-онколога. Пожалуйста. Так. Где? А я не вижу. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое за представленный случай, продемонстрировать свой клинический случай на этой информационной площадке. Только сейчас мы прослушали интересный клинический кейс по применению комбинации доброфенип с трамитидином при метастатической меланоме. В моем же случае это меланома, профиль пациента и применение комбинации в адъювантном режиме. Возрастная пациентка 49 лет, без серьезных сопутствующих заболеваний, и диагноз ее звучит следующим образом. Злокачественная меланома туловища, 3С-стадия, Т4Б, N2BM0, 4 уровень по Кларку, состояние после операции сечения меланомы спины 15 января 2021 года и биопсии подмышечных лимфоузлов.
Пациентка обнаружила образование в августе 2020 года. Образование находилось на коже спины в области поясницы в размерах до 2 сантиметров, на толстой ножке, эластичное, черно-синюшного цвета. Возможно, это образование существовало намного дольше, но так как это спина, недоступна обозрению, находится под одеждой, тем не менее заметила и обратила внимание на него эта пациентка в августе 2020 года. В течение 2 месяцев отметила довольно-таки быстрый рост образования и обратилась в онкологический центр к нам. На первичном приеме онколога были взяты мазки отпечатки, где получена цитограмма, заключение за качественное новообразование неэпителиального генеза, больше данных за эпителиоподобную меланому. И предварительный диагноз звучал как меланома туловища, первая стадия Т1Н0М0, предварительный диагноз. В дальнейшем, к сожалению, пациентка пропадает на 4 месяца. Связано это было с объективными причинами. Мы прекрасно понимаем, что это был разгар пандемии. Наш регион находился в красной зоне. К сожалению, неоднократно мы сейчас слышим даже на всех секциях, что пандемия внесла свои коррективы. И в этом случае также пациентка пропадает на 4 месяца и повторное обращение уже в январе 2021 года. Представлена пациентка сразу же на мультидисциплинарную группу. И локально, конечно, это образование уже выглядит в размерах до 5 сантиметров, на ножке неправильной формы, с кровоточащей поверхностью, болезненная при пальпации. Обсуждена она на мультидисциплинарной группе, рекомендованное сечение образования и дальнейшая тактика по гистологическому заключению. 15 января проводится оперативное лечение в объеме сечения образования кожи. Материал направлен на гистологическое исследование и патоморфологический диагноз следующий. В препаратах узловая меланома с изъязвлением, 4 уровень по Кларку, глубина по Бреслову 5-6 мм и слабая лимфоидная инфильтрация. Ну, как правило, эти пациенты дополнительно консультируются химиотерапевтом в нашем центре, что было и сделано. 22 января пациентка осмотрена химиотерапевтом, рекомендовано проведение молекулярно-генетического исследования, набрав мутацию, и в дальнейшем решение вопроса и обязательное решение вопроса лимфоденектомии. Почему? Потому что мы видим, что меланома толстая, распространенная, с большим поражением инвазии, и, соответственно, было рекомендовано решить вопрос о лимфоденектомии. 26 января проводится операция в объеме резекция подкожно-жировой клетчатки с лимфатическими лимфоузлами. Лимфоузлы исследуются, и мы получаем метастаз меланомы в лимфоузлах. К счастью, на сегодняшний день, благодаря внедрению комплексного плана, тестирование, набрав мутацию, доступно во всех регионах, проводится рутинно. И в этом случае материал был отправлен в Центр молекулярно-генетических исследований, наш головной институт. Получен результат. В исследуемом образце обнаружена мутация BRAF V600. И намечается опция лечения, таргетная терапия комбинированная, тафинлар в комбинации с микинистом. Опять же, наша пациентка обсуждается на мультидисциплинарной группе. И учитывая BRAF-мутацию, высокий риск рецидива заболевания, мы прекрасно понимаем, что при BRAF-мутированной меланоме риск рецидива практически достигает 80%. Поэтому пациентке был рекомендован адъювантный режим таргетной терапии ингибиторами BRAF в комбинации с MEK-ингибиторами в течение 12 месяцев. Тафинлар стандартной дозировки 150 мг 2 раза в сутки и микинист 2 мг в сутки. Регистрационное исследование Комби-ID как раз-таки продемонстрировало, что комбинация Дабра
стромитидином снижает риск рецидива практически во всех подгруппах пациентов, независимо от изъязвления опухоли, от наличия микрометастазов и числа пораженных лимфоузлов. Помимо всего прочего, это же исследование Комби-ID показало хороший показатель общей выживаемости, а именно 3-летней общей выживаемости, где в исследовании она была достигнута у 86 пациентов. К сожалению, медиан общей выживаемости пока не достигнута, исследование продолжается. И при уже 5-летнем наблюдении комбинация дабра с тромитидином показывает, что практически 50% пациентов живы при 5-летнем наблюдении. И уже начиная с 48 месяцев кривые безрецидивной выживаемости выходят на плато, и можно говорить уже о том, что половина пациентов, более чем половина пациентов излечились от этого заболевания. В дальнейшем наша пациентка продолжает получать стандартный режим в адъювантном режиме дабратиниб с тромитидином. По возможности мы проводим контрольные исследования. В октябре пациентка явилась на очередную явку, проведено обследование, компьютерная томография брюшной полости, грудной клетки, ультразвуковое исследование региональных лимфоузлов. Данных за метастазирование не выявлено. Несмотря на то, что пациентка возрастная, переносит она терапию довольно-таки удовлетворительно, и такого часто встречаемого осложнения, как пирексия, тоже не наблюдалось. К сожалению, в феврале при очередной явке пациентке проведен просто физикальный осмотр, анализы крови. Данных за рецидив тоже не выявлено, но здесь у нас есть объективные причины. Опять же, большая очередь на КТ из-за того, что наш компьютерный кабинет был загружен обследованием пациентов с провизорных центров, с 2 провизорных центров. На сегодняшний день контрольное обследование запланировано в апреле этого года. Возможно, она уже его проходит. Вот. И таким образом эта пациентка у нас в течение года, как было и запланировано, получает комбинированную терапию в адъювантном режиме дабрафениб с тромитидином. Здесь вы видите на этом слайде регистрационные показания к применению тафинлара. Это лечение взрослых пациентов с нерезектабельной или метастатической меланомой с мутацией в гене BRAF в комбинации с тромитидином для лечения взрослых пациентов с резектабельной меланомой 3-й стадии с мутацией в гене BRAF в качестве адъювантной терапии. И 3-е показание – лечение взрослых пациентов с распространенным мелкоклеточным раком легкого при наличии редких мутаций гена BRAF. Разрешите не останавливаться на способах применения этого препарата. Я думаю, что все химиотерапевты в регионах уже прекрасно пользуются и знают. Вот. Ну, спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готова ответить. Пожалуйста, вопросы, коллеги. Онлайн тоже вопросов нет. Спасибо, Ирина Булатовна. Спасибо большое. Так, у нас следующий доклад онлайн. Утяшев Игорь Аглямович, врач-онколог, лидер группы по меланоме, опухолей кожи, саркоме Института онкологии Хадаса, Москва. Добрый день, уважаемые коллеги. Ганиев Мангельдеевич. Игорь Аглямович, приветствуем вас. Большое вам спасибо за возможность выступить на вашем замечательном мероприятии. И сегодня мне выпала большая честь представить перед коллегами из Казахстана первый оригинальный российский препарат из группы анти-PD-1 моноклональных антител
пролголимаб. Сегодня я расскажу вам результаты не только клинических исследований этого препарата, но и поделюсь с вами реальной клинической практикой, которая сегодня уже есть в России. И я надеюсь, что в ближайшее время казахстанские коллеги исследуют и поддержат в руках реальный препарат, который создала российская компания «Биокат». Прежде всего, препарат пролголимаб или его коммерческое название «Фортека» несет в себе название автора этого препарата Ольги Гончаровой, которая приложила большую роль, сыграла в создании этой молекулы. Вы видите, что предпосылки к созданию и разработке такого препарата возникли в 2010 году, когда, как рассказал уже Александр Александрович Феденко, мир впервые получил доказательство того, что метастатическая меланома может лечиться и может излечиваться. Именно тогда в арсенале онкологов появилась иммунотерапия, и меланома была пионерской опухолью, где иммунотерапия вообще продемонстрировала свою высокую эффективность среди солидных опухолей. Именно тогда компания «Биокат», российская биофармацевтическая компания, начала разработки, доклинические исследования этой молекулы. Первые результаты исследования «Миракулюма», напомню, с английского это можно перевести как «чудо», были опубликованы на достаточно крупной конференции ESMO в 2019 году. В 2020 году препарат «Фортека» или пролголимаб был уже зарегистрирован в Российской Федерации. И сейчас мы обладаем уже двухлетним реальным клиническим опытом использования этого препарата, о котором я бы хотел с вами поделиться. Прежде всего, давайте посмотрим, что же такого оригинального в препарате пролголимаб. Сегодня на рынке мы знаем несколько анти-PD-1 моноклональных антител. Это прежде всего ниволумаб, о котором сегодня говорили, это пембролизумаб и вот вам пролголимаб. На этом слайде мы попытались показать основные отличия пролголимаба от двух других молекул. Прежде всего, сама природа пролголимаба — это человеческое моноклональное антитело, в отличие от пембра, которое является гуманизированным. Кроме того, если нива и пембра являются по своему типу, это моноклональное антитело класса IgG4, иммуноглобулин G4, то пролголимаб — это все-таки IgG1 моноклональное антитело, которая в своей структуре имеет очень важную так называемую лала-последовательность или лала-мутацию, предотвращающую разрушение клеток, которые соединились с этим моноклональным антителом. Об этом я скажу чуть позже. Обратите внимание, что для пролголимаба также существует определенный режим дозирования, который отличается от нива или от пембра. Это 1 мг на килограмм каждые 2 недели. В чем же особенность пролголимаба, кроме его структуры? Ну, прежде всего, сама по себе молекула, будучи четырехмерным белком, обладает принципиально иным характером связывания с лигандом, то есть с самой молекулой PDL. Обратите внимание, что область связывания пролголимаба с лигандом программируемого клеточного рецептора гибели гораздо больше, чем у пембролизумаба и ниволумаба. Отсюда мы видим и более высокое насыщение этого лиганда на лимфоците при назначении пролголимаба. Вы видите, что в зависимости от дозировки, здесь представлены данные доклинических исследований, насыщение рецептором PDL для пролголимаба превышает 90%. Для любой концентрации. При этом насыщаемость рецептора PDL, например, для ниволумаба в дозе 10 мг на килограмм составляет не более 80%. Второй особенностью, о которой я уже сказал, является особая последовательность, так называемая лала-мутация, которая специально заложена была в структуру этого моноклонального антитела при его проектировании биотехнологами. Что дает эта
лала-мутация, а она дает то, что сам FC-фрагмент, мы знаем с вами, что любое моноклональное антитело терапевтическое похоже на латинскую букву Y. Из них верхние две фактора — это вариабельный домен, который и соединяется с лигандом, а вот так называемый консервативный фрагмент FC, он у всех моноклональных антител является константой, и вот именно он минимизирует, если он несет лала-мутацию, минимизирует разрушение лимфоцита, к которому присоединилось такое моноклональное антитело, цитоксическими клетками. Здесь представлен механизм, согласно которому существует так называемый Т-клеточный фагоцитоз. Вы видите слева лимфоцит, который, соединившись с IgG4 моноклональным антителом, через специальный рецептор, так называемый FC-гамари, может быть уничтожит макрофагом, и тем самым такие лимфоциты, которые нам очень нужны для борьбы с опухолью, потому что мы понимаем, что все моноклональные антитела работают при меланоме именно за счет активации цитотических Т-лимфоцитов. Так вот, если у него нет лала-мутации, лимфоцит может быть уничтожен макрофагом, соединившимся с моноклональным антителом, и нивелирован. При наличии лала-мутации лимфоциты, активированные лимфоциты, не взаимодействуют с макрофагами и остаются в строю, остаются в кровотоке и в организме пациента, и тем самым реализуют свою цитотоксическую функцию. Мы понимаем, что природа таких антител с лала-мутацией позволяет минимизировать антителозависимый фагоцитоз и тем самым косвенно увеличить эффективность. Ключевыми отличиями пралголимаба от ниволумаба и пембролизумаба таким образом является большая площадь связывания этого моноклонального антитела с самим лигандом, а также в особенностях FC-фрагмента моноклонального антитела, который предотвращает уничтожение цитоксических Т-лимфоцитов, на которые это антитело и направлено. Основным клиническим исследованием, которое стало регистрационным исследованием этого препарата в Российской Федерации, является исследование «Миракулем». В этом исследовании включались пациенты, которые ранее не получали таргетную или иммуноонкологическую препараты анти-PD-1, анти-PDL-1 и анти-CLA4. Эти пациенты имели метастатическую меланому, то есть препарат назначался пациентам, когда у них уже есть метастатическое поражение. Пациентов рандомизировали в две группы: пралголимаб 1 мг на килограмм 2 раза в неделю и 3 мг на килограмм 1 раз в 3 недели. Пациентов стратифицировали по общему состоянию ЭКОГ 0 или 1, уровню ЛДГ, а также наличию предшествующей терапии, если она проводилась, за исключением, конечно, таргетной терапии и иммунотерапии ингибиторами контрольных точек. Пациенты получали терапию в течение года, либо до прогрессирования или непереносимой токсичности, но также, если пациент демонстрировал клинический эффект, лечение могло быть продолжено и дальше. Основной целью исследования был анализ чистоты объективного ответа по данным независимой комиссии с помощью критериев РЕЦИСТ. Обратите внимание, что пациенты, которые принимали участие в исследовании «Миракулем», а это исследование было проведено на территории Российской Федерации, по своим характеристикам отличались от пациентов, которых исследовали в исследовании с пембролизумабом. Это исследование, о котором сегодня уже рассказывал Александр Александрович, Keynote 006. И исследование CheckMate 67. Пембра и Нива исследовались в популяции с более благоприятным профилем. Посмотрите, среди российских пациентов с симптомными проявлениями метастатической меланомы было 44%, в то время как в исследовании с пембра их был 31%, а в исследовании с ниволумабом 25%. Кроме того, мы видим, что в исследовании с пралголимабом включались пациенты, которым ранее уже была проведена системная терапия, в то время как в исследовании с пембролизумабом и ниволумабом такие пациенты были исключены. Также в исследовании с пралголимабом 21% пациентов могли иметь
стабильные метастазы в головной мозг, в то время как в исследовании с пембролизумабом их могло быть не более 10%, а в исследовании с ниволумабом 2,5%. Также в исследовании включались пациенты практически 7% с некожными меланомами, а именно алвеальной меланомой, меланомой глаза и меланомами слизистых, в то время как в исследовании с пембролизумабом и ниволумабом таких пациентов не было вообще. Очень важный параметр, который говорит о том, что популяция российских пациентов с метастатической меланомой обладает, как правило, более объемными поражениями. Это так называемый исходный размер опухоли. Медиана среднего размера опухоли у российских пациентов была 84 миллиметра, в то время как в исследовании пембролизумаба, где включились пациенты глобально и с Европы, и с Северной Америки, был 61%, а в исследовании с ниволумабом только 25% пациентов имели опухоль более 97%, в то время как в российской популяции 41% пациентов имел средний размер опухоли более 10 сантиметров. И также обратите внимание, что порядка 52% пациентов в исследовании с пролголимабом имели более 3 очагов метастазирования. О чем все это говорит? И сегодня в случаях, которые я услышал, российские пациенты, которые попадают к клиницистам, я думаю, что в Казахстане ситуация точно такая же, обладают, как правило, более запущенной формой метастатической болезни. Наши пациенты, имея диагноз меланома, не подвергаются скринингу метастазов. У них, как правило, выявляют метастазы на более запущенных формах, а также начало терапии, до которого проходит иногда целые месяцы, приводит к тому, что опухоль растет. И у этих пациентов изучался пролголимаб. Прежде всего, исследование показало, что частота объективных ответов на пролголимабе и в группе 1 мг на килограмм, и в группе 3 мг на килограмм превысила 30%. При этом обратите внимание, что в группе пролголимаба 1 мг на килограмм раз в 2 недели частота контроля над заболеванием достигла 65%. Это очень высокие цифры. Мы также видим, что частичный или полный ответ на терапию наблюдался у 42 пациентов из 126. Более 75% пациентов сохраняли ответ более 2 лет. То есть здесь пролголимаб демонстрирует характерную для иммунотерапевтических препаратов кривую выживаемости без прогрессии. Эти пациенты, если они ответили на иммунотерапию, живут длительно и не прогрессируют очень долго. Мы видим, что у большинства пациентов с ответом максимальное уменьшение опухолевого объема составило более 50%. Обратите внимание, что по данным 3-летней выживаемости, в частности общей выживаемости, медиана так и не достигнута. При медиане наблюдения 40 месяцев. Обратите также внимание, что у пациентов с мутацией BRAF медиана общей выживаемости составила 15%. Без мутации BRAF медиана также не была достигнута. Отдельная сложная категория пациентов с метастатическим поражением головного мозга, у которых после стереотаксиса эти метастазы были стабильны. У них в этом исследовании медиана общей выживаемости достигала 20 месяцев, что тоже очень высоко для этой неблагоприятной категории пациентов. При этом без метастазов ЦНС, как я уже говорил, 3-летняя медиана общей выживаемости составила 60%, медиана общей выживаемости не была достигнута. При 3-летнем наблюдении общая выживаемость пациентов, получающих пролголимаб в дозе 1 мг на килограмм каждые 2 недели, была сравнима с пембролизумабом и ниволумабом при том же периоде наблюдения. Мы также видим, что профиль переносимости пролголимаба был тоже весьма удовлетворителен. Вы видите, что только 3% пациентов прекратили терапию из-за побочных эффектов, обусловленных нежелательными явлениями, в то время как для препаратов из группы анти-ПД, других препаратов, пембро или нива, частота отмен из-за нежелательных явлений достигала 12%, а для комбинации пилюмаба ниволумабом, о чем говорил Аль-Фараби Канадович, которая пока недоступна в Казахстане, частота отмен достигает 40%. Это ниже даже, чем у BRAF-ингибиторов, где частота отмен достигает 14%. И нежелательные явления 3 и 4 степени на пролголимабе составляли всего 12%. То есть помимо своей
хорошей эффективности пролголимаб в исследовании Miraculum продемонстрировал весьма удовлетворительный профиль токсичности, по некоторым показателям даже лучше, чем для других противомеланомных препаратов. Сегодня мы видим, что трехлетняя общая выживаемость пациентов, получивших пролголимаб в дозе 1 мг на килограмм каждые 2 недели, составила 55%. Вдумайтесь в эти цифры. Это пациенты с метастатической меланомой. Сегодня мы имеем результаты не только клинического исследования, но и данные реальной клинической практики. В России было запущено исследование фора, в котором оценивалась безопасность назначения пролголимаба в стандартном режиме дозирования 1 мг на килограмм каждые 2 недели, а также оценивалась выживаемость без прогрессии, общая выживаемость, частота объективных ответов, а также общий контроль над заболеваемостью. Это оценивалось в целом и по подгруппам. Это исследование могло включать пациентов с метастатической или неоперабельной меланомой кожи, которые получили хотя бы одно введение пролголимаба. На сегодняшний день более 60 центров России включено в это исследование, более 250 пациентов уже проанализировано. И год назад был представлен в рамках Российского онкологического конгресса первые результаты, которые я вам сейчас покажу. На сегодняшний день нежелательные явления в виде дерматологической токсичности зафиксированы у 7% пациентов. 5% пациентов продемонстрировало различные нарушения щитовидной железы, у 4% печёночная токсичность. Из тяжелых нежелательных явлений 3-5 степени было зафиксировано нарушение мозгового, острое нарушение мозгового кровообращения, опять же, не связано с терапией, и какие-то еще нежелательные явления, в частности, телла, но не связанные с терапией пролголимаба. Таким образом, данные реальной клинической практики по пролголимабу в исследовании фора показывают его очень хорошую переносимость и в реальности. Частота объективных ответов также достигла данных клинического исследования Miraculum и составила 38%, достигла 38%. При этом контроль над заболеваемостью в реальной клинической практике был сопоставим с данными клинического исследования и тоже составил 63%. Сегодня частота объективного ответа и контроль над заболеваемостью, достигающий 38 и 62% соответственно, говорит нам о том, что этот препарат может быть альтернативой препаратам анти-PD-1 моноклональных антител пембролизумаба и ниволумаба. Он обладает хорошей переносимостью и может использоваться в рутинной клинической практике. У меня есть собственный опыт назначения этих препаратов, в частности пролголимаба, и я видел хорошие результаты в рамках клинических исследований. Коллеги, сегодня препарат зарегистрирован в Республике Казахстан, и вы можете в ближайшие месяцы начать его применение, убедившись в его эффективности. Прошу вас, собирайте данные, представляйте случаи, это всегда очень интересно. У меня на этом все. Если у вас какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Большое спасибо, Игорь Владимирович. Очень интересный доклад. Есть вопросы? Пожалуйста. Игорь Владимирович, добрый вечер. Приветствую. Спасибо за интересный доклад. Вопрос такой. Из всего вышесказанного, является ли на сегодняшний день лично для вас пролголимаб препаратом выбора при равных условиях для пациента? Это очень хороший вопрос. Сегодня пытались его задавать моим коллегам. Что же выбрать пациенту вообще с лечением меланомы? Что дать ему в первую, во вторую линию? Дать ли ему комбинацию из таргетных препаратов, доброфениба, стромитиниба в частности, о которых вы рассказывали? Или назначить ему иммунотерапию? Опять же, этот выбор сегодня не так однозначен, как казалось бы. Поэтому если я буду выбирать моноиммунотерапию, которая у большого количества пациентов является выбором, я, конечно, буду рассматривать пролголимаб в числе прочих других. Поэтому сегодня в России, особенно государственные клиники, обладают очень большим опытом назначения этого препарата. И я ничего плохого про этот препарат, мое личное впечатление, сказать не могу. Спасибо большое за ответ. Все, вопросы закончились. Спасибо большое. В следующий раз приезжайте к нам. Обязательно приеду. Спасибо за приглашение. У нас последний доклад. Докладывает Александр Александрович.
Уважаемые коллеги, это будет заключительный доклад секции, тоже посвященный очень интересной и достаточно редкой нозологии, это карцинома Меркеля. Что же это такое? Это редкая первичная злокачественная опухоль кожи с эпителиальной и нейроэндокринной дифференцировкой, ассоциированная в большом проценте случаев с полиомовирусом. Ну вот по заболеваемости вы видите по данным реестра СИРС в Соединенных Штатах это порядка 1500-2000 новых случаев ежегодно. Если попытаться экстраполировать на Российскую Федерацию, у них 330 миллионов человек, у нас 150 миллионов человек. То есть где-то мы приходим к предположительной цифре в 650 пациентов в год. Конечно, это относится к редким орфанным заболеваниям. Это, безусловно, средний возраст на момент постановки диагноза 69 лет. Но и до появления иммуноонкологических препаратов выживаемость без прогрессирования составляла считанные месяцы, а медиана общей выживаемости колебалась в пределах 5 месяцев. Это высокоагрессивная злокачественная опухоль, которая фактически молниеносно уносила жизни наших пациентов. Биология. Клетки Меркеля находятся на границе эпидермального и дермального слоев кожи. Это специализированные клетки, которые участвуют в процессе осязания. И считается, что они происходят из эпителиального клона. Предыдущие данные раньше указывали на происхождение клеток Меркеля из клеток нервного гребня. Это временная группа клеток, возникающих в эмбрионах на этапах эмбриогенеза. Но факторы риска – это возраст старше 65 лет, повышенная инсоляция, состояние иммуносупрессии. Вы видите двукратное увеличение заболеваемости у пациентов, болеющих синдромом приобретенного иммунодефицита. Возраст пациентов значительно моложе при этом. Это 5-кратное увеличение среди пациентов после трансплантации органов и практически 16-кратное увеличение у пациентов с Б-клеточными лимфопролиферативными заболеваниями. Ну и, конечно, полиомовирус как фактор плохого прогноза. Как это выглядит? Это вот такие проявления. Видите карциному Меркеля на губе, карциному Меркеля на коже ушной раковины. Типичные проявления – это одиночный безболезненный узел на участках кожи, которые подвергаются воздействию солнечных лучей. Какие еще характеристики? Обычно это твердая, такая красновато-фиолетовая папула, либо узелок, отсутствие болезненности, быстрый рост, метастазы на ранней стадии, может быть изъязвление, могут быть сателлитные проявления вокруг первичного очага. Наиболее часто поражаются зоны головы и шеи, верхние конечности, нижние конечности, ну и менее часто встречается на туловище. Было сделано такое правило по клиническим проявлениям. Это отсутствие болезненности, быстрый рост, состояние на фоне иммуносупрессии, пациенты в возрасте старше 50 лет и воздействие ультрафиолетового излучения. И при наличии более 3 признаков вероятность диагноза карцинома Меркеля составляет практически 90%. Диагностика. Диагностика достаточно стандартная. Мы, естественно, приходим к морфологическому исследованию, которое должно в себя включать антитела, иммуногистохимию на цитокератин 20. Также отмечается наличие плотных гранул и позитивное окрашивание на нейрофиламенты, и плюс позитивный полиомовирус клеток Меркеля. Таким образом, мы можем получить морфологически подтвержденный диагноз карциномы Меркеля. Основные участки метастазирования – это кожа, это лимфатические узлы, печень, легкие, кости. Изредка бывает головной мозг, и крайне редко это яичко, сердце, поджелудочная железа, желудок, конъюнктива, радужная оболочка и костный мозг.
Тактика лечения определяется стадией заболевания. Если на первой стадии мы можем ограничиться только хирургическим лечением, на второй стадии первичная опухоль размером более 2 см, возможна комбинация с лучевой терапией на послеоперационный рубец или зоны регионарного лимфооттока. Третья стадия с поражением регионарных лимфоузлов, это также хирургическое лечение плюс-минус лучевая терапия по показаниям. И диссеминированный процесс, лекарственное лечение в виде иммунотерапии анти-PD-L1, анти-PD-1 и химиотерапия, эффективность которой оставляет желать лучшего. Также участие в клинических исследованиях возможно в отдельных случаях применения лучевой терапии. У 50% пациентов, не имеющих на момент обращения к врачу отдаленных метастазов, могут быть вылечены с помощью просто хирургического вмешательства и последующей лучевой терапии. Принципы лекарственного лечения. Первая и вторая стадия химиотерапии не рекомендуется. Третья стадия химиотерапии рутинно не рекомендована, но может быть использована в ряде случаев. Это комбинация на основе производных платины и этапозида в зависимости от статуса пациента, где вам нужно минимизировать ту или иную токсичность платиносодержащей схемы. И четвертая стадия – это иммунотерапия, авилумаб, пембролизумаб, ниволумаб. Также плюс к этому комбинации платиносодержащей с этапозидом, топотекан, циклофосфан, доксорубицин и винкристин. Вот, собственно, это весь на сегодняшний день арсенал, который у нас есть. Исследования по оценке результатов лечения после 2 линий химиотерапии в реальной клинической практике, вы видите, временная отсечка составляет 2,5 месяца всего лишь. Выживаемость без прогрессирования. Механизм действия авилумаба – это PD-L1 ингибитор. Мы уже о них знаем достаточно много. Очередной одноклассник в арсенале, который мы используем для лечения других нозологий, но конкретно регистрация уникальна тем, что мы можем использовать этот препарат для лечения карциномы Меркеля. Исследование «Джавелин». Было 2 когорты. Первая когорта – это пациенты не леченные, я прошу прощения, это пациенты во второй когорте, пациенты не леченные. В первой когорте это пациенты, которые получили как минимум 1 линию терапии. И далее, соответственно, получали терапию авилумабом по 10 мг на килограмм 1 раз в 2 недели. Проводилась оценка по методам РЕЦИСТ и с подтверждением независимой комиссии раз в 6 недель. И лечение проводилось до прогрессирования либо непереносимой токсичности или клинического ухудшения. Конечные точки были и в одном, и в другом рукаве. Первичные – это частота объективного ответа. Это первая когорта, это пациенты, которые получили химиотерапию, им проводилась терапия авилумабом. Дизайн понятен уже, мы его проговорили. И каковы же результаты? Вы видите, первая кривая – это кривая пациентов, которые получали терапию авилумабом. Во всех исследованиях, которые были, это были вторая плюс линия, за исключением одного, где были пациенты только после второй линии. Наблюдение было более 1 года. И вот, обратите внимание, выживаемость без прогрессирования. Здесь 1-летняя выживаемость 30% и бессобытийная 55%. 30% не прогрессировали в течение 1 года. Если вы помните, медиана общей выживаемости колебалась в пределах 5 месяцев у тех пациентов, которых мы начинали лечить до момента появления чекпоинт-ингибиторов. Эффективность за период от 6 месяцев по сравнению с годом. Вы видите, некоторые полные частичные ответы возникали на 7-х, 9-х, 10-х месяцах от начала терапии. И медиана времени до наступления ответа составляла 6,1 недели. При этом 72% ответов сохраняются, 25% пациентов с полным ответом после 6 месяцев и 13 пациентов с полным ответом после 1 года. Это обновленные данные. Частота объективного ответа составляет 33%. Вы видите, 10 полных, 19 частичных и 9 стабилизаций заболевания. Медиана наблюдения составила 3 года. Это также обновленные данные по
длительность ответа 6 месяцев, год и 3 года. Цифры достаточно значимые, они демонстрируют длительную противоопухолевую активность авилумаба в качестве второй и более линии терапии. Это также обновленные данные, регрессия опухоли от исходной. Видите этот график, у 59% наблюдалось уменьшение размеров опухоли более чем на 30%. Это также обновленные данные по эффективности в срок наблюдения более 3 лет. Вы видите, как значимо расходятся кривые. Я прошу прощения, 26% пациентов имели время без прогрессирования более 2 лет, и у 21% получавших терапию авилумабом выживаемость без прогрессирования превысила 3 года. Это также обновленные данные первой когорты. Медиана общей выживаемости составила 11,6 месяца, при медиане наблюдения более 65 месяцев. Общая выживаемость через 48 месяцев составила 30%, и через 60 месяцев составила 26%. Естественно, эти цифры. Первая когорта, более 3 лет наблюдения, какие же выводы можно сделать? Медиана общей выживаемости на терапии авилумабом второй линии составила 12,6 месяца, 36% пациентов живы более 2 лет, и до сих пор вот на момент формирования доклада продолжает лечение 1 пациент, и еще 1 повторно возобновил терапию авилумабом после ее прекращения. Мы уже говорили о таких опциях, которые возможны для лечения меланомы. Частота объективного ответа при сроке наблюдения более 3 лет составила 33%, при этом 67% пациентов имели длительность ответа более 2 лет. Ну, естественно, профиль токсичности благоприятен, нежелательные явления предсказуемы, хорошо управляются, и мы уже о них успели достаточно много узнать с момента появления первых препаратов. Вторая когорта – это пациенты, которые не получали никакого лекарственного лечения. Гистологически подтвержденная должна была быть 4-я стадия. Пациентам было разрешено получать лечение в адъювантном режиме, без отбора в зависимости от статуса экспрессии PDL, с хорошим статусом ЭКОГом, ну и, соответственно, остальные все понятные показатели функции, которые характерны для всех клинических исследований. Авилумаб вводился в точно таком же режиме, и первичная конечная точка была частотой объективного ответа. Здесь представлены данные по 3-месячной отсечке и 6-месячной отсечке. Частота полных ответов через 3 месяца составила 13,8%, после 6 месяцев 28,6%, достаточно высокие показатели. Если сложить их все вместе, контроль роста опухоли будет более чем значим. Медиана продолжительности ответа до сих пор не достигнута, и вот видите процент пациентов, которые отвечали более 3 месяцев, 93, более 6 месяцев практически 100%. И продолжительность ответа более 6 месяцев тоже цифры, колеблющиеся около 80 и 90. Результаты лечения по рецисс 1.1, медиана наблюдения при этом составила 21,2 месяца. В настоящее время продолжает лечение 22,4 пациента. 35 больных имели 35 больных имели длительность ответа более 6 месяцев. Медиана длительности терапии составила 24 недели. Медиана времени до ответа составила 6,1 недели. При этом вы видите приблизительно сопоставимые, несколько выше, правда, по процентам частота объективного ответа. Ну, конечно, когда кривые уходят в параллель с осью, это действительно большое достижение, и когда выживаемость измеряется временными отсечками, которые начинаются там с 36, дальше 48-60 месяцев, это действительно тоже достижение. По нежелательным явлениям переносился препарат достаточно хорошо, всего лишь у 12% развились нежелательные явления, которые привели к прекращению лечения, это приблизительно одинаковые цифры со своими одноклассниками. 5 пациентов, у них развились нежелательные явления, которые привели к смерти, но они не были связаны с проводимой терапией. И 35
пациентов, это 30,2%, имели иммуноопосредованные нежелательные явления. Из них 7 пациентов, это 6%, более 3-й степени. Ну, в заключение необходимо отметить, что это редкий агрессивный тип рака кожи, который характеризуется высокой степенью злокачественности, ранним метастазированием, быстрым ростом. Рецидив после лечения локализованных форм встречается часто, эффект химиотерапии непродолжительный, и авилумаб показал свою эффективность во второй и более линии, и также показал эффективность в первой линии терапии по результатам исследования. Хороший профиль токсичности был отмечен, и на сегодняшний день, по большому счету, это единственный онкоиммунологический препарат, зарегистрированный для лечения пациентов с метастатической карциномой Меркеля. Спасибо. Спасибо большое. Александр Александрович, интересный доклад. У нас сколько Меркелей были, Альфред Иванович, в нашем центре? У нас карцинома Меркеля вот за последние, по крайней мере, 8 лет прошло всего 3 пациента. Один пациент, третий пациент, он был как раз с метастатической формой. Пытались лечить, но это было последний случай в 2017 году, наверное, было, или 2018. Тогда, естественно, иммуноонкологии у нас пока тогда не было на тот момент. И пытались лечить стандартно при помощи химиотерапии, но, к сожалению, после 3 или 4 курсов мы отметили прогрессирование, и очень быстро, стремительное такое прогрессирование, и летальный исход был. Вот. Очень редкая нозология. Есть еще вопросы? Можно небольшой комментарий к докладу Александра Александровича? Препарат авилумаб мы сейчас пытаемся внести его в национальный протокол диагностики и лечения по раку кожи. И, возможно, в скором времени или в ближайшем времени он появится в качестве лекарственной опции. И если будут пациенты с этой очень редкой локализацией, то прошу обратить внимание на то, что, возможно, уже есть в наличии препарат непосредственно для лечения данной нозологии. Пока все эти вопросы не решены, но мы уже вынесли этот вопрос на обсуждение, значит, Министерства здравоохранения и делали доклад на эту тему, что препарат необходим. Пока это все это было еще в конце 21-го. Думаю, в принципе, будет в ближайшем будущем. Ну, я сейчас посчитал, если разделить, то у вас должно быть где-то порядка в Казахстане 80 случаев ежегодно. Может, диагностики, наверное. Нет, конечно, я понимаю, просто это нужно понимать и искать. И, естественно, настороженность по тем критериям, которые были указаны, возраст, иммуносупрессия, зоны, тоже люди должны понимать, потому что Меркель имеет действительно очень характерную внешнюю картину. И здесь, конечно, должна вестись работа в первую очередь с дерматологами. Потому что куда человек приходит в первую очередь? Он же не думает, что это онкология, он приходит к дерматологу. И дальше переводить все-таки к тому, что все, что удаляется с тела человека, оно должно проходить через патоморфологическое исследование, иначе эти случаи просто их невозможно поймать. Потом приходят больные, диссеминированные. Если удается что-то сделать, то сначала нужно будет пытаться добиться откуда-то биологического материала. Это с учетом тех сроков медианы времени без прогрессирования в 2,5 месяца, это просто можно не догнать и не успеть довести этого пациента до той терапии, которая может продлить жизнь фактически на годы. Я как раз к вопросу Ганима Мангельдича вспомнил, за эти годы несколько пациентов с очень агрессивным течением плоскоклеточного рака кожи, как им был диагностирован, и, возможно, пришла мысль, что, может быть, среди них и были пациенты, потому что прогрессирование было молниеносным в течение 2-3 месяцев, бурное прогрессирование и, соответственно, исход был тяжелый. Неправильная гистологическая просто верификация диагноза. Да.
Ну, уважаемые коллеги, мы закончили. Хотим поблагодарить организаторов, хотим поблагодарить спикеров, которые помогли нам провести эту конференцию. Спасибо большое всем. Давайте увидимся на будущих конференциях. Спасибо. Спасибо.